Okay, students, so we'll be starting at exactly 9 p.m. Okay, till then we'll let this live to run in case we are having any issues with the system. So you can have your food and come also. Okay, you can have your food and whatever else you want to have, sweet and all, you have, and you come by exactly 9 p.m. Okay, exactly 9 p.m. I'm starting with all the like important, and this live will go slightly late. Okay, so that's why I'm telling you, have your food and come. Am I audible? I'm audible, right? To everyone. Okay, so I assume that what I have told you, instructed you yesterday, that you have to study all the important uh, questions what I have given, and then today we'll be just discussing about what is the important things. Okay, we'll be discussing. I won't be going into very much of detail. I'll be just telling you like what are the things present in some of the very important topics, and how you can attempt those. How you have to write your paper. Have to write your paper, and these things I'll be letting you know. So I'm very much sure that you have studied from the morning till now. Again, you're having 30 minutes. You can revise anything if you want, and we can do it at 9 p.m. Yes, I will be revising ecology, biodiversity, important topics from that also. Okay, only important topics I'll be revising. Approx timing to end depend करता गौरंग depend करता की केन्ना end जातले, because until I am not finished with all the revision, what I feel I will not end the class. If you are feeling sleepy, if you want to take rest, then you can take rest. आणि मागीर उठून तुम्ही मागीर जेन्ना आमची लायफ सोंपतली, that time you can start watching from where you have left, because this will be recorded if you want to watch like that. Better if you sit and watch and interact whatever is there. जालें मरे आतां 12 सोंपली. आतां मागीर चिल करपाचें. मातशें एक दोन दीस आतां एक त्रास आसा. Chemistry is there, mathematics is there after that. You can share the live link with your friends. Okay, by 9 p.m. Tell them to join by 9 p.m. Organism and population. Organism part is there. Organism and population, what it is related? Nothing is related, no? What is related from organism and population? Psychology नाका गो, psychology आणि कितें? Psychology तुमकां आनी class जाय psychology. हरशीं मग रट्टात मारून बरोवपाचें psychology. शिकोवपा काय ना. Psychology कितें? Binge eating, मागीर कितें आहा तें? Anorexia nervosa, सबकॉन्शियसनस, हे कितें फालतूपणा मगो. अभ्यास कर डायरेक्ट. रट्टा मारपाचें तें बायोलॉजी. हे सॉरी सायकोलॉजी. बायोलॉजी रट्टा मारप ना. मारू शकता पण केन्ना केन्ना चूक जाता मागीर. This year textbook organism is deleted. Goa board, let Goa board delete 12th standard only. Okay, why they have kept the topics? I don't know.
Okay, so you can go and have your food if you have not had. Okay, and मागीर या तुम्ही लिंक बी शेअर करून दवरा. मागीर नाव 9 p.m. you can join. Okay, I'll also come exactly at 9 p.m. This live will be on only. मुद्दाम ऑन दवरला बेश्टे भानगडी नाका म्हणून. Yes, chemistry also I'll be teaching. This year I'm teaching chemistry and biology. Next year I'll be taking physics. Every year I change my subjects so that I don't get bored. वाज येता रे एकूच एकूच शिकून. लायफान चेंज आसपाक जाय. Mm, mm, mm. तो मारे हांगा जे ओके फालतू मरे आयफोन. In biotechnology, I need application molecular diagnosis. Application molecular diagnosis is important. Uh, Molecular diagnosis, that is not a very like, I feel that is not a very important topic in applications of biotechnology. That topic, but we'll see what questions I'm predicting. That we'll see. Mm-mm-mm. Yeah, I'm basically focusing on these 5 marks and more like majority of the marks questions only. So I'll be telling you चडचडीत सांगतलो तुमकां कितें कितें करप टाटा करता मागीर लायव्ह सोंपतकूच तुमी मागीर मातशें आनी एक वर रेस्ट करून मागीर तुमी मागीर डायरेक्ट परत रिवायज करपाचें. राती न्हिदचें ना, न्हिदपाचें ना आयज. आयज न्हिदलें जालें मागीर. ओके, नो स्लीपिंग टू नायट. बरी कॉफी घेया आनी चील करा. बायोलॉजीन फूल मार्क्स पडपा जाय. Manish Kavlekar म्हणटा, I have a habit of writing the paper ulta, like attending to 5 mark question, then three. Of course, that is how papers are to be written. You have to first give the priority to higher weightage questions. बिकॉज थंय तुमकां मार्क्स कट जावन जावन 1-2 मार्क्स कट जाता, पूण 3 मार्क्स तरी मेळटलेच. 5 मार्क ते. आणि 3 मार्क्साचे असता तेन्ना तुमचे 1 मार्क कट जातले, 2 मार्क कट ॲटलीस्ट 1 मार्क मेळटले. बट इफ यू गो फॉर एम-सी-क्यूज एंड वेस्टिंग युअर टायम फॉर एम-सी-क्यूज, एम-सी-क्यू रॉंग जालो की मागीर अशें करता तुमी ते मागीर फायदो ना. ओके जालें. सो गो फॉर फर्स्ट उलटा, रायट द पेपर उलटा. ओके, व्हेरी गुड मनीष, व्हेरी गुड. आय टेल माय स्टुडंट्स टू रायट द पेपर उलटा ओनली. It is very like logical thing. Okay, let us start at 9. I'll just go. I'll just मातशें उदक पिता, मातशें रिलॅक्स करता आनी येता अर्दे वरांनी. ओके.
Okay, so let us now start. Part 1 is okay, part 2, part 3. Okay, so what we'll be doing now, we'll be talking with respect to in sequence, we'll go for the chapters. So, yesterday till we had done till human reproduction. So, आता आम्ही किती करूया, we will look for reproductive health. सामकी इजी असा रोकडेच सोपं आहे का चड टाइम वेस्ट करपाची आमकां गरज ना in reproductive health. Okay, I hope everyone has joined. You can share the link so that others can also join. Okay. So yeah, reproductive health. Define the term health. This question has been asked. Define the term health. So एक मागा खातीर हे question तुमका येता examine ना म्हणना. So you have to write basically what is the term health. एक मागा खातीर असा. So एकूच sentence is okay. Okay. Then here basically कितें आसा ते answer मातशे ते glitch जाल्ले. Next we are having okay. IUDs are said to be effective contraceptives. Name any two commonly used IUDs. Write the mode of their action. Okay, that is the first question. So we are having lipase loop increases phagocytosis of sperm within the uterus. So तुमका अशे question येऊ शकता की what is the function of lipase loop? Okay, directly question येऊ शकता or they can ask you give two examples of IUDs. Okay, so तसे एक question जातले. Next ये आमका खबर आसा already हे very common, that is CUT, CU7, then multiload 375. Copper ion suppresses the sperm motility. Very important. Okay, copper किती करता? Copper असता, it is ions, it releases ions. Now usually it releases copper 2 plus ions, and copper is a type of metal which suppresses the sperm motility. Marina denga. Spermsa kill karina. It is not actually a spermicidal thing. Spermicidal cream म्हणून वेगळी असता. That kills the sperms. But copper suppresses the sperm motility. म्हटल्यार sperm मागीर they are not having the ability to move and to reach the fallopian tube for the fertilizing capacity. Fertilizing capacity तेजी वयता because तो move जावं शकना. ओके, मागीर कितें आसा, प्रोजेस्टार्ट आसा. ओके, LNG20 आसा, मेक्स द युट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक सर्विस हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स. आता स्पर्मिसाइडल आयुडी, विच आयुडी एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल थिंग, मतलब स्पर्म्सा किल करता. यू कैन राइट प्रोजेस्टार्ट और LNG20. That will actually makes the cervix. Cervix is the area from where the penetration, where the sexual intercourse happens. So cervixan जेन्ना हे इन्सर्ट करता LNG20 प्रोजेस्ट्राट तेन्ना सर्विक्स जे आसता पळय, इट बिकम्स अ व्हेरी डेंजरस एरिया फॉर द स्पर्म्स. स्पर्म्स एंटर जाता आनी स्पर्म्स मरता.
So these things, IUD topic is IUD खबर असपा जाय. Okay, next we are having okay, next question is, when is sterilization advised to married couples, how it is carried out in human male and female respectively. Very easy topic, very easy. Sterilization म्हटलं किती की it is a type of contraceptive method which is called as surgical method. आता सर्जिकल मेथडान किती जाता, सर्जिकल मेथडान जे मेलचे जे वास डिफरन्स असता तेका ते कट करता आणि तेका टाय करता. ओके, आणि फिमेलान जे फॅलोपियन ट्यूब असतात तेका कट करता आणि तेका ते टाय करता. आता मेल्सान वास डिफरन्स असा तेका कट करता आणि टाय करता म्हणून तेका म्हणता वेजेक्टॉमी म्हणता. ओके, वास वास डिफरन्स वेजेक्टॉमी, टॉमी to ectomy meaning basically to cut something, so it is cutting. The vasectomy is the procedure to cut the vas deferens and tie it up so that vas deferens asun किती असता, टेस्टिस असा हांगा. ओके, testis asta. Okay, testis asta. From the testis there is a pipe which is going and it is coming out from the urethra. This vas deferens is being cut and it is tied. Okay, so त्याच्या खाती एका म्हणटा कट केले म्हणून टॉमी म्हणटा, वेजेक्टॉमी. सो वेजेक्टॉमी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टॉपिक. अँड ट्युबेक्टॉमी. ट्युबेक्टॉमी किती असा, ट्युबेक्टॉमी मिनिंग ट्यूब कट करता. कसलो ट्यूब, फॅलोपियन ट्यूब आम्ही कट करता. ओके, okay, sir, where will you get the PDF you will get in my crash course. Okay, link, I will basically send the link later on in the live. Now I cannot send the link. Okay, so after that ते झाले, वेजेक्टॉमी झाले, युबेक्टॉमी, that is an important topic. Perform efficient assistant to people why is there a statutory ban on amniocentesis. Amniocentesis तुमका आता खबर असतलेच. amniocentesis म्हटलं किती, that topic is important. amniocentesis, I am expecting this question to come tomorrow. Okay, amniocentesis. आता क्वेश्चन्स खूपशे फ्रेम जाऊ शकता amniocentesis, but you should know what is the meaning of amniocentesis, for using what it is done. म्हटलं की कोणाचे करता ते, कसे करता, आणि ते केले उपरांत आमकां कितें मेळटा. These things you should be knowing. So amniocentesis is a technique wherein the fluid, that is the amniotic fluid, जे वुंबान असता, जितून बेबी म्हणचो नाव फिटस असता, in that it is the liquid surrounding the fetus. आणि त्या लिक्विडान कितें असता, जर फिटस आसा जाल्यार फिटसचे जे सेल्स असता पळय, डेड सेल्स असता, मेलेले सेल्स असता, these cells are being shed off. ओके, ते पडटा उदकान थंय, आणि ते उदकान पडले उपरांत which fluid, amniotic fluid. ओके, amniotic fluidan ते शेड जाता, आणि शेड जाले उपरांत कितें जातले, ते फ्लुइडान असतले. आता मागीर कितें करता दोतोर बी, कितें करता, ते सिरिंज घालता आणि मागीर ते amniotic fluid एक्सट्रॅक्ट करता. amniotic fluid एक्सट्रॅक्ट केले उपरांत तेजे ते बायोकेमिस्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल स्टडीज करता. ते केले उपरांत तांकां कळटा की, बिकॉज सेल्स आसा, सेल्सान तांकां कळटा की हितून in this fluid जे cells asa, that belongs to which baby. Okay, is it a male or a female, sex determination jata. आता sex determination jata, okay fine, but the thing is sex determination करता कितें चडशे लोक in India and outside also, lots of the people, what is the main purpose of doing sex determination. आता ते मागीर बेबी शावर करता, बलून फोडटा पिंक कलर, मागीर ब्लू कलर, बेबी जालो की तशें करता. ते भायर अलाउड आसा, इंडियान अलाउड ना. कित्याक ना, बिकॉज हांगाचे लोक बेबी शावर करपाक न्हू. ओके, बेबीची बूच मारपाक करता. गर्ल जाली की मागीर द पीपल दे किल इट. ओके, दे आर लाइक नो ना, हमको लड़की नहीं चाहिए, हमारे घर में पहले ही 3 लड़कियां हैं, हम कैसे इनका शादी करेगा. Those things are there, or they want the boy, that's why they are doing. So that is their second advantage. Is advantage किती असता की जेन्ना आम्ही ते स्टडीज करता पळय on that cells of the fetus जे वुमान असता, तेन्ना आमकां कळटा की that particular fetus is having any particular disease, genetic disease आसा, कसले disease आसा जाल्यार आमकां कळटा, and then we can take certain precautions and save that baby from getting the complications later on. Okay, yeah, next किती आसा, हांव चड कितें डिटेलान वचचो ना, आमकां फक्त एक टॉपिक सांगतलो. यू मेक शुअर दॅट यू आर लिटरली रायटिंग इट डावन, दीज टॉपिक्स. ओके, यू रायट इट डावन आनी मागीर ते रिवायज करा तुमी. मागीर एक्सपांड एब्रिवेशन सोडून घाला, तुमकां सांगला ऑलरेडी हांवें काल, ते सोडून घाला. म्हळ्यार ते आतां सोडून घाला,
अभ्यास करपाक येतले ते ओके एक्सपांड करपाक जिफ्ट आसा आयसी आसा आयओटी गिफ्ट हे सगळे आसा ओके Magir, another one, a mother of 1 9-year-old daughter wanted to space her second child. Her doctor suggested CUT, explain its contraceptive actions. Same thing. Property किती करतले जेन्ना this particular woman will make use of property to delay the pregnancy. Now, I'm not saying that every contraceptive is 100% effective. तशें जायना. Some contraceptives are having allergic reactions also to the woman. बिकॉज वुमनच्या बॉडीन घालता ते युट्रसान घालता ओके सो कॉम्प्लिकेशन्स आसा सेकंडली कॉम्प्लिकेशन ना जाल्यार इट इज नॉट 100% इफेक्टिव्ह अशें म्हणू शकना की कॉपर टी घातले म्हणून बेबी जावचेच ना जावं शकता यू नेवर नो आय नो वन केस वेर इन द सर्जरी मेथड वेजेक्टॉमी वॉज डन स्टील देर वॉज अ बेबी okay now that person is very posh so देवाक जाय आशिल्ले that person to come into existence even though after vasectomy so कितें अशें पायपलायन सारकी कट जावना दिसता my god if that person watches this no I am dead okay how can scientific understanding of menstrual cycle of human female help as contraceptive measures okay this question you need to understand because this is about menstrual cycle the menstrual cycle how we can use menstrual cycle period as a contraceptive method कशी यूज करू शकता that is with the help of the fertile period and the non-fertile period okay there are certain days wherein what happens is the ovulation happens but the uterus is not compatible for implantation so ते non-fertile period तुम्ही केले तुम्ही जर इंटरकोर्स करता जाल्यार it is okay but during the fertile period if you are having the intercourse then definitely म्हटलं 90 चे वयर % chances असा की you will end up being not you means that particular female will end up being pregnant okay so ते prevent करप so कशें आसा तुमकां सांगता आतां सारकें आयकोन घ्या हे नोट करा this also I am expecting tomorrow in a paper that is menstrual cycle and जे fertile period आसा non fertile period का safe period म्हणटा ते कशें आसता okay let us look at this particular thing in brief first thing scientific understanding of menstrual cycle of human females are very important as a contraceptive measure it helps in following ways first one जे आसा safe period that is the rhythm period म्हणटा exam question येऊ शकता what is the rhythm period of menstrual cycle note करा what is the rhythm period of menstrual cycle okay then a week before and a week after menstrual bleeding a week before and a week after the menstrual bleeding that is we call it as menses okay is considered as safe period for sexual intercourse the idea is based on the following facts आता facts पळोवया आमी कशे कितें आसा first fact कितें आसा की कित्याक तेका safe period म्हणटा why it is scientifically proven first thing ovulation occurs on the 14th day of the cycle ovulation केन्ना जाता 14th day चेर जाता and ovum survives for about 2 days that is 48 hours okay ovum will survive for 48 hours कोण कॉल करता कित्याक कॉल करता डोंट कॉल प्लीज 48 hours okay second condition किती आसा sperm remain alive for about 3 days okay here यांची लाईफ चड आसा 3 days म्हटल्यार it is 36 not 36 it will be 3 days 72 fine 72 hours okay now if you are talking about here so this method reduces the chances of pregnancy by about 80% 80% जाता चड जायना म्हटल्यार 20% still there is a chance that that particular female can get pregnant even though in the safe period okay 20% probability asa for conception okay you can use these words like conception म्हणून word use करपाचे तुम्ही तुम्ही असे बेश्टे कितें word use करनाका ते थंय वचून ते sex बिक्स तसले word use करपाचे ना you have to write coitus for intercourse you will not use the word sex you will use the word coitus or you will use the word sexual intercourse आणि मागीर pregnant झाले असे म्हणपाचे ना you have to say that conception आणि मागीर abortion असे डायरेक्ट म्हणपाचे ना you have to say contraception असले words use करपाचे okay then you will get marks now
Next one is ki pills used by females are also dependent on the menstrual cycle. The pills have to be okay. This is the second question. So here आमका दोन खबर असपाक जाय. First condition and second condition. Don't look at this one. This is the next one. Ovulation एक जाता on the 14th day. So having intercourse 1 week before and 1 week after the menstrual bleeding is considered as the safe period, because 1 week is 7 days, 7 plus 7 days, it is equal to 14 days. So पहिले 7 दीस मागीरचे 7 दीस equals to 14 days. 14 डेचेर कितें जातले? 14 डेचेर ओव्युलेशन जाता आणि ज्या दिसा ओव्युलेशन जाता त्याच दिसा जर सेक्शुअल इंटरकोर्स जाता आणि स्पर्म्स भितन पावता जाल्यार ओव्युलेशन जाले 14 डे, इट विल स्टे टिल 16th डे. ओके. आणि हांगा सेक्शुअल इंटरकोर्स जाले हेच्या एक दीस पयलीं बी सेक्शुअल इंटरकोर्स करपाचें ना, एक दोन दीस पयलीं, आणि हेजे मागीर बी एक दोन दीस मागीर सुद्धा करपाचें ना, बिकॉज स्पर्म कॅन लिव्ह फॉर 3 days, 3 to 5 days, 3 to 5 days in the female's body. So even the ovulation जे 2 दिवस पहिले, ovulation जे 2 दिवस मागीर बी केले सुद्धा, there is a possibility of having the conception. Okay. So हे तुम्हाला खबर असपाक जाय about this. This is a very important topic. मागीर our government and intentionally blah blah blah. MTP, तुमका MTP खबर असपाक जाय. MTP कित्याक करता, कित्याक, when it is legal, हे तुमका खबर असपाक जाय. When is MTP legal to do? So it is in the case of like any hazard to the female's body, ki baby jar te रावले, she had this conception and she remained pregnant for this particular period and she might have some complication. That time MTP is being advised by the doctor itself. Doctor advice करता, बरोवन दिता ki it is required, necessary. Secondly, for the rape survivors, if anyone has the like very bad thing, it happened to any girl and that girl has become pregnant because of that ill effect, then the court will advise that this particular pregnancy has to be terminated, provided there it should be terminated in the first trimester itself, in the first 3 months. After first 3 months, in the second trimester, it becomes very difficult, and after the second trimester, then oh my god, then you cannot literally like terminate the pregnancy. It is very risky. Okay. Okay. As Ale mentioned, positive and negative application and amniocentesis we have done. Then we are having oral administration. Oral administration, a small dosage of progesterone and estrogen. Okay, discuss the mode of action of advantages and disadvantages of hormonal contraceptives. This question also you noted down. Discuss the mode of action and advantages and disadvantages of hormonal contraceptives. की जर oral contraceptives घेता, oral contraceptive तुमका खबर असता, ते advertisement बी येता, तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुकान ते सहेली बरयल्ले असतले, पण हांगा फार्मसीन ते IPL म्हणून मेळटा. So this is a oral contraceptive that has to be taken within 72 hours of the unprotected sex shit intercourse. Okay, so you have to basically माझ्या तोंडात जाओ किती करू. I will not write paper, no, you will write the paper. You have to be considerate about your words. Okay, so हे जे oral contraceptives घेता, these oral contraceptives has to be like घेता ते बरे असा, but these are having certain advantages as well as disadvantages. किती advantages असा, किती disadvantages असा. Basically किती असता, it is having some small dosage of progesterone or progesterone estrogen combination in another contraceptive method used by females. Most important component of oral contraceptive is progesterone. They are used in the form of tablets and hence are popularly called as pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. These are called as birth control pills. Okay, birth control pills they full महिने घेवपाचे असता, where it is suppressing the ovulation. Ovulation जावपा दिना. कित्याक जावपा दिना सांग? बिकॉज हांगा प्रोजेस्ट्रॉन आसा. प्रोजेस्ट्रॉन जर तू खाता, आपल्या बॉडीन प्रोजेस्ट्रॉन चड जाले जाल्यार ओव्युलेशन जायना. Because progesterone is a pregnancy sustaining hormone. Body दिसता की you are pregnant, त्याच्या खातीर ovulation जायना, but you are not pregnant, you are having tablets which is having progesterone. So that is the logic behind this. But what is the disadvantages is that oral contraceptives will inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus.
to prevent retard entry of the sperm. So even the cervical mucus is reduced, so the sexual intercourse becomes rough because there is no lubrication in the vagina, in the not in the vagina, in the cervix. So progesterone present in oral contraceptive is meant for checking ovulation. Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by females. Combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive. This is for emergency contraceptive. If a female was not on if the female was not on contraceptive pills, then she had a sexual intercourse with her husband, and then now they don't want this particular baby to like the fertilization to happen for the pregnancy to occur, then this is a emergency contraceptive. Combination of pills and the IUDs within 72 hours of coitus has to be done to prevent the unwanted pregnancy. Okay. ओके एंड मैं डिस्कस द 5 reasons for introducing sex education हे तुमका तुम्ही वाचू शकता कित्याक बिकॉज वी नीड टू अड्रेस द क्युरियोसिटी ऑफ एडोलसन्स. ओके अडल्ट असता भुरगे असता तांकां मातशें क्युरियोसिटी असता दॅट कशें आसा कितें जातलें केल्यार कितें जाता ओ माय गॉड तसले क्युरियोसिटी असता. ओके देन दे वॉच सम मुवीज एंड ऑल मागीर आनी थंय क्युरियोसिटी जाता. सो तशें करून for that the government implements certain methods to reduce your curiosity, to let you open up about your feelings whatever you're having, so that you don't fall into some wrong कितें म्हणटा अशें वायट संगतीन तुमी पडपा जायना, कितें रॉंग स्टेप्स तुमी घेवपा जायना. These things should happen. That's why the government addresses certain things. And preparing the better adults. Preparing the better adult कितें आसता की जे जेंका खबर नासता एज्युकेशन कितें आसा, कशें आसा, how sex education is there, they don't know, and because of that they turn up to be what we call as illiterate अशें बिहेवियर करता, uneducated behavior करता. आपले बायलेक मारतले म्हणटले की तू म्हाका चेडोच दी, म्हाका तुवें म्हाका 2 चेडवां दिली, आतां म्हाका आनी एक चेडू जर तू म्हाका दिले जाल्यार तुका हांव तुज्या बापायच्या आवयच्या घरा धाडटा, म्हाका तू नाका. So this is wrong because we know that a boy child is dependent on the Y chromosome which is given by the father or the male. So असल्या खातीर अशें आसता. ओके सो फॅमिली प्लॅनिंग करपा खातीर म्हटल्यार हम दो हमारे दो अशें तुमी आयकलां आसतलें, हम दो हमारे दो म्हटल्यार एक चेडो एक चेडू. आतां दोनूय चेडू जाले जाल्यार हम दो हमारे दो. गव्हर्मेंट गिव्स सर्टन स्किम्स ऑल्सो टू द गव्हर्मेंट सर्वंट्स की तुमचे दोनूच भुरगे आसा जाल्यार तुमकां मागीर कितें पर्क्स दिता, कितें हे ते येता. लोकांक सुद्दां दोनूच आसा मागीर तांकां कसले कसले स्किम्स आसता दोनूच भुरगे जाल्यार. दोनच्यान चड आसा जाल्यार तांकां ते मागीर स्किम्स दिना. एक्चुअली फालतू न्हू, दोनच्यान चड आसा तांकां पयशे दिया मरे, तांकां गरज पडटा आनी तुमी दोन आसा तांकां दिता. नॉनसेन्स ते जालें न्हू, आतां कितें करतली, जालें आतां वॉट दे कॅन डू. शिट लॉजिक कितें. And but it is like they want to promote that population explosion जाता, population चड जाल्या म्हणून ते सांगपा खातीर की तुम्ही दोनूच भुरगे केल्यार तुमकां आमी पयशे दितले, तुमकां आमी हे दितले ते दितले, and you can do it. Okay, so it is up to you how many babies you want. Okay, तुमकां एक जाय एक करा, दोन जाय दोन करा, 10 जाय 10 करा. I don't actually care about it. Okay, ते तुमचेर आसा, पूण तुमकां सांबाळपाक येवंक जाय, मागीर रस्त्यार सोडप ना भुरगे काडून. What are the assisted reproductive techniques practiced to help infertile couples? So assisted reproductive technologies, amka khabar asa, here we are having IVF, we are having ET, that is the embryo transfer, we are having GIFT, we are having ICSI, AI, that is artificial insemination, not artificial intelligence. थोडे म्हाका खबर आसा, हांव खरें सांगता, out of all the kids now who are writing the Goa Board paper, some of the biology student for AI अशे क्वेश्चन येले न्हू, जर अशें येले जे म्हाका दिसता येवं शकता. सो एआयचेर क्वेश्चन येले जाल्यार ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बरोवन येता पळय, हांव खरें सांगता, दे विल रायट इट. ओके next, the test tube baby program. It involves 2 steps. What is the test tube baby program? Note it down. Test tube baby, that is also a very important topic in this particular chapter. It can ask for 2 marks. Test tube baby. Okay, कितें आसता, इन विट्रो फर्टिलायझेशन आसता. इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हटल्यार फर्टिलायझेशन इज हॅपनिंग इन द लॅबोरेटरी कंडिशन्स. इन विट्रो, विट्रो म्हटल्यार भायर, इन विवो म्हटल्यार इनसाइड द बॉडी. सो इट इज हॅपनिंग, फर्टिलायझेशन इज हॅपनिंग आउटसाइड द बॉडी, अँड मागीर ते एम्ब्रियो ट्रान्सफर करता, मागीर एम्ब्रियो तयार करता इन द टेस्ट ट्यूब, मिनिंग द जे फ्लास्क असता तेजे तेका टेस्ट ट्यूब म्हणटा. ते टेस्ट ट्यूबान एम्ब्रियो असता, दॅट एम्ब्रियो हॅज बीन ट्रान्सफर्ड इनटू, आनी ते एकूच एम्ब्रियो तयार करिना, दे आर डेव्हलपिंग लायक 4-5 एम्ब्रियोज.
That's why ते MOAT म्हणता पळय, in that the female is being given the hormone injections, and then the female super ovulates. Why female super ovulates? So that they want many eggs, आणि many eggs घेता आणि many sperms घेता, many sperms many असता, आणि sperm select करता, and then they fertilize and make 4-5 embryos. Now from the 4-5 embryos, the doctors see which embryo is good, and मागीर ते एक नाल्यार दोन इम्प्लांट करता. सो युजली जेन्ना ते IVF करता पळय, those people go for twin babies. त्यांना ट्विन बेबीज जाता, बिकॉज कितें आसता, इट इज ऑलरेडी आर्टिफिशियल भायर केला. आता विच बेबी विल बी हेल्दी, विच बेबी विल बी सर्वाइव, वी डोंट नो. सो दे डोंट टेक द रिस्क, दे गो फॉर ट्विन बेबीज. सो त्यांना दोन भुरगीं जाता. ओके. So then this method is used when the female is not able to conceive but provide suitable conditions for the embryo development. मतलब female चे uterus असा पळय, it is good, सगळे conditions बरे असा, फकत that female is not getting fertilized, the egg is not getting fertilized in the female's body. That is the reason they are using test tube baby. Or else, if this is the last method, last method, जे पयली ते खूपशे टेक्निक्स असतात, what they use, थोडे टॅबलेट्स दितले, हे दितले, ते दितले, फिमेल बॉडी तयार करतले फॉर द रिसेप्शन ऑफ द स्पर्म्स एंड ऑल, मेडिकेशन्स असतात, आणि सगळे नाकाम झाले, कितें चलना. देन द फायनल स्टेप इज IVF करता, दॅट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी करता, फायनल स्टेप. ओके. मागीर STDs चेर एक क्वेश्चन तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता फाल्यां. STD म्हटल्यार कितें? ओके, सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिजीजीस ताका म्हणटा STD. आणि खंयचे खंयचे तरेचे STDs आसा, विच टायप ऑफ STDs आर कॉजिंग what type of symptoms, what type of complications in your body, that you should be knowing. So STDs चे कितें आसा, we are having different types of STDs, like for example transmission of hepatitis B and hepatitis A असले ते गेले, hepatitis B आता hepatitis C म्हणून आसा. So it is caused by a virus, and HIV occurs by the following ways: sharing of injection needles or surgical instrument within the infected person, transmission or transfusion of infected blood, transfer from the infected mother to the fetus through the placenta. So these things are basically called as STDs, and STDs happen, STDs जाता लोकांक when they are having unprotected sexual intercourse. That's why sex education जाता, that you have to have condoms whenever you are having sexual intercourse. मागीर तुम्ही सारखे हायजिनीक आसपा जाय, कंडिशन सगळे हे सगळे सेक्स एज्युकेशनान जाता, सो दॅट यू शुड नॉट कॉन्ट्रॅक्ट these diseases, because these diseases are fatal, म्हटल्यार जीव वयता. ओके. लास्टाक मागीर काबार. सो सांभाळून 5 मिनट के लिए 50 साल की जिंदगी क्यों बर्बाद करने का, 5 मिनट भी नहीं. ओके. सो डिस्क्राइब वेजेक्टोमी ट्युबेक्टोमी तुमकां सांगलां. मागीर एक्सपांड द फॉलोइंग, आर्ट कितें आसा, गिफ्ट कितें परत तेच आसा. सो हांवें जे इम्पॉर्टंट आहा ते परत परत रिपीट घातला फॉर युअर प्रॅक्टीस. मागीर ऑन वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे, रोहित एंड हिज फ्रेंड अरेंज अवेअरनेस प्रोग्राम, awareness campaign on the population explosion. Population explosion चे question is very rare, but if they asking, then you can just write की population explosion म्हटल्यार कितें. खूप पॉप्युलेशन जाता, खूप पॉप्युलेशन जाले उपरांत रिसोर्सीस जे आसता, आमच्या गांवांत रावपाक जागो ना. एक घरान समज 2च बेडरूम आसा आणि 10 भुरगीं आसा, खंय रावतले? थोडे मागीर बेडरुमान न्हिदतली, थोडे बाथरुमान न्हिदतली. ओके. थोडे भायर न्हिदता खाट घालून, तशें जावपाक जाय. ओके. दॅट इज पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. जेवण आसता ते लोकांक एकटोच जोडपी आसा आणि 10 भुरगीं आसा, तांकां मागीर खाता कशे राक्षस कशी भुरगीं, सो मागीर तांकां कशें पावयतले जेवण. सो दॅट इज द पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. सेकंडली, इट इज कॉजिंग द इम्पॅक्ट ऑन द इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज खूप लोक आसा, गव्हर्नमेंट तांकां मागीर फुकट म्हणटा की आप हमको वोट दो, हम आपको जेवण देंगे. मागीर टॅक्स आमी भरता मरे, टॅक्स आमी भरता आणि लोकांक फुकट मेळटा. दिया फुकट, घर तुम्ही दिया मरे, आमचे पैसे घेऊन दिता, आणि मागीर रोड पाड पडला मरे हांगा. रोड ना, येदी म्हारग गाडी घेतला, चलोवपाक रोडूच ना, फालतूपणा. दॅट इज द कॉज ऑफ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. मागीर कितें आसा, आनी कितें हा पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन कितें, गव्हर्नमेंट कितें करता, गव्हर्नमेंट आमची बूच मारता. ओके. क्रिएटिंग पब्लिक अवेअरनेस थ्रू मास मीडिया, एज्युकेशन एट ऑल लेवल्स, फॅमिली प्लॅनिंग, तेच फॅमिली प्लॅनूच करा, रस्तो प्लॅन करनाका बाबा. पयली हॉटमिक्स घाला, मागीर खणा पायप घाला, परत हॉटमिक्स घाला, मागीर सांगा ओ शिट हांव विसरलो, दुसरो पायप घालपाक विसरलो, परत पायप घालता. कितें चल्ला कितें, ते प्लॅनिंग ना तेंचे कडेन.
increasing marriageable age for 18 18 for girls and 21 for boys. कित्याक कित्याक तुम्ही करता ते मागीर कित्याक बाबा 18 for girls okay fine 21 for boys कित्याक आमच्या वांगडा भेदभाव कित्याक करता तुम्ही just kidding just kidding okay even though it is a fact. In India, these programs are called as family planning. Were initiated in 1951. Rohit and his friend showed understanding about the problem. Rohit, babuge, Rohit, kide kaam na nonsense. Problem of population explosion, teamwork, and motivational capacity. Okay. Rohit, nonsense. Rohit, कौन रहता Okay, some parents wrote a complaint letter. These are applicative questions. These are applicative questions which are asked for 2 marks. Okay. Some parents wrote a complaint letter to the local municipality to remove all the hoardings in the city advertising the use condoms. Condoms kadpa and matters related to AIDS prevention. The children of these parents came to know about the matter and raised their voice against removal of hoardings. Very good, children. Very good. That is actually what is called as sex education. एड्सा बद्दल लोकांक खूप मिसकन्सेप्शन आसा की अशें क्वेश्चन येतले की वॉट आर द मिसकन्सेप्शन अबाउट एड्स पेशंट सो एड्स पेशंट बद्दल मिसकन्सेप्शन आसता की आमी ताका हात लायल्यार आमकां एड्स जातले ओके तेणी आमकां अशें स्मायल दिले की ते स्मायलासून अशें उडोवन येतले एड्स आमचे कडेन तशें लोकांक मिसकन्सेप्शन आसा सो एक्चुअली यू नो हाव एड्स इज ट्रान्समिटेड ते तुमी बरोवपा जाय and all the stigma म्हणटा social stigma म्हटल्यार कोणी कोण कोणाच्या बद्दल कितें चित्ता ते सगळी लोक मागीर जनरलायज करता आनी ताका खरें समजता बट इट इज एक्चुअली नॉट अ रियल थिंग दॅट इज कॉल्ड अ सोशल स्टिग्मा जाता अगेन्स्ट द एड्स पेशंट सो क्वेश्चन बी अशें फ्रेम जावंक शकता की वॉट इज द सोशल स्टिग्मा रिवॉल्विंग अराउंड द एड्स पेशंट्स ऑर एड्स कितें म्हणटा सर्वायवर्स लायक दॅट ओके then we disagree what are the methods by which AIDS spreads what is AIDS हेजे बद्दल मागीर क्वेश्चन्स येतले तुम्ही आन्सर करपाचे मागीर ट्रान्सफ्युजन ऑफ हे एक्सपार्ट एमटीपी परत तेच आसा what are test tubes I have already told you then how implant okay implants म्हटल्यार कितें तेजे एक तुम्ही टॉपिक करून चला what are implants okay how do implant actually effective method of contraception in human females implants are combination of progesterone or estrogen progesterone combination that work by inhibiting ovulation, inhibiting implantation, changing the quality of cervical mucus to retard entry of sperms. The effective periods are much longer than those of pills. Implants म्हटल्यार it is put inside the skin. Okay, फक्त स्किन असता पळय बारीक एक कट घालता हांगा आनी थंय इम्प्लांट्स घालता डॉक्टर आनी ते सील करता सो नाव कितें पिल्स खावपाची गरज ना एक म्हयन्या खातीर एक इम्प्लांट घातले फूल जाले चिल तशें ओके टॅबलेट कितें डेली खावपाचे इम्प्लांट एकदां घातले बॉडीन अशें इट विल स्टार्ट रिलीजिंग ऑल द medicine from directly into your body okay next topper Goa sir please make live for class 10 also घेता रे बाबा घेता ओके थंड घे घेता शुअर घेता ओके सर हे इम्पॉर्टंट केल्या फुल मार्क्स हय रे बाबा हे इम्पॉर्टंट केल्या फुल मार्क्स पूण तुम्ही हे सगळे हांव ते सांगता ते करपा जाय आता कोण लास्ट मिनिट माझ्या वांगडा आसतले हांगा they will be having all the like important stuff so make sure you are writing describe the technique by which genetic disorder development fetus amniocentesis okay sangla tumka already second trimester abortion are much more riskier because after 12 week of pregnancy write down this question second trimester abortions are much more risky after 12 week of pregnancy during second trimester abortions are much more risky as the fetus becomes intimately associated with the maternal tissues म्हटल्यार ते कोरियोनिक विलाय असता पळय ते फुल जावन प्लासेंटा फुल्ली डेव्हलप जाता फुल्ली प्लासेंटा डेव्हलप जाले म्हटल्यार आता जर अबॉर्शन करपाक गेले जाल्यार यू विल बी नॉट कटिंग ऑफ द प्लासेंटा यू विल बी कटिंग ऑफ द मदर्स टिश्यूज ऑल्सो आणि मागीर येदो व्हडलो कट मारलो ते बी इंटरनल and it is highly vascularized म्हटल्यार थंय फ्लो ऑफ ब्लड खूप फास्ट असता आणि खूप बरो फ्लो असता कित्याक भुरग्याक न्यूट्रिएंट्स पावपा खातीर आणि त्या थंय जर कट पडलो की ब्लिडिंग स्टॉप जावपा ना आणि दॅट फिमेल कॅन डाय बेबी तर मरतलो बट फिमेल कॅन ऑल्सो डाय ओके दॅट्स वाय ओके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCH ते करता जाल्यार तुमी करा fine you can do it objectives of RCH what is RCH you can do it explain how the following act contraceptives CO2 plus iron disease STD एक table असा पळय question number 29 this particular thing you can like literally focus
नेम ऑफ STD, कॉझेटिव्ह एजंट कोण असा. ओके, सो हे तुम्ही टेबल करू शकता. मागे STDs आर कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज म्हटल्यार तुम्ही नायन्थान शिकला. हाव वाय डू वी फॉल इन चॅप्टर नायन्थान आशिल्लो. कम्युनिकेबल डिजीज अँड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, so communicable म्हटल्यार it is transferred from one person to another person, that is communicable. Non communicable is it is not transferred from one person to another person like physically. For example, diabetes कितें कोण हात लायलो डायबिटीज जाता आमकां जायना तशें. कॅन्सर बी तशेंच कोण हात लायलो कॅन्सर जाता, कॅन्सर जायना. दीज आर नॉन कम्युनिकेबल. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एड्स, if you are talking about hepatitis B, if you are talking about herpes, these diseases are कम्युनिकेबल. म्हटल्यार एक मनशासून दुसऱ्या मनशाक हात लायले, टच लायले, स्वेट, फूड, थुकी हे सगळे हितून ट्रान्सफर जाता. ओके, आणि कितें आसा, स्पर्मिसाइड. आय टोल्ड यू व्हॉट इज स्पर्मिसाइड. इट किल्स द स्पर्म. बेसिकली क्रीम्स असता आणि कितें कितें डिवायसीस असता विच किल्स द स्पर्म्स, एंड इफ इट इज किलिंग द स्पर्म देन द स्पर्म्स आर नॉट देर, एंड इफ स्पर्म्स आर नॉट देर देर इज नो फर्टिलायझेशन. आणि जायगो इंट्रा हे सगळे रिपीटेड आसा, सगळे तुमकां सांगला हांवें. ओके, now we will talk about barrier methods. Okay, listen to me very carefully. Barrier methods आम्ही उलोया आता. Barrier methods म्हटल्यार कितें, how can we prevent pregnancy. now तीन तरेचे barrier methods असता. एक असता आमचे नॅचरल मेथड असता, दॅट इज वन बॅरियर मेथड. सेकंड असता फिजिकल असता. ओके, अँड थर्ड असता ते सर्जिकल असता. फिजिकल अँड केमिकल आणि सर्जिकल असता. फर्स्ट वन जे असता नॅचरल मेथड. इन नॅचरल मेथड वी आर हॅव्हिंग थ्री टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज withdrawal method, wherein the penis is being withdrawn from the cervix and the vagina just before ejaculation of the sperms. The condition asa. Second type of natural method is called as periodic abstinence, meaning janna fertile period asta त्यांना the couple is not having sexual intercourse. That is called as periodic abstinence. Abstinence म्हटलं की ते to avoid. Okay, periodic avoid. तिथले पिरियड अवॉइड करता. लास्ट वन असा दॅट इज आर लॅक्टेशनल एमिनेरिया. लॅक्टेशनल एमिनेरियान कितें जाता की जेन्ना एक फिमेल she is pregnant and delivers the baby, and after delivering the baby for around 6 months, which is not common for all the females, around till 6 months after the delivery, that female does not ovulate, does not have a menstrual cycle, and because she is not ovulating, they can have a sexual intercourse without getting pregnant. So that is called as lactational amenorrhea, because she is breastfeeding the baby. That is called lactational amenorrhea. Okay, amenorrhea means stopping because of the lactation, that is the feeding the baby. Okay, so next we are having how can pregnancy due to unprotected sex be prevented. हे झाले cervical caps. Name the two STDs that are not curable. AIDS, genital herpes, hepatitis B. These are non-curable STDs. Cure जायना. स्टडीला सांगले तुमका प्रेग्नन्सी ड्यू टू रेप और कॅज्युअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. मागीर हे सगळे झाले. ओके, सो या वी आर डन विथ दिस रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ चॅप्टर. हांवें सांगला ते करा, तेच क्वेश्चन तुमका फाल्यां येतले. ओके, करपाची गरज तुम्ही केले आसतले, फक्त रिवाइज करा. दॅट इज वॉट इज दिस लाईफ इज अबाउट. ओके, नेक्स्ट विल सी. खुबशी भुरगीं म्हणटा बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, विल स्टार्ट विथ बायोटेक्नॉलॉजी. एक्चुअली कितें म्हाका ते प्रिंसिपल स्टार्ट करपाचे आसा. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटन्स, मागीर मॉलिक्युलर बेसीस, बट तुम्ही बायोटेक्नॉलॉजीच म्हणटा, सो बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्ट करूया. ओके, आय विल बी टेलिंग द इम्पॉर्टंट टॉपिक्स फ्रॉम बायोटेक्नॉलॉजी. काय रे, काय आसता रे ते. I am slightly new to this smart board thing, so biotechnology 1 मरे application. हाँ, okay, biotech 1. Okay, biotechnology principles and processes. So let me just see. Okay, in biotechnology you should know what is the meaning of endonuclease and what is the meaning of exonucleases. Okay, so endonuclease म्हटल्या कितें, which cuts the DNA from the inside, तेका आमी म्हणटा endonuclease, and the exonucleases are which cuts the DNA from the outside. Okay, so that is called as endonuclease and exonuclease. Removes the nucleotide from the ends of the DNA and makes cut at a specific position within the DNA, inside the DNA. That is called as endonuclease. So differentiate करून तुमका येवपा शकता. Next we are having explain the steps involved in the production of genetically engineered insulin. This is from applications. Don't look at this particular question.
What do you mean by insertional inactivation? Insertional inactivation is a technique used in recombinant DNA technology. Very important. Note it down and expecting this question. What do you mean by insertional inactivation? I'm literally expecting this question tomorrow. So, insertional inactivation is a technique used in recombinant DNA technology. In this procedure, a bacteria carrying recombinant plasmids or fragments of the foreign DNA is made to insert into a restriction site inside a gene to resist antibiotics, hence causing the gene to turn non-functional or inactivated state. ओके की अशी एक जीन घालता विच लिटरली स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनंट डीएनए आणि ते घातले उपरांत सोमते ते स्टॉप जाता और इनएक्टिवेट जाता दॅट इज कॉल्ड एज इन्सर्शनल इनएक्टिवेशन yes yes 5 marks question usually 5 mark question is asked sometimes from biotechnology or it is usually coming from applications of biotechnology but major which comes from 5 marks question it is coming for ecosystem asa biodiversity asa बद्दल एक question expect करता आम्ही for 5 marks ecological succession म्हणून असा primary and secondary succession ते असा so that we are expecting and we are expecting 5 mark questions from principle of inheritance that is a dihybrid cross okay that one thing is like very much sure that it should come and secondly for a molecular basis I am expecting lac operon to come this year okay so तुमका सांगला आता आहे तुम्ही केला असतले okay because I already yesterday I had given in the WhatsApp group also ते सगळे क्वेश्चन तेच रिफर करता state the role of DNA ligase. DNA ligase किती करता खबर असपास आहे क्वेश्चन येता okay what is the role of DNA ligase so DNA ligase what it does DNA ligase is basically acts like a glue okay it is acting like a glue ते स्टिक करता डीएनए फ्रॅगमेंट्स असता पळय तेका स्टिक करता आता डीएनए फ्रॅगमेंट्स कशे जाता डीएनए फ्रॅगमेंट जाता बिकॉज वी आर मेकिंग द डीएनए रिकॉम्बिनंट टेक्नॉलॉजी using the gel electrophoresis so gel electrophoresis is also a very important topic ki how gel electrophoresis happens you have to explain the steps involved in gel electrophoresis कशी जाता की आता एक्सप्लेन करपाचे जाता जाल्यार डायग्राम काढा रफ डायग्राम काढपाचे ते वेल्स काढा मागीर पॉझिटिव्ह आसा ते एनोड नेगेटिव्ह आसा कॅथोड ते सगळे काढून ते फॉर्मेशन दाखया फ्रॅगमेंट्सचे मागीर ते फ्रॅगमेंट्स कापता आमी कापले उपरांत मागीर तेका भायर हाडटा भायर ते क्यूब्स असता पळय इट इज प्रेझेंट इन द अगारोस जेल मागीर तेका सेपरेट करता आणि कशे आयडेंटिफाय करता बाय पुटिंग यूव्ही लायट हे सगळे तुम्ही करपाचे आणि बारीक बारीक फ्रॅगमेंट्स फुडें असता मोठे मोठे फ्रॅगमेंट्स लागीं असता ते कित्याक असता that you have to write in gel electrophoresis this can also come for 5 marks okay so yeah just give me a moment sir can we write in paragraphs we were told to write in points don't write in paragraphs psychology points anu बरोप art student no art students can write in paragraph त्यांका जायत ते असता but psychology you write वडले असे बरे because that teacher is only wanting to see the big answers like what we know as per my experience and बरे points an बरेले psychology म्हाका marks घालूंक ना but biology you write in points okay next important topic origin of replication ori okay very important origin of replication सारखे करपाचे origin of replication this is a sequence from where the replication starts and a piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells म्हटलं की ते एक recombinant DNA तयार करता एक recombinant DNA तयार केले उपरांत जेन्ना ते origin of replication attach करता then from there if the replication is starting then it will show the copies in everything like कितले 100 कॉपी जावनी पण आम्ही जे इन्सर्ट केला पळय आमकां जाय ते जीन घातला आम्ही फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्शन ऑफ लॅक्टोज आम्ही जीन घातला देन ते लॅक्टोजचे जीन मरे कितले बी मल्टिप्लाय करूनी cells it will be present in that cells okay that is why origin of replication topic is very much important directly विचारू शकता what is origin of replication ori next किती असा important
दिस इज कमिंग ओके. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग म्हणल्यार कितें, सगळे आतां तुमी तयार केले, तुमी रिकॉम्बिनंट टेक्नॉलॉजी केली, तुमी मागीर आनी कितें कितें रॉमाट सगळे केले. ओके, कापले फ्रॅगमेंट्स घेतले, दसयले, सेल्सान घातले, कोलायक रेप्लिकेट करपाक दिले, रेप्लिकेशन जाले, मागीर थंयसून ते ज्यूस घेतलो, ज्यूस घेवन कोणा भितर घातलो, मागीर ताका ते मेडिसीन मेळ्ळी, सगळे जाले. ओके, सगळे प्रोडक्ट जाले. प्रोडक्ट आतां तयार जाले उपरांत ताका सारके पॅकेजींग करप, ताका लेबलिंग करप, ताका मागीर मार्केटान धाडप, दॅट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ओके, what is a bioreactor? One more question I'm expecting tomorrow. What is a bioreactor? हांव अशें सांगता न्ही केन्ना की आय एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन टुमोरो. यू हॅव टू बी व्हेरी मच कन्सिडरेटेड एंड स्टडी दिस व्हेरी वेल. ओके, वॉट इज अ बायोरिएक्टर? हे टॉपिक तुम्ही सारखे अभ्यास करा. Now, explain 3 steps carried out in the formation of recombinant DNA using the enzyme EcoR1. This is also this particular question also I am expecting. They can give you a diagram, they can tell you to explain, or they can just ask you की एन्झायम एक्शन असता पळय इको आर वन. ओके, इको आर वनचो एक्शन कशें जाता, कशें कटिंग जाता, कशें दसता, ते सगळे तुम्ही बरोवपाचे. Then explain how sticky ends. Sticky ends also I'm expecting tomorrow. Okay, sticky ends. Sticky ends म्हटल्यार कितें? They will ask you, what do you mean by sticky ends? Straight question. What do you mean by sticky ends? So, explain how sticky ends are obtained in a DNA segment. Write the importance in the DNA technology. This is my question. But in Goa Board, they can ask you the question, explain or not explain, just tell you for 1 mark or 2 mark, only 1 mark. Usually I got for 1 mark, that what are sticky ends. Okay, so restriction enzymes cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. Now I will tell you what is the meaning of palindrome. Between the same two bases of the opposite strand, this leaves the single stranded portion at the ends. These overhanging stretches म्हटल्यार हांगासून अशें हँग जाता, सकयल्यान अशें हँग जाता. These overhanging stretches of the two DNA strands are now called as sticky ends. कित्याक? Because now they can be joined together using the enzyme DNA ligase. Okay, now आता तुम्ही विचारले की what is the meaning of this one? What is the meaning of पॅलिंड्रोमिक साइट? पॅलिंड्रोमिक साइट म्हटल्यार की आता हांगा बरं तुमचे टेक्स्टबुकान बी दिलेले असतले मलयालम. मलयालम स्पेलिंग रे, मलयालम. ओके, अशें समजा की एक डीएनए फ्रॅगमेंट आसा विच इज हॅव्हिंग फॉर एक्झाम्पल एम च्या जाग्यार हांव ए बरयता आनी हे ए आसा पळय हांगा हांव टी बरयता आनी हांगा हांव एल चेर जी बरयता. ओके, देन हांगा आनी जी आसा एल हांगा हांव जी बरयता आनी मागीर हांगा हांव कितें करता, ए च्या जाग्यार परत टी बरयता आनी एम च्या जाग्यार परत ए बरयता. ओके, एंड हियर ए च्या जाग्यार परत हांव टी बरयता आनी ए च्या जाग्यार टी बरयता, वाय च्या जाग्यार हांव बरयता सी. ओके, फायन. सो आता तुम्ही पळयात की पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स कितें आसा. ए टी जी टी सी टी जी टी ए आनी अशें बी रीड केल्यार ए टी जी टी सी टी जी टी ए जी टी ए. वाव, कोण खेळटा रे जी टी ए? खेळटा मरे. सो सांगपाचें कितें आसा, पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स म्हटल्यार यू कॅन रीड द सेम सिक्वेन्स फ्रॉम हियर. मलयालम पळय, मलयालम अशें बी रीड केल्यार मलयालम. अंडरस्टूड लायक दॅट. दिस इज कॉल्ड एज अ पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स. आनी ते कट जेन्ना जाता पळय, तेन्ना अशें कट जातले आनी अशें कट जातले पळय हांगाच्यान, तेन्ना द अदर स्ट्रँड इज ऑल्सो हॅव्हिंग दिस पर्टिक्युलर एंड, दिस स्ट्रँड इज ऑल्सो हॅव्हिंग दिस पर्टिक्युलर एंड. म्हटल्यार हांगासून रीड केल्यार तशेंच, तशें बी रीड केल्यार तशेंच. सो वेन इट इज हॅव्हिंग बोथ द साइड सेम रीडिंग, द कोडिंग इज सेम, देन इट इज कॉल्ड एज पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स म्हणटा, पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स. ओके, नाव okay, next we are having okay, next we are having name and explain the techniques used in separation and isolation of DNA fragments to be used in recombinant DNA technology. Very important, note this question, note down this particular question. Okay,
So which technique we are using? We are using the technique gel electrophoresis. DNA fragments on the agarose gel. असे underline करप examing बरयता त्यांना. Agarose gel are negatively charged. DNA fragments are negatively charged, and they move towards the anode. Okay. Now anode हे negatively charged म्हटलं anode is positively charged. So positively charged anode कडे move जाता. The fragments separate according to their size. The separated DNA fragments can be visualized after staining with the ethidium bromide. Very important. Okay. हे स्टेन करपाक जाय. इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज फॉर स्टेनिंग. स्टेन म्हटल्यार दाग लायता तेजेर. सो स्टेन करता इथिडियम ब्रोमाइड, एंड वेन दे आर स्टेनिंग द इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूव्ही रेडिएशन. म्हटल्यार हांगा घातले आता, घातले उपरांत पळय अशें हांवें मागीर हे केले माझे ओके वेल्स आसा, अशें वेल्स आसा, आनी अशें हांवें हांगा आगारोस जेल घातला, आनी आगारोस जेल घातले वेल्सान हांव कितें घालता, हांगा हांव डीएनए घालता, वेल्सान हांगा डीएनए घालता, हांगा सगळे डीएनए हांगा घातले. नाव द हियर आय एम हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, इट इज कॉल्ड एज एनोड, एंड हियर इट इज cathode. Okay, that is negatively charged. आता DNA is negatively charged, so it will move towards the positively charged. But हे जे हांगा आमी घातला agarose gel जे आमी घातला, it is having अशे pores असता पळय, अशे कट केल्याने agarose gel, so it is having micro pores inside. अशे जे pores असता, and this act as a sieving effect. सिविंग इफेक्ट बरोबर आणि असे हे आम्ही घेता चा बी घालता ते वयर ते माझे ते हे उरता ते टी टी लिव्स ते उरता सकल चा येता. सो इट इज लायक अ सिविंग इफेक्ट. सिविंग इफेक्ट जाता म्हटल्यार कितें जाता, जे व्हडले व्हडले फ्रॅगमेंट्स आसा पळय, बिगर फ्रॅगमेंट, दीज फ्रॅगमेंट्स ट्रॅव्हल, सॉरी बारीक बारीक फ्रॅगमेंट्स असता पळय, दे विल बी ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम दिस होल्स. ओके. Now they are traveling from these holes, so कितें जातले, आणि even though they are bigger fragments and they are having bigger weight and they cannot travel from these holes, so bigger fragments हांगा उरता अशे bigger fragments. Okay, so big fragments they stay here, bigger fragments जशे फुडें वयता तशे तशे तेंची साइज कमी जायत वयता. ओके. सो बिगर फ्रॅगमेंट, बिगर स्मॉल बरी. मागीर हांगा कितें करता, हेका आमी स्टेन केला फ्रॉम इथिडियम ब्रोमाइड, आनी इथिडियम ब्रोमाइडाक जेन्ना यूव्ही लायटान आमी रेडिएशन दिता, देन दिस फ्रॅगमेंट्स दे ग्लो, आनी ग्लो केल्या उपरांत आमकां कळटा हा हो पळय मरे हो आमचो फ्रॅगमेंट. मागीर ते अशें कापून घेता, अशें कापून कुडके काडून घेता, मागीर तेका डिझॉल्व करता, फ्रॅगमेंटाक सेपरेटली डिझॉल्व करता, आनी मागीर ते पळयता की खंयचे तरी सिक्वेन्स आसा, एंड दीज सिक्वेन्सीस कॅन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिकॉम्बिनंट डीएनए. मागीर ते कट करता, आनी मागीर हांगा अशें कट करून मागीर ते हांगा हाडून अटॅच करता, आनी लायगेस यूज करून recombinant DNA technology करता. So that is how gel electrophoresis works. You have to explain how they have asked the question. They have asked the question की कसले कसले तरी steps असा. So there are different steps also in detail question येता for 2 marks, 3 marks about gel electrophoresis. Okay, steps आन बऱ्यात, point by point बऱ्यात. पॅराग्राफ बरोवपा वचो नाका, आणि अंडरलाइन करा प्लीज. आय एम टेलिंग यू, यू हॅव टू अंडरलाइन केल्या शिवाय तुमकां सारखे मार्क्स ते पडपाना. ओके, रोल ऑफ हे सगळे आम्ही केला. सिलेक्टेबल मार्कर्स. ओके, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टंट टॉपिक. सिलेक्टेबल मार्कर्स इन PBR 322. ओके, PBR 322 इज अ प्लाझमेट. सो सिलेक्टेबल मार्कर्स असता इथून. आता सिलेक्टेबल मार्कर्स म्हटल्या कितें, दे आर एक्चुअली सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प्स इन आयडेंटिफाईंग and eliminating non-transformants from the transformants. That is the selection of transformant. Transformant म्हटल्यार जे जीन आम्ही यूज करता, जीन ऑफ इंटरेस्ट, that will be transforming into a new product. सो थोडे कितें आसा, आता म्हाका सांग, आता माझे कडेन एक हांगा कल्चर मिडियम आसा, and this is my another culture medium. This is culture medium A, this is culture medium B. Now in this particular culture medium, I am growing my E. coli. I am growing my E. coli with a antibiotic resistant gene that is for ampicillin. Okay, ampicillin resistant gene asa, आणि हे agarose medium घालता हांगा medium grow करता E. coli, and this particular E. coli then grows into this ampicillin, then it is having ampicillin resistance. So आता ज्यांना, आणि but the thing is I am growing another type of bacteria into this which is not having ampicillin resistance. So what happens is this particular medium becomes the selectable marker for this particular plasmid. So दुसरे असतले पळय ते ग्रो जावचेच ना. कित्याक जावचे ना? Because they are not having ampicillin resistance.
but other one which are having ampicillin resistance, they can grow. So माझे contamination जायना in the medium, it is not becoming polluted. म्हाका खबर आसा की म्हाका जे जाय तेजे भितर हांवें एम्पिसिलिन रेजिस्टंट जीन घातला, सो वॉट विल हॅपन की म्हाका जाय तेच ग्रोथ जातले. आणि हांगा टेट्रासायक्लिन आसा तेका घातला, टेट्रासायक्लिनाक जे रेजिस्टन्स आसा तेच बॅक्टेरिया ग्रो जातली, एंड द बॅक्टेरिया विच इज नॉट हॅव्हिंग टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स, they will not grow into this. So that is called as selectable markers which are present in the plasmid PBR322. Okay, तर तुम्ही डायग्राम असा तुमच्या टेक्स्टबुकान प्लाझमिडचा डायग्राम असा. ओके, दॅट आय कॅन टेल यू इट इज प्रेझेंट ऑन द पेज नंबर प्लाझमिड काय गेलो रे. Gel electrophoresis is present on the page number 188, figure 11.3, and plasmid PBR322 we are having on the page number 189, figure 11.4. Okay, ये दोन्ही both are the very much important topics, and दोनातले एक तरी क्वेश्चन फाल्या तुमच्या एक्झामिक शुअर असा. ओके, सो या नेक्स्ट अगेन पळय, हे तुमकां ऑलरेडी एक्सप्लेन केला, आनी व्हडले व्हडले फ्रॅगमेंट आसता, बारीक बारीक फ्रॅगमेंट थंय वयता. हियर on this side it is the anode and this side it is the cathode. These are called as the wells, largest band, smallest band, मागीर कितें जाता सगळे तुम्ही बरोवपाक शकता. Okay, again we are having, this is the plasmid we were talking about, figure 11.4 on your page 189. So what is PBR322, what is the role of ROP, state the significance of MPR and tetracycline. So this is the ampicillin resistant, this is the tetracycline resistant sequence which is present over here. Okay, AMPR, and then we are having TET-R. So anga jar ghatle जाल्यार this particular BAM H1, okay, BAM H1 and SAL1, these if these enzymes I am using, then it will cut at this region. If I am using HIND3, then it will cut over this region. Okay, CLA1, EcoR1, then it will cut over here. If I am using PVU1, PST1, then it will cut at this site of the plasmid. So particularly whatever and whatever molecular scissors you are using, it has a specific site of cutting. So ते अशें आसता. ओके, सो दे कॅन आस्क की टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जर आमकां करपा जाय जाल्यार which restriction endonuclease I have to use. So it is BAM H1 and SAL1. Okay, if I want ampicillin, then it is PVU1 and PST1. This can come for MCQs or it can come for 1 mark question. Next, yeah, what is the meaning of elution? Note it down, this one, 1 mark. Elution, what is elution? So we're looking at elution, we are having process of cutting of separated bonds of DNA and extracting from the agarose gel. Okay, that is called as elution. Vicharta ela खूप फावटी. Okay, purified DNA is used in rDNA technology genetic experiment, that is for after cutting out and purifying it, and then we are using it for recombinant DNA technology. Okay, so we are having next one, describe the roles of high temperature primers and bacterium thermus aquaticus. I am telling you now. Okay, आता सांगता ऐकून घ्या सारखे. This word याद दवरा. खंय आतो खंय गेलो रे. Thermus aquaticus. Thermus aquaticus is basically a bacterium. Thermus aquaticus आणि कितें हांव सांगिना पूण हे सांगता. ओके, तांबडे करून दवरता पळय. थर्मस एक्वेटिकसचे क्वेश्चन फाल्या येतले. ओके, थर्मस एक्वेटिकस which is also called as TEC, means from thermus aquaticus bacterium we are deriving a enzyme which is called as TEC polymerase, and TEC polymerase is a type of enzyme because it is derived from a bacteria which is having the name only thermus. Thermus मतलब thermal, that is heat. So this particular bacterium will be producing a type of enzyme that is TEC polymerase, TEC polymerase, which is remaining active during the high temperature for the PCR. Okay, PCR म्हटल्यार police control room नु, PCR म्हटल्यार polymerase chain reaction. Okay, वाला कोण पळय कोण आहे पोके आभय वॉटसन आणि क्रिक. पहिली तुझी स्पेलिंग रॉंग असा. ओके, क्रिकची स्पेलिंग रॉंग असा. सेकंडली हांव कितें शिकयता, हांव बायोटेक्नॉलॉजी शिकयता मरे. आता तू म्हाका विचारता फ्रॉम मॉलिक्युलर बेसिस, अशें कशें जातलें? हे सोंपो न्ही मरे.
ओके अभय कळ्ळें मरे हें करुया पयलीं ओके next Sabay. Question number 21 again is the same only. Ki how and why is the bacterium Thermus aquaticus employed in recombinant DNA technology? Why? Because I told you, because it is active during the higher temperatures also, and it is very suitable for the PCR technique and for the recombinant DNA technology. Okay. Magir, describe the process of amplification of gene of interest. This is again a very important question. Very important. Describe the process of amplification of gene of interest using PCR technique. Fala, जर हो question येलो, जाल्यार you like chill, okay? Because this will come for I guess 3 or 4 marks if it is coming, okay? So to amplify the gene of interest, हे सगळं तुम्ही वाचू शकता. हांव चड डिटेलान वचना because we are having lots of chapters again to cover. Okay. So ते जाले. कितें स्टेप्स आहा ते मेन्शन करपाचे. डिनॅच्युरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन तिनी करपाचे स्टेप बाय स्टेप. In amplification of gene of interest, 3 स्टेप असता. Denaturation, annealing of the primers and the extension of the strand. Okay, now what we are having, what are plasmids. Okay, fine, not required. सांगले तुमका already. What is satellite DNA in this? Okay, so this is also coming under the applications of biotechnology, but still we will be talking looking at this. What are satellite DNA in genome? This is also very important. This question has been asked, not much, but I feel it can be asked tomorrow. Okay, so what are satellite DNA? What are satellite DNA in a genome? Explain their role in DNA fingerprinting, because satellite DNA is directly related to DNA fingerprinting. So DNA sequences which are repeated many a times show high degree of polymorphism. Okay, polymorphism, morph म्हटल्यार shape आणि poly म्हटल्यार different types of shapes दाखयता, परत दाखयता, तेच shapes दाखयता. Okay, like it is repeated structures which are formed, that is called as polymorphism, and it forms a bulk of the DNA in a genome called as the satellite DNA. So exam question येऊ शकता की directly what is a satellite DNA? This question also I am expecting, what is satellite DNA हे विचारू शकता, or they can ask you this, what are satellite DNA in a genome, आणि सांगू शकता की explain their role in DNA fingerprinting, or what is the significance of satellite DNA in DNA fingerprinting. ओके, आता तुमकां सांगले हांवें, इट शोज पॉलिमॉर्फिझम जर डीएनए फिंगरप्रिंटिंगान जाता जाल्यार कितें जातले की आता आय एम हॅव्हिंग अ बेबी बॉय. नाव दॅट बॉय इफ तेजे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केले आणि माझे डीएनए आणि त्याचे डीएनए सिक्वेन्सेस मॅच केले जाल्यार द फिगर्स, द स्ट्रक्चर्स what my DNA is showing, his DNA will also be showing again and more times. That is called as DNA the polymorphism what you are seeing. And if you are getting this polymorphism, and it is because of the bulk of DNA formed by the satellite DNA which is used directly for the DNA fingerprinting technique. Okay, so DNA from every tissue from individual shows the same degree of polymorphism as it is heritable म्हटल्या from me to my son, from my father to me, that polymorphism is seen. And if I show the same polymorphism like my father, and my son shows the same polymorphism like me, that means the DNA is matching to a very higher extent compared to other people. So now it is proven the paternity test म्हणता. ओके, पॅटर्निटी टेस्ट म्हणता आणि मॅटर्निटी टेस्ट म्हणता. मॅटर्निटी म्हटल्यार आवय कोणते फाइंड करता, पॅटर्निटी म्हटल्यार बापूय कोणते फाइंड करता. सो लाईक दिस दे आर डुईंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग and they are matching because of using the satellite DNA and for the presence of polymorphism observed. Okay, so yeah, next we are having agrovector. Okay, agrobacterium tumefaciens, good cloning vector. Yes, it is a good cloning vector. विचारू शकता तुमका की agrobacterium tumefaciens, हेजेर बी क्वेश्चन एक दोनदा पयली रिपीट जाला, but not much, but still you can study this particular question 25, that why is agrobacterium tumefaciens is a good cloning vector. Okay, so yeah, PCR technique भी तुम्ही करू शकता, polymerase chain reaction, or it is called as RT-PCR. RT-PCR and PCR कित्याक करता? RT-PCR तुम्ही ऐकले असतले जेन्ना कोरोना व्हायरस येल्ले, कोविड येल्ले, that time the people were doing a swab test, swab करताले अशे म्युकस तुकी बीन घेताले, and they were sending it for the
कितें म्हणटा टेस्टिंग करपा खातीर, that report used to come after like 2-3 days. That report is called as RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction. So full form विचारपाक येऊ शकता एक म्हाका खातीर, और चड काय ना, फुल फॉर्मूच विचारल्यार बरें आनी चड काय विचारचें ना हेजे बद्दल. Palindromic nucleotide सांगलें तुमकां ऑलरेडी हांवें, थोडे थोडे ते मिक्स्ड आसा हांगा, सो वॉट एवर इज इम्पॉर्टंट दॅट आय विल सी. Lactose inducer, it is coming under that, this is not coming under हे आमचे lac operon is coming under that topic, so we'll see there. Lac operon तुम्ही करा, हांव कितें एक्सप्लेन करपाक वयचो ना. Lac operon, what is happening, it is basically the operon means the gene of interest is operating based on the lactose, presence of lactose. If lactose is present, then the sequence starts working. If the lactose is absent, then the sequence stops. So lac operon तुमका सांगता, you have to do that. Okay. Next we are having multiple copies of desired gene. हे झाले. मागीर essential feature cloning vector. This question, question number 33. This question, what are essential features must be present in a cloning vector? Cloning vector and असले खयचे features asa that are very much important that you have to understand. Okay, and you have to write in steps. Ki most commercial cloning vectors have the key features they have made use in the molecular biology so widespread. Okay, control of expressions, कंट्रोल करता, एक्सप्रेशन कंट्रोल करता, मिनिंग जे आम्ही घातला, जे पर्पजा खातीर आम्ही जीन ऑफ इंटरेस्ट घातला, दॅट इज बीइंग शोन ओवर देर, दॅट इज कॉल्ड एज बेसिकली द कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन्स. मागीर सिलेक्टेबल मार्कर असता, जे आमकां जाय जीन ऑफ इंटरेस्ट, दॅट ओनली इट इज शोईंग, दॅट इज बेसिकली द सिलेक्टेबल मार्कर वी कॅन सी इन अ डिझायरेबल क्लोनिंग वेक्टर. ओके, बरो क्लोनिंग वेक्टर एक असा, एक ना जाल्यार इट इज नॉट अ गुड क्लोनिंग वेक्टर. इट शुड हॅव बोथ द कॅरेक्टर्स. आणि मागीर here next we are having write the palindromic, not needed, I have already told you, palindromic sequence. Then sparger, you can just practice this question. This question you can practice. Okay, question number 34 you can practice. Palindromic sequence कशी जाता पळय, हांगासून अशें कट जाता, हांगासून वरचो ते this cut part and this cut part, वयलो cut part अशें hang जाता, and then it is a palindromic sequence. सकल बी सेम, वयर बी सेम, मागीर तशें दसता using ligase. So this you can study, and you can just write if the question comes, which is very rare but still. But palindromic sequence, I am expecting a question, what are palindromic sequence, write an example, don't write Malayalam. Okay, study that example what I have given you, ATG, that same you have to write in the form of ATGC, palindromic sequence. Don't write Malayalam. You can explain using Malayalam, but when they ask an example, you write some actual palindromic sequence. ओके, बायोरिएक्टर कितले तरेचे असता? बायोरिएक्टर्स दोन तरेचे असता. विचारू शकता की व्हॉट इज द यूज ऑफ बायोरिएक्टर, विच आय एम ऑफकोर्स आय एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन, व्हॉट आर बायोरिएक्टर. ओके, व्हॉट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर वी आर हॅव्हिंग? We are having two types of bioreactors. One is the stirrer type and another is the sparger type. Stirrer type खंय यूज जाता, की कशी काम करता, आणि sparger type खंय यूज जाता आणि कसे काम करतात, ते तितलेच बरोवपाचे. ओके, if it is coming for differentiating and all, and if it is coming just write one type of 2 marks, 3 marks, maximum 2 marks, I guess. Okay, what is a bioreactor used for? Again, same thing I told you. Describe the palindromic with the help of an example. Write down this example. No, copy down this example. Okay, question number 37. Write down this particular example, and here तुम्ही वचोन कितें करपाचें, एग्जामीक बरोवपाचें, अशेंच बरोवपाचें. पळय हांगा कट हांगा मारता, हांगा कट मारचें ना. It is cutting slightly away from the center, wherein we are having the same sides. पळय AATT वयल्यान अशें रीड कर, सकयल्यान अशें रीड कर. It is same. That's why it is called as palindromic sequence. Okay. मागीर डाउनस्ट्रीम तुका सांगले आहे, नेम टू कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स. पळय आत्ता सांगला असा क्वेश्चन. ओके, सिंपल स्टरर टाइप, स्पार्स टाइप. स्टरर टाइपान स्टरर असता. ओके, लायक मिक्सर असता पळय आमचे मिक्सर, ते मिक्सरान कशे ब्लेड्स असतात, ते स्टर जाता. स्पार्जरान कितें असता, इट इज लायक एरेटर, अशें वारे अशें वयर येता, अशें बुडबुड बबल्स. ओके, ब्रू तशें जाता. दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पार्जर स्टर टँक. सो या, वी आर डन विथ बायोटेक्नॉलॉजी प्रिन्सिपल अँड प्रोसेसीस. जितले सांगला ते सगळे करपा जाय. म्हटल्यार केले आसतले तुमी, बट स्टील आय एम सेइंग दॅट रिवायज करपा जाय. सकाळी उठून जर आयज रातचे तुमी न्हिदता जाल्यार तुमी सकाळी उठून हे सगळे टॉपिक वयले वयर अशे वाचून वचपाचे, ते याद उरतले. ओके, बट आतां सारकें आयका. देन ओके,
नेक्स्ट असले आमचे हांगा एक्चुअली म्हाका करपाक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटन्स मागीर मॉलिक्युलर बायोलॉजी ते बरें जाताले ओके फायन बट इवन आय एम जस्ट गिविंग इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सो इट इज फायन बायोटेक्नॉलॉजी एप्लिकेशन चड काय आवडले ना एप्लिकेशन्स इज व्हेरी लायक व्हेरी कन्विनियंट एंड व्हेरी इजी चॅप्टर ओके हय सुश कोण सुश म्हाका खबर ना मॉलिक्युलर बेसिस आय विल बी डुईंग ओके yes ecosystem is only for 3 marks no so directly they can ask the question of ecological succession डायरेक्ट डायरेक्ट चंद्रा इकॉलॉजिकल सक्सेशन कितले तरेचे असता 2 तरेचे असता ते सांगता मागीर दाखयता बेगीन बेगीन वता सो हितून हांव तुमकां सांगता चड काय उलयना इन बायोटेक्नॉलॉजी एप्लिकेशन मानवी आनी अजून कितें जावंक ना जाल्यार तूं एक काम कर तूं फुडल्या वर्सा परत मातशें फॉर्म भर आतां कितें फायदो ना आज जर जावंक ना जाल्यार फुडल्या वर्सा परत भरपा मेळटा Question number 1. How is transgenic tobacco plant protected against meloidogyne incognita? Explain the procedure. येवपाकूच जाय हो क्वेश्चन म्हटल्यार हे टॉपिक हा बीटी कॉटन ओके टॉपिक इज नॉट बीटी कॉटन टॉपिक इज ट्रांसजेनिक टोबॅको एक टॉपिक हे येवपाकूच जाय बिकॉज एवरी टाइम दे आस्किंग बीटी कॉटन म्हाका अशें दिसता की समटायम्स दे हॅव टू आस्क अबाउट टोबॅको बिकॉज इंडिया इज अबाउट ओके सो टोबॅको बद्दल विचारपाक जाय युजिंग द टेक्निक RNA-I इंटरफरन्स हांव अशें म्हणिना की फूल व्हडलो क्वेश्चन विचारपाक जाय दे कॅन आस्क फॉर MCQs ऑल्सो कि which type of technique is being used to protect this to make this transgenic tobacco from meloidogyne incognita. It is RNA-I, small I, RNA-I, RNA interference, MCQs. Okay, that I'm expecting. मागीर सगळे आसा using agrobacterium and using as the vector nematode specific genes for introduced. Now what is a nematode? Nematode म्हटल्यार कीड अशे worms are nematodes and specifically introduced into the host plant. Introduction of dsRNA produce both the sense and antisense RNA. These two RNAs form dsRNA silencing specific mRNA of nematode. No protein synthesis, no translation, hence nematode cannot survive in the tobacco plant. म्हटल्यार कीड लागतली तांकां ते इम्पॉर्टंट आसा लोकांक गोष्टी पावपा जाय लोकांक गोष्टी पावना जाल्यार लोक मरतली मरे सो दे वॉन्टेड टू मेक लोकांक खुश गोष्टी पावपाक गोष्टी कमी जाल्ली सो दे इंट्रोड्यूस दिस पर्टिक्युलर थिंग ओके दॅट इज RNA-I इंटरफरन्स सारखे पेपरली मध्ये बाय गोष्टी लोकांक जाय ओके yes I am telling only topics only I will not explain sush okay explanation takes time correct absolutely correct okay I will not explain I will just tell the topics what are biopesticides maybe okay but tobacco गोष्टी फाल्यां जाय आमकां ओके फाल्यां जाय ओके बायोपेस्टिसाइड तुम्ही करता मातशे वयले वयर रीड करू लागीं बायोपेस्टिसाइड म्हटल्यार कितें युजिंग बायोलॉजिकल थिंग्स वी आर इट इज एक्टिंग एज अ पेस्टिसाइड आमी केमिकल्स यूज करिना बायोलॉजिकल यूज करता आनी हांव तुमकां सांगता खरें सांगता इन माय बोर्ड एग्जाम 2015 केन्ना आन्सर केल्ले रे 13 14 15 12 13 ना 12 13 13 14 15 2015 जरा 2015 and board exam answer केली पण that time I got a question on biopesticide पण असे डायरेक्ट विचारूंक ना तेंच्यांनी they asked us the biopesticide based on this one डायरेक्टली खंयचे आहा ते एफिड्स चे विचारलेले आमकां बट हांगा ते दिवंक ना एफिड्स चे ओके बायोपेस्टिसाइड्स चे क्वेश्चन असले एंड दे हॅड गिवन अस लायक हाऊ पर्टिक्युलर वन एक किडो यूज करता आणि झाडांक प्रोटेक्ट करता इट कम्स एंड इट्स इट सो दॅट वॉज रिलेटेड टू बायोपेस्टिसाइड्स सो तुमकां आता कितें करता बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन घालता ते वॉट आर बायोपेस्टिसाइड एक मार्का खातीर तुम्ही आन्सर करा ओके नाउ अ पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम ADA deficiency can he be cured how ADA means ADA म्हटल्यार कितें हांगा दिला वयर ADA फुल फॉर्म दिला ना दिवंक ना ओके टाइप करा ADA फुल फॉर्म बेगीन टाइप करा व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADA डेफिशियन्सी म्हणून एक डिजीज जाता ओके एंड इट इज बीइंग क्युअर्ड विथ द हेल्प ऑफ जीन थेरपी तुम्ही म्हाका बेगीन सांगा
Yes, bone mirror, bone marrow, MARROW. ओके, रेहमान दकेत मूठ मारतलो कितें बरयता बोन मेरर, नॉनसेन्स फाल्यां पेपर मरे. एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी. प्लीज टेल मी व्हाट इज ADA. Very good, Tanisha. Very good, Tanisha. Okay, adenosine deaminase. Okay, deaminase deficiency. Adenosine okay, it is deficiency. Very good. But what is the full form of ADA? Adenine adenosine deaminase. Okay, very good, very good. कौन है? Okay, Tanisha and Adrian. Okay, very good. So ADA is a type of genetic disorder that has to be done at the very like embryonic stage or very infant stage. ओके, इन्फंट म्हटल्यार भुरगो बारीक धाकटो आसता पळय, बेसिकली एट दी इन्फंट स्टेज तेन्ना केल्यार बरें जाता जीन थेरपी. मागीर केल्यार जायना बिकॉज इट हॅज टू बी डन लेटर युजींग बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट. ओके, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करून ते जीन थेरपी करता. एंड इट इज नॉट व्हेरी मच इफेक्टिव्ह इन एडल्ट्स बट इट इज इफेक्टिव्ह इन लायक स्मॉल चिल्ड्रन्स. ओके, दॅट टायम केल्यार तुम्ही ऐकले आसतले सलमान खानान एक धाकटे भुरग्याक अशी डेफिशियन्सी आशिल्ली, तेका मागीर तेका डेफिशियन्सी आसली, कॅन्सर असले खबर ना म्हाका, बट सलमान खान आपले बोन मॅरो डोनेट केले फॉर दॅट. सो दॅट इज द न्यूज. ओके, येस, बोन मॅरोचेर क्वेश्चन आय एम एक्सपेक्टिंग दिस वन, ADA डेफिशियन्सी. सो तुमकां खबर आसा, तुम्ही करून चला. एन्झायम रिप्लेसमेंट, जीन थेरपी. ओके, दीज आर द थिंग्स विच कॅन बी डन. बोन मॅरो आसा, enzyme replacement therapy, gene therapy means basically taking out the lymphocyte which is in the bone marrow only. So that is the same thing you can do from these three things. You can do one and you can write it for ADA deficiency. आणि आमच्याकडे लिस्ट एडवांटेज रिकॉम्बिनंट इन्सुलिन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव सांगता, डायरेक्ट सांगता. इन्सुलिन क्वेश्चन. इन्सुलिन कशें तयार करता, इन्सुलिन रिकॉम्बिनंट और जेनेटिकली इंजिनियर्ड इन्सुलिन कशें तयार करता. ओके, 3 पेप्टाइड्स असता ABC. सो ते आम्ही कसे तयार करता, लाईक इन द लॅबोरेटरी हाऊ इट इज बिंग डन अँड हाऊ इट वॉज सक्सेसफुल, विच कंपनी डिड इट. ओके, कंपनी आता टाईप करा बेगीन, हांव विचारिना, पर कंपनीचें नाव सांगा, खंयचे कंपनीन केल्ले ते. MCQच्या खातीर येवं शकता, और इफ इट इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स विच आय एम एक्सपेक्टिंग 5 मार्क्सा खातीर तर येवपा जाय जेनेटिकली इंजिनियर्ड इन्सुलिन. ओके, सो तुम्ही बऱ्यात, सामके पॉइंटान बऱ्यात. ओके, इन्सुलिन. ओके, सो आणि कितें सांगेन हांव, इन्सुलिनचे करा तुम्ही सारके डिटेलान करा, पॉइंट वायज बऱ्यात, बरे पॉइंट वायज बऱ्यात, सो दॅट आन्सर कितें मातसो व्हडलो दिसपा जाय तुमचो आन्सर, आणि अंडरलायन करा, सो इट शूड लुक व्हेरी क्लीन अँड कन्व्हिनियंट. डिफाइन ट्रान्सजेनिक एनिमल्स, 1 mark. Okay, 1 mark question, important question. I am not actually expecting it to come, but you can study it. Okay, transgenic animal easy असा, काय टेन्शन ना. ओके, आणि वॅक्सिन ते कसे तयार जाता, वॅक्सिन बी तयार करता आम्ही. व्हॉट इज मेंट बाय टर्म बायोपेज सोडून घाला. व्हॉट आर दिस GM प्लांट्स म्हटल्यार गुड मॉर्निंग प्लांट्स न्हू, जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स. ओके, जेनेटिक मॉडिफाईड प्लांट्स हॅव बीन युजफुल इन मेनी वेज. तुम्ही 2 uses खबर आहा जाल्यार बऱ्या. लेटर ऑन alien desired got a specific position, toxin. Yes, this one is very much important. BT cotton, BT cone, ते खबर आसपा जाय. ओके, Bacillus thuringiensis is the bacterium which तेरे जीन घेतला आणि मागीर ते टोबॅको प्लांटान इंटिग्रेट केला, एंड मागीर कोण येवन खाता, खंय खाता, कित्याक खाल्ले उपरांत कितें जाताले, कॉटन बॉल्स असले ते पाड जाताले, मागीर ताणें ते जेनेटिकली मॉडिफायड कॉटन प्लांट केलो, मागीर वयर ते पाने आसता पळय, बॉल कॉटन भितर आसता, वयर पाने आसता, ते पाने येवन खावपा येता. कोण, पयलीं किडो आसता तो बॉलवॉर्म पयलीं पाने खातलो, मागीर भितर वयतलो. ओके, यू नो सेपल्स आर देयर, दॅट सेपल्स आर देयर इनसायड, मागीर फूल आसता कॉटनाचो. सेपल्स खावपाक गेलो की ते मागीर तेजे आता नाव दिस पर्टिक्युलर कॉटन इज अ BT cotton, that is genetically modified plant. Now BT cotton is secreting a particular gene, that is cry gene. ते विचारता CRY. ओके, क्राय जीन असता, ते क्राय जीन मागीर कितें करता, मागीर ते खाल्ले उपरांत ते जेन्ना सलायवा असता, किडो असता पळय, तेजे सलायवा असता, इट मिक्सेस विथ द सलायवा, इट क्रिस्टलायझेस, एंड मागीर तो बॉल वॉर्मची बूच मारता. ओके, मागीर ते खायना, फूल खायना न्हू तो, पयलीं पाने खाता खाता मागीर थंय शिरकता तो. जालें. ओके, व्हेरी गुड, एली कंपनी, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड.
Pragati Vellekar. Okay, very good. Eli Lily, very good. Sush, very good. Okay. Yes. So BT cotton करा, सारखे करा, डिटेलान करा. BT cotton, insulin, tobacco आणि ते जीन थेरपी. हे 4 टॉपिक्स व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट फ्रॉम दिस चॅप्टर आणि हितूंतलेच क्वेश्चन फाल्यां येतले. आणि काय चड डिस्कस करिना फक्त पळयता कित्याक कर्ड्स बी दही करपाचे कोणाक दही करपा येता मरे तुमका. ओके दही करा येयल्यार. These things very 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 important. Question number 19. Okay, write the specific scientific names of the source organism and the function of each of the following bioactive molecules. This topic is important. Bioactive molecules, in that 1 2 3 we have to study. Okay, so in this cyclosporin A, it is derived from Trichoderma polysporum, is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient. Very important, very important, very important. Second, we are having streptokinase. Streptococcus is the bacterium and it is used as a clot buster. Which particular bioactive molecule or bioactive molecule is acting as a clot buster? It is streptokinase, derived from which bacterium? Streptococcus. Okay, for removing clots from the blood vessels of patients who are having undergone myocardial infarction leading to heart attack. Okay, so heart attack हे करपा खातीर खंयचे bioactive molecule use करता? Streptokinase. Okay, अशे क्वेश्चन येता. It is applicative questions. Next are statins. Statins तुमका खबर असेल, ऐकले असतील तुम्ही. Statin is a bioactive molecule which lots of people they are using for blood cholesterol. Okay, cholesterol reduce करपा खातीर हार्ट पेशंट असता पळय ते statins use करता. टॅबलेट असता statins म्हणून. टॅबलेटचे नाव बी सांगता स्टेटर because my father takes it. So it is Monascus purpureus, blood cholesterol lowering agent. हे नाव खबर असपाक जाय. स्टॅटिन कसलो तो? इट इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. ओके, व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. ओके, सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन. एकदा तुमकां सांगलें. मागीर वॉट इज मेन टर्म बायोपेस्टिसाइड सोडून घाला. तुमकां सांगला बायोपेस्टिसाइड करा तुम्ही. ट्रान्सजेनिक एनिमल्स तुमकां सांगले. जीएमओ म्हटल्यार कितें? जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गॅनिझम. त्यांचे एडवांटेज कितें असता ते तुमकां खबर असपाक जाय. नेक्स्ट इज ओके न्यूट्रिशन एनवायरमेंट बायोफ्यूल सोडा. हे सोडा expand BAC. Yeah, expand BAC and YAC. MCQ. Okay, what is BAC? What is the full form of BAC and YAC? What do you mean by BAC? तशे भी असतले or one line answer like that. BAC is bacterial artificial chromosomes and YAC is yeast artificial chromosomes. Okay, where they are used, they are commonly used as host, as vectors for sequencing of the DNA. BAC and YAC are used as the host for the sequencing of DNA. Okay. Yes, some of the things, no, they are coming in between, like microbes and all. The software is like it is having a glitch. So the thing is, I'm covering whatever important questions are coming directly. So don't stick to that. You just note down the questions. What are the important questions so that you can study. Okay. Inactive protoxins become active in alkaline gut. Process interference, a kind of protein virus interferes with protein has not infected. Okay, what are interference also is an important one. What are interferons? You can just do that. What are interferons? Cyclosporin A, we have done already. Indian government. Then this question. What is biopiracy? What is biopiracy? Okay, this question is important. Next is refer to the diagram of this particular thing. This is how the mature insulin is synthesized and how it is being done, like A, B, and the C peptide. Then they are removing that C peptide and making the thing. Now, who was the first transgenic cow? Okay, Rosie. First transgenic cow Rosie. आणि मागीर ते केन्ना जाल्ले? 1997 जाल्ले. मागीर the cow would produce protein enriched milk, and the milk was nutritionally more balanced than the natural cow milk. Okay, that is also Rosie. Rosie मागीर दिले आमका milk. Okay, antigen, a foreign substance. Okay, not inquired by breeding. Yeah, write the importance of MOET. Okay, the question is gene therapy, gene cloning difference. Why biopiracy which should be prevented? Applicative question. If you are going directly, yeah, आणि किती असा acidococcus, adenosine deaminase is efficiency. एक करा. Question number 50. What is the cause of ADA? Okay, very good. What is the cause of ADA? This particular question we can do.
Okay, now I am moving to the chapter molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. Okay, whatever topics I'm telling you, make sure you are doing it, at least revising it properly before writing your paper. Okay, molecular basis. Let us do molecular basis because it is kind of related to biotechnology, but slightly uh, related, not exactly same. हांगा जे सांगता व्हडले व्हडले मोठे मोठे क्वेश्चन सांगतलो तेच करा आणि सारखे रिवाइज करा. ओके, उदक सोपले मरे. Okay, so we are having the first question only. Pilot question very important. First question itself. Okay, write it down. Give an account of Hershey and Chase experiment. What did it conclusively prove? If both DNA and proteins contain phosphorus and sulfur, do you think the result would have been the same? हांगा applicative question म्हणताय का. They are not just asking what is Hershey and Chase experiment. They are asking की जर ते phosphorus and sulfur, if both DNA and proteins contain phosphorus and DNA, phosphorus and sulfur, do you think the result would have been the same? ते विचारता. ओके, बोथ दोन्ही हितून असले जाल्यार लायक इन दिस बोथ. आता हांगा हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंटान कितें जाल्लें तें तुमकां ऑलरेडी खबर आसा. बॅक्टेरियोफेज घेतला, एक हितून एक मिडियमान बॅक्टेरियोफेज ग्रो केला. दॅट पर्टिक्युलर मिडियम इज having sulfur 35, which basically makes the bacteriophage coating protein coat as radioactive. आणि दुसरो जे घेतला हेंच्यांनी, they have basically grown this bacteriophage in a medium which is phosphorus 32. आणि जेन्ना हे ग्रो करता that time फक्त जेनेटिक मटेरियल रेडिओ एक्टिव्ह जाता आनी मागीर ते इन्फेक्ट करपा लायता. मागीर ते चेक करता की खंयचे ई कोलाय भितर रेडिओ एक्टिविटी प्रेझेंट आसा. देन दे सॉ दॅट the bacteriophage which was grown in the phosphorus 32 was showing radioactive behavior. हे करपा जाय. मागीर radioactive conclusion कितें आसा? If both the DNA proteins contain sulfur and phosphorus, it would have not been possible to pinpoint the exact genetic material DNA or proteins. म्हटल्यार कितें, दोन्ही मिडियमान जर ग्रो केले, ह्या मिडियमान सल्फर बी घातला, फॉस्फरस बी घातला, ह्या मिडियमान सल्फर बी घातला, फॉस्फरस बी घातला, जाल्यार हांगा आयडेंटिफाय करपाक जावचेच ना न्ही, बिकॉज सल्फर इज इनफॅक्ट द protein code and the phosphorus infects the genetic material. So pinpoint कशे करताले आमी, करचेच नसले, because दोन्ही हितून कितें जाताले, the phosphorus would have been infected the DNA also. So that is the logic. Okay, that is the basic logic. आणि ते तुमकां फक्त अशें कन्क्लुजन म्हणून बरोवपा जाय आनी ऑब्जर्वेशन आपले बरोवपा जाय. यू हॅव टू एक्चुअली एक्सप्लेन की कशें कितें जाता. हर्शी एंड चेजान कसले एक्सपेरिमेंट केल्ले, कित्या खातीर केल्ले, कित्याक यूज केल्ले, आणि ते यूज केले उपरांत कितें जालें, एंड वॉट वॉज द कन्क्लुजन एट द एंड. स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट अंडरलाइन करून तुम्ही बरोवपा जाय. Okay, next we are having this next question is define an operon, giving an example, explain an inducible operon. Okay, so operon तुम्ही पयली एक्सप्लेन करपाचे खंयचे operon आसा, and then directly it will be coming to our very favorite topic which I am sure short expecting in tomorrow's paper, that is lac operon. लॅक ऑपेरॉन आमकां जाय म्हटल्यार जाय फाल्यां. ओके, सो लॅक ऑपेरॉन सारखे करून चला, अजिबात सोडू नाका. टेक्स्ट बुकान पेज नंबर पिनले कितें रे, पेज नंबर 111, टॉपिक 6.8.1. लॅक ऑपेरॉन करपाक जाय म्हटल्यार करपाक जाय, सोडपाचेच ना. येल्यार बरोवपाकूच जाय. ड्रॉ द डायग्राम एंड बऱ्या, और डायग्राम बरोवपाचे बरे. दिस पर्टिक्युलर थिंग यू हॅव टू डू इट म्हटल्यार डू इट. ओके, नेक्स्ट. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. सी एवरी टाइम नो कितें जाता, लॅक ऑपेरॉन येता, ऑरान मागीर ते ट्रांसक्रिप्शन येता, बट टुमॉरो आय एम एक्सपेक्टिंग ट्रांसलेशन. आय एम एक्सपेक्टिंग ट्रांसलेशन टुमॉरो. ट्रांसक्रिप्शन बी येऊ शकता, तुम्ही ट्रांसक्रिप्शन बी अभ्यास करा.
शुअर शॉट अशी म्हणिना हांव, ट्रान्सलेशन किंवा ट्रान्स्क्रिप्शन दोनांतले एक क्वेश्चन आय एम एक्सपेक्टिंग मोर. आय एम लायक मुव्हिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ट्रान्सलेशन. सो ट्रान्सलेशन तुम्ही सारखे करा, ट्रान्स्क्रिप्शन बी करा. ट्रान्स्क्रिप्शन दोन ते आसा ते युकॅरियोट्स आणि प्रोकॅरियोट्स सारखे करा. ओके, कशें कितें जाता ते दॅट इज ऑल्सो प्रेझेंट ऑन दी पेज नंबर. टेक्स्ट बुकासूनच करा तुम्ही, भायर कितें करू नाका. इफ यू वॉन्ट टू रिफर माय नोट देन इट इज देर, बट वाय नाव यू विल बी बायींग दॅट? आय एम सजेस्टिंग डोंट बाय इट. ओके, बिकॉज जे पयलीं बाय केल्ले तेंच्यांनी यूज केले तेंकां बरें जालें ते, पण आतां तुमी लास्ट मोमेंटार बाय करून म्हाका फायदो आसा फक्त. म्हटल्यार म्हाका बी न्हू, जे टिचर्स आसा तेंकां फायदो, म्हाका कितें, म्हाका काय फायदो ना. बट इट विल बी युअर लायक कितें फायदो, लॉस, वेस्ट नो, वेस्ट ऑफ 1000 रुपीज, नो नीड. बट स्टील यू आर हॅव्हिंग केमिस्ट्री एंड मॅथमॅटिक्स पेपर. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट की म्हाका केमिस्ट्रीचे नोट्स बी मेळटले, म्हाका मॅथमॅटिक्सचे नोट्स बी मेळटले, म्हाका गायडन्स मेळटले, सगळे मेळटले, देन यू गो फॉरवर्ड एंड बाय इट. It is like an investment what you're doing. Okay, page number 104 and 105. 104, it shows the process of transcription in bacteria, that is the prokaryotes, and 105 page number, it shows the process of transcription in eukaryotes. Okay, prokaryotes is very simple, eukaryotes is slightly having details, and I am expecting eukaryotes. If it is coming, then I am expecting eukaryotes, or I am expecting the translation process. Okay, and one more thing, I'm expecting tomorrow a question. Diagramच दाखयता, बंद केल्या मरे, डायग्राम दाखयता डायरेक्ट तुमका. The question I'm expecting tomorrow is this one. पळय आता न्यू टेक्स्ट बुकान कितें बोलतेत केला एका न्यू टेक्स्ट बुकान. ओके, this one, tRNA as an adapter molecule. Why is tRNA called as an adapter molecule? फाल्यां एक्सपेक्ट करता हो क्वेश्चन. सो तुम्ही पळयात सारखे करून चला. क्वेश्चन सांगले तुमका, वाय इज tRNA कन्सिडर्ड एज एन अडॅप्टर मॉलिक्यूल. ओके, लॅक ऑपेरन झाले. मागीर लास्ट तुमका हांव सांगता, दोनूच टॉपिक सांगता, ते दोन टॉपिक करा लास्ट ह्या चॅप्टराचे, आनी हांव डिटेलान वचना सकल आनी कितें दाखयना तुमका. टॉपिक सांगता, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट, गोल्स ऑफ ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. ओके, गोल्स ऑफ ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट, एंड आय एम एक्सपेक्टिंग DNA fingerprinting. ऑलरेडी तुमका सांगले, दिस इज फ्रॉम दिस चॅप्टर ओनली. DNA fingerprinting, goals of human genome project. Okay, करतले मरे, शुअर, येस. हेजे भायर कितें करपा वचो नाका, जाले इतले. आनी मागीर ते आनी एकूच दाखयता, क्वेश्चन नंबर 37 खंय गेलो, मुद्दम हांवें ते पयले. दिस इज ट्रान्सलेशन विच आर देयर इन माय नोट्स. सो मागीर दुसरे एक्सपेरिमेंट्स आसा, दॅट इज हे जाले, हर्शी एंड चेस जाले, आनी एक्सपेरिमेंट आसा मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट. मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट खंय आसा तुमकां दाखयता. मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट खंय रे, मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, हे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ओके, हे बी करपाचे, ग्रिफिथचे एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन जशें बरयला पळय अशेंच बऱ्यात. हे अशें बरयला, तुमी एका अशें बरोवंक शकता, सो दॅट युअर आन्सर लुक्स लायक वाव नायस, चड बरयला अशें एग्जामिनर पळयतले. अशें बरयला मातशें कन्सायज जातले. हेका अशें करा, लायव्ह एस, तेका मागीर तोपले, तेका घातले, मागीर तो मेलो एस स्ट्रेनाक येवन, मागीर आर स्ट्रेनाक घातले, तो जगलो, मागीर एस स्ट्रेन घेतले, आर स्ट्रेन घेतले, मिक्स केले आनी तोपले, मागीर तो मेलो. बट आर स्ट्रेन दवरले आनी एस स्ट्रेनाक हिट किल केले आनी मागीर घातले एंड मागीर तेका मारले, तरी पूण मेलो. कित्याक मेलो? ओके, दॅट इज यू हॅव टू डू इट. Okay, describe Messelson and Stahl experiment. This you can see, no, that it is having nitrogen 15 and nitrogen 14 heavy, and this is light. मागे hybrid जाता. Messelson and Stahl experiment I am expecting tomorrow. हर्शी जे ते आसात रे, ग्रिफिथ बी एक्सपेरिमेंट परत परत येता, पण येऊ शकता फाल्यां. बट दिस एक्सपेरिमेंट आय वॉन्ट टू कम टुमोरो, बिकॉज विचारीत ना मरे केन्ना हे चडशे, बट हे विचारपा जाय, बिकॉज दिस इज द सेमी कन्झर्वेटिव्ह. इधर हे क्वेश्चन फॉर सेमी कन्झर्वेटिव्ह और देर विल बी अनदर डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर द रेप्लिकेटिंग फोर्क. डायग्राम रेप्लिकेटिंग फोर्क जाणा मरे, एक साइड कंटिन्यूअस जाता 3 days to 5 days, 5 days to 3 डिसकंटिन्यूअस जाता, दॅट इज द रेप्लिकेटिंग फोर्क आय एम एक्सपेक्टिंग. सॉरी. ओके, आयडेंटिफाय द स्ट्रँड्स A and B, हे तुम्ही करू शकता. ओके, ट्रान्स्क्रिप्शनचे. Then we are having again, this is their observation. आणि एक टॉपिक खंय गेले, what is the full form of SNPs? SNP full form किती? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझम. ओके, SNP डायरेक्ट MCQs. How does mutation occur? That you can do mutation, differentiate between. Hey, this is coming principle of inheritance, no, molecular basis. Okay. How does mutation occur
and difference between point mutation and frame shift mutation. Ditto question. Odd question. Yellow zala odd question directly. Okay. How does mutation occur? Difference between point mutation and frame shift mutation. Explain करून सांगा. Okay. Ram has red cap. मागे Ram has big red cap जाता. Frame shift जाता नाही. Deletion ते big delete जातले. Ram has red cap. कसे झाले पॉइंट म्युटेशन एकूच पॉइंटाचेर जाता फ्रेम शिफ्टान ऍड जावन 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 फ्रेमूच शिफ्ट जाता आणि मिनींग बरें जाता पूण फ्रेम शिफ्ट जाता ओके दॅट यू कॅन सी सुयश इज आस्किंग सर अकॉर्डिंग टू यू मोर प्रोबॅबिलिटी फॉर ट्रान्सलेशन आसा का ट्रान्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू मी मोर प्रोबॅबिलिटी वॉट आय एम लिटरली हॅव्हिंग अ गट फिलिंग आता माझी गट फिलिंग खरी जातली का वायट म्हाका खबर ना बट आय एम हॅव्हिंग द प्रोबॅबिलिटी फॉर ट्रान्सलेशन ओके ते कित्याक म्हाका खबर ना I don't know, I seriously don't know. But translation म्हाका दिसता. Because transcription कितें आसा? It is having prokaryotes, eukaryotes. It is a very good question to ask every time. But sometimes translation बी विचारपा जाय. That is what I am expecting. Okay? दोन्ही करा तुम्ही. ते important आसा. तर सांगिना. म्हाका सांगतले सर तुवें सांगले ते येवंक ना म्हणून. ग्रुपान बोव मारतले. सो तुवें सांगले येवंक ना सर. आपूण शिकोवंक ना ते सांगिना. आपूण टाइमपास करता. स्नॅपचॅट करता. हांगा थंय. Okay, this particular thing I was expecting. This one, replicating fork. Okay, replicating fork. This is also showing how the semi-conservatively the DNA is replicating. Okay, semi-conservative replication of DNA. एक असा आणि एक Messelson and Stahl experiment असा where experimentally they have proven using the heavy isotope of nitrogen 15 and the light isotope of nitrogen 14 आणि मागीर तांकां hybrid मेळटा where in nitrogen 14 बी आसा nitrogen 15 बी आसा that is how they have done that okay so insulin परत नाका ते दुसरे ते क्वेश्चन नंबर 37 खंय गेले रे हा स्टार्ट कोडॉन कितले आसा स्टार्ट कोडॉन एक आसा AUG and what are the stop codons UAA UAG and UGA घेतले हा फाल्या start codon and stop codon okay so AUG codes for what हे विचारता AUG codes for methionine सारखे करून चला AUG codes for methionine UAG stop codon nonsense codon does not code for anything or any amino acid ते विचारले what does stop codon codes for nothing it doesn't code for anything but AUG acts as two things start codon as well as it codes for a amino acid that is methionine okay very important मागीर अपय methionine लागलो थंय ते सोडून गेला this is a tRNA adapter molecule I was talking about question 37 it was okay operator region ते लॅक ऑपरेटर जेन्ना तुम्ही अभ्यास करतले पळय तेन्ना तुमकां कळटले स्विच ऑफ कितें स्विच ऑन कितें presence of inducer it is in the presence of inducer it is switch on in the absence of inducer repressor येताना बाइंड करता so it is switch off lack of error okay ते सोडून घाला न्हू अभ्यास करा ते करपा जाय yeah this one calculation okay this question also like it comes okay like calculating the base pairs कितले base pairs आसा सो त्या खातीर जस्ट आमी रीड करूया आनी तुमकां फक्त सांगता अ DNA segment has total 1000 nucleotides out of which 240 of them are adenine so 240 हे आसा contain nucleotides how many pyrimidine bases this DNA segment possesses very easy पय adenine कितले सांगला तेंच्यानी सांगला adenine आसा 240 so 240 adenine जाले जाल्यार आमचे कडे thymine बी 240 आसतले because adenine binds with thymine with two hydrogen bonds so it is binding 240 to 240 मागीर adenine thymine में टोटल केल्यार कितले आले 240 plus 240 480 ना 480 आणि कितले टोटल आसा 1000 so 480 minus 1000 you get the answer 520 so तेंच्यानी मागीर विचारूंक ना की आमकां guanine जाय की cytosine जाय they have just asked us की pyrimidines कितले आसा because adenine and thymine they are called as purines okay purines मागीर minus 1000 so purines आमकां मेळे number 480 minus 1000 we are getting the answer 520 now 520 is pyrimidines okay pyrimidines कोण guanine and cytosine आता हेजे जर आम्ही हाफ करता we are dividing it 2 2 4 here 2 6
12. So 260. So 260 guanine and 260 cytosine. A calculation also I am expecting if they want to put, they can put Goa board. असले क्वेश्चन घालपा जाय. भुरग्यां मातशी तकली यूज करून नी. कितें घालता बागाला मरे. बरे घाला. भुरग्यांचे बरे जावनी मातशे. वायट बी जाऊ शकता. Okay. And what is the meaning of Shargaf rule? Okay, Shargaf rule किती म्हणता? Adenine upon guanine is equal to thymine upon cytosine is equal to 1. So they can just give you like that, like what is Shargaf rule? You can just write here the ratio of adenine to guanine is equal to the ratio of thymine to cytosine, and when we are looking at the total ratio, we are getting 1. That is the Shargaf rule. Okay. Again, raw structure असा तुमका. This is also the basically the DNA, like what is open. So इथून तुमका विचारतले की what is the nucleotide and what is the nucleoside. Okay. फैजान शेख नेक्स्ट लेसन. फैजान बापू के घर कने आऊंगा. ओके. सो इथून तुमका विचार यू शुड बी नोईंग की व्हॉट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हॉट इज अ न्यूक्लियोसाइड. इतलेच सांगता तुमका. ओके. हे फ्रॅगमेंट दितले एंड दे विल आस्क यू डिफरन्शिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइडान कितें असता, न्यूक्लियोसाइडान कितें असता. ओके. इतलेच खबर आसपाक जाय तुमका की न्यूक्लियोसाइडान कितें तरी मिसिंग असता, पण न्यूक्लियोटाइडान कितें तरी एक्स्ट्रा असता. ते तुम्ही पळयात कितें असता. सगळें हांवें सांगलें जावचें ना. मातशें तरी ओपन केल्यार कळटलें तुमका. Question number 27. No. Condition given below. Explain the mechanism. Okay. 27 and 37 also same question, same type of question is there. Just look here. This question I'm expecting, like this type of question I'm expecting. Given below is a part of template strand of a structural gene. Okay. So TAC, CAT असे असा. Write its transcribed mRNA strand with the polarity. Okay. आता जी polarity हांगा तेंच्यान actually दिवंगूच ना, but actually this polarity is 5' to 3'. Okay. नाव आता हे आमकां दिला पळय TACCC अशी दिला पळय. हेजेच आमकां कितें करपा जाय. वी हॅव टू रायट जस्ट ऑपोजिट टू दिस. ओके. सो हियर आमचे कडेन टी आसा. आय एम रायटिंग हियर ए. आमचे कडेन हांगा ए आसा. आय एम रायटिंग हियर यू. आमचे कडेन हांगा सी आसा. ओके. दिस इज गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ अ टेम्पलेट स्ट्रँड. ओके. टेम्पलेट नॉट कोडिंग. Template. Okay. Oh, fine. So this will be 3' to 5', and then we'll be getting the opposite one as AUG G. Okay, fine. This is slightly confusing for you all. I will go to 30. That was very convenient question. 37 directly to here again calculation as a question number 30. Okay, again directly 37 ka asa. Wait. 37. ओके. आता तुमका सारखे कळटले कशी जाता, कशी ऍक्च्युअली क्वेश्चन येता अँड हाऊ यू कॅन आन्सर इस. लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली बिकॉज दिस क्वेश्चन आय एम एक्सपेक्टिंग टुमॉरो. ओके. नाउ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन given below is the segment of DNA strand. Write its complementary strand. Okay. DNA strand आमका दिला, आमका complementary strand बरोवपा जाय and RNA strand बरोवपा जाय. Complementary strand बरोवपा जाय आणि RNA strand बरोवपा जाय. That can be transcribed from the DNA molecule form. आता हांगा आमका यांच्यानी हे दिला 5' to 3'. This is the coding strand for the DNA. Okay. 5' to 3' दिलेलो असतलो. सदांच याद दवरा the RNA strand बी 5' to 3' तयार जाता. Okay. RNA strand is 5' to 3' only. mRNA 5' to 3'. So 5' to 3' आमका DNA molecule दिलेला. This is DNA. कशे कळ्ळे म्हाका it is DNA because it is having T. थायमिन असा. थायमिन असा म्हटल्यार it is DNA. RNA आमका थायमिन मेळना. It is being replaced with uracil. So हांगा कितें आसा 5' to 3' दिला. एज ए ऑपोजिट जे असता पळय, दिस इज कोडिंग स्ट्रँड. नो, दिस इज द कोडिंग स्ट्रँड. 5' to 3'. 5' to 3' असता आमचो कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड. 3' to 5'. एज ए ऑपोजिट बरोवप कितें आसा ते, बिकॉज तेंच्यांनी विचारला आमकां. जर ते आमकां फक्त इतले म्हणटा की 5' to 3' एक DNA हे दिला, तेजे आमकां डायरेक्ट तू कितें बरय mRNA बरोवन दाखय, देन डायरेक्टली यू कॅन रायट दिस 5' to 3' तशेंच बरोवप, फक्त टी चे जाग्यार यू घालप. दॅट्स इट. ओके. फ्रॉम डीएनए डायरेक्टली आरएनए तुम्ही बरोवू शकता 5' to 3'. फक्त टी रिप्लेस करप आणि यू घालप. बट इफ दे आस्किंग द कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड, व्हेरी इझी नो. हेजे फक्त ऑपोजिट बरोवप आमी.
So it will be 3 dash to 5 dash. So T च्या जाग्यार A घाला, A च्या जाग्यार T घाला, मागीर C च्या जाग्यार G घाला, C च्या जाग्यार G घाला, G च्या जाग्यार C घाला. That is the opposite polarity. Understood? मागीर हेजे opposite polarity हो येता. But हांगा T is replaced with U. हांगा पळय T is replaced with U, and why it is being replaced with U? Because this is a mRNA, and RNA does not have thymine. It has uracil and it is single stranded. Okay, so this was what I was expecting. This particular question tomorrow I am expecting only this one, this particular question. But like ditto na, but this particular topic like RNA strand bare ahat, he bare ahat, te bare ahat. Again same thing. Okay, again same thing. It is that page number, question number 39. Another question which is very much important, and I'm not that much expecting this question because it is very obvious question. This question, okay, very obvious. Nucleosome म्हटल्या कितें? न्यूक्लियोसोम कशे तयार जाता आणि न्यूक्लियोसोम तयार जाले उपरांत कितें जाता? ओके, सो एक्चुअली न्यूक्लियोसोम तयार जावपा खातीर एक प्रोटीन असता, that is 8 like 8 parts protein, 8 molecule protein. It is called as histone octamer. ऑक्टा म्हटल्यार 8. ओके, हिस्टोन ऑक्टामर. इट इज पॉझिटिव्हली चार्ज. त्याच्या साइडीक अशे व्रॅप जाता. कोण व्रॅप जाता? डीएनए व्रॅप जाता, आणि डीएनए इज नेगेटिव्हली चार्ज. एक राउंड असता, तितून कितले बेस पेअर्स असता? 200 बेस पेअर्स असता. एक असो राउंड मारला पळय, तितून 200 बेस पेअर्स असता. आणि जेन्ना ते अशे राउंड मारता 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 पळय, अशे येता राउंड मारता, अशे येता राउंड मारता, अशे येता राउंड मारता. हांगा 200 बेस पेअर्स, 200 बेस पेअर्स, हांगा 200 बेस पेअर्स, 200 बेस पेअर्स. हे डीएनए आणि दिस इज द प्रोटीन इनसाइड. ओके, हिस्टोन ऑक्टामर अशे करता, देन इट लुक्स लायक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. अशे विचारतले बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग म्हणटले, एंड दॅट बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज chromatin fibers. Okay, what are chromatin fibers? This question also you can expect. And beads on the string, आणि chromatin fibers मागीर wrap जाता अशे wrap wound जाता आणि आमकां मेळटा chromosomes. Okay, so this topic also I am expecting, but कितले फावटी every time they be asking this, कितें नवीन क्वेश्चन विचारपा जाय. That is my prediction, but still if they ask you this, I have already explained you this particular topic. Okay, Magir, what is the full form of VNTR? Variable number of tandem repeats. MCQ or one line. Name the following. Magir. Aboy, this is the chromatin fiber. Electron, like beads on the string. You can see, like beads on the string. तशे ते जाता chromatin fibers which are observed. मागीर DNA fingerprinting आणि कितें. Okay, fine. This enough from this chapter. सांगला, फक्त रिवाइज करा. म्हणून हांव तुमकां मातशें डिटेल तरी दिता. आय एम स्लायटली गिविंग यू अ डिटेल बिकॉज थोडे तरी तुमकां मातशें आयकोन तरी याद उरतले कशें म्हणून सांगता. ओके, ऑर एल्स आय वूड हॅव जस्ट गॉन रिडिंग ऑल द टॉपिक, लायक रिडिंग ऑल द इम्पॉर्टंट टॉपिक. हा हे कर. देन दॅट इज नो यूज ऑफ मी, नो, इफ आय एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू. फक्त हे कर म्हटल्यार कितें, तशें म्हाका आवडना रे. Okay, next we are going to principle of inheritance. Okay, 42 जाणां आसा रे अजून. न्हिदना रे तुमी? 11च जाल्या. तुमी खंय न्हिदता? तुमी आतां स्नॅपचॅट करतली. आतां न्हिदून कितें सोंपलें मरे. ओके, खंयचे डायग्राम येतले? डायग्राम डिस्कस करता. डायग्राम राव. Once I finish with all the topics, no, I will discuss diagrams. Okay, आता पहिली का डायग्राम डिस्कस करू. तुमकां ऑलरेडी सांगला थोडे मदी डायग्राम येतले. ते रेप्लिकेटिंग फोक सांगला तुमकां. न्यूक्लियोसोम डायग्राम असता ते सांगला न्ही. शिकपाचे उल्हास आहे. व्हेरी गुड. खूप बेगीन स्टार्ट केले मरे. एक काम कर, फाल्यां दनपारा बस बायोलॉजी शिकपाक. व्हेरी गुड. न्हिदो नाका रँडम. हांव शिकयता म्हणून न्हिदपाचें ना. कितें ते सारकेंच शिकयता न्ही रे. ओके, moving forward with principle of inheritance and variation. All of you pay attention की आमकां खंयचे टॉपिक्स from this particular chapter we can expect. So yeah, क्रॉस आसा. Okay, क्रॉस टॉपिक आसा. The monohybrid cross and the dihybrid cross. Okay, these
two topics are very much important. येतलेच मोनो हायब्रिडचे म्हाका खबर ना. टेस्ट क्रॉस म्हणून एक टॉपिक असा. टेस्ट क्रॉस, डिस्क्राइब अ टेस्ट क्रॉस फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, ते तुम्ही करपा जाय. टेस्ट क्रॉस कित्याक यूज करता, टेस्ट क्रॉस. ओके, मोनो हायब्रिड आय डोंट नो. मोनो हायब्रिड पुणेट स्क्वेअर ते एकूच ट्रेड असता, टॉल पीस आणि एक डॉर्फ. करताले करून जाला अशें ना म्हणिना, बट वॉट इज मोर प्रेडिक्टेबल आय एम टेलिंग यू, टेस्ट क्रॉस. ओके, टेस्ट क्रॉस इज व्हेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, येवपाकूच जाय फाल्यां. ओके, आणि दुसरो आसा तो डाय हायब्रिड. डाय हायब्रिड तर खूब ऑब्वियस आसा, ते येवपाकूच जाय. ओके, डाय हायब्रिड. सो वी विल जस्ट सी द क्वेश्चन्स, वॉट डाय हायब्रिड क्वेश्चन्स वी कॅन एक्सपेक्ट. Salient features of Hugo de Vries theory of mutation. No. तो चुकून पडलो क्वेश्चन थंय, तो नाका, तो नात तो. State the law of independent assortment. Very important question. Okay, state the law of independent assortment. हो आता मोनो हायब्रिड. Using Punnett square demonstrate the law of independent assortment. जर independent assortment येलो जाल्यार Punnett square येतले. Okay. मागीर you can see this Punnett square. You have seen this, you have drawn this. This is a dihybrid cross, not monohybrid. Monohybrid आम्ही करू शकता. ओके, मोनोहायब्रिड आम्ही करू शकता. हाऊ यू कॅन डू मोनोहायब्रिड, खूप जणांना खबर असतले, थोडे जणांक खबर असचे ना. ओके, आम्ही ते हे करता, कॅपिटल टी हे मरे 1 लाख घातले आणि पळय हे कितें, कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी एन स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी एन स्मॉल टी. हांगा जातले टॉल 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 एंड दिस विल बी नॉट शॉर्ट. डॉर्फ शॉर्ट बरोवन येऊ नका. फिनोटिपिक रेशियो दोन तरेचे रेशियो असता. फिनोटिपिक रेशियो एक असता फिनोटाइप म्हटल्यार अपियरन्स. हांगा फिनोटिपिक रेशियो कितले आसा, टॉल टॉल टॉल. सो 3:1 एकूच मोडको आसा, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर रेशियो विच इज कॉल्ड एज द जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो म्हटल्यार जीन्स कशे आसात. कॅपिटल टी इज टू कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि किती असा स्मॉल टी. ओके, सो कॅपिटल टी एक असा, कॅपिटल टी स्मॉल टी दोन असा. सो 1:2:1. दिस इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशियो. अँड now what is capital T called as, it is called as homozygous dominant. so homozygous म्हटल्यार सेम आणि डॉमिनंट म्हटल्यार they will show their traits, दाखवतले. आणि हे एक कॅपिटल टी एक स्मॉल टी आणि एक कॅपिटल टी एक स्मॉल टी, these are called as heterozygous dominant. आणि हांगा असा आमच्याकडे एक स्मॉल टी म्हटल्यार बोथ आर द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. सो दिस इज कॉल्ड एज होमोझायगस रिसेसिव्ह. हे कळ्ळें मागीर पेडिग्री एनालिसिस कळटले, बिकॉज पेडिग्री एनालिसिस येताच आणि फाल्यां आसाच पेडिग्री एनालिसिस ऑन हिमोफिलिया. ओके, फाल्यां पेडिग्री एनालिसिस ऑन हिमोफिलिया त्यान व्हिडिओ घातला ऑलरेडी. जर तुम्ही पळोवंक ना तर फर्स्ट व्हिडिओ घातलेलो तो. ओके, मागीर हे पळय, वाव but you cannot like literally expect this only question to come. Yes, question atle don't expect, just understand the idea ki how can this question be solved. Okay, Mendel crossed a homozygous pea plant having yellow and round seeds. So amka पहिली बरोवन घेवपाचे की yellow and round seeds with another pea plant bearing green and wrinkled seeds. आता हांगा आमकां अशें कळ्ळें की द बेसिकली द राउंड आसा पळय, राउंड इज द डॉमिनंट कॅरेक्टर आमकां कळ्ळें. ओके, राउंड इज द डॉमिनंट कॅरेक्टर. राउंड इज डॉमिनंट, सो इट विल बी शोईंग कॅपिटल आर. आणि एज इट इज लाईक दॅट, सो इट इज कॅपिटल आर राउंड. अँड वी आर टॉकिंग अबाउट wrinkled, this is the recessive character. Okay, recessive character म्हटलं it will be small r. Okay, next we are talking about color, the color yellow. Okay, yellow color is basically the dominant character. Okay, yellow color is dominant, so it will be capital Y. And the green color was the recessive character. हे तुमकां खबर आसता. म्हणजे जेन्ना कॅपिटल आर आसतले और कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर आसतले आमकां राउंड मेळटले. जेन्ना स्मॉल आर आसतले तेन्नाच आमकां रिंकल्ड मेळटले.
आणि जेन्ना कॅपिटल वाय आसतले तेन्नाच आमकां येल्लो कलर मेळटले, ऑर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय आसा तेन्ना सुद्दां आमकां येल्लो कलर मेळटले, बिकॉज दिस वन इज डॉमिनंट कॅपिटल वाय. आणि जेन्ना आमचे कडेन हांगा फक्त स्मॉल वाय आसा, दॅट टायम ओनली वी वील गेट द कसो कलर तो ग्रीन कलर. ओके, इट इज रिसेसिव्ह ना, सो ग्रीन कलर मेळटले आमकां. ओके, सो हे तुमकां पयलीं इतले खबर आसपा जाय. द लेटर ऑन यू कॅन जस्ट फॉलो दिस पर्टिक्युलर मेथड, की पयलीं ते फर्स्ट पेरेंट जनरेशन कितें आसा पळयात तुमी. पेरेंट आतां पळय, वाय आय एम एक्सप्लेनिंग दिस, why I'm explaining, because this particular question ashe jatle ashe na, they will give some other character also. There is one boy mantale, there is one parents who are having black hair and brown hair mantale. Black hair is denoted by capital B ashe mantale, ani the black hair ani eyes and skin color mantale. Skin color, they it is being denoted by black, white and brown mantale. Brown is the मागीर ब्राउनाक ते कितें दुसरो कलर घालतले. ओके, ब्राउनाक अशे के म्हणून दितले. सो कॅपिटल दिले म्हटल्यार तुमकां खबर आसता की जे तेंच्यांनी कॅपिटल दिला दॅट कॅरेक्टर इज डॉमिनंट, आणि जे स्मॉल रिसेसिव्ह कॅरेक्टर असता वी विल डायरेक्टली टेक इट लाईक स्मॉल बी. ओके, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर ब्राउन हेअर विल बी स्मॉल बी, आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर द व्हाईट स्किन इज बेसिकली द स्मॉल के. तशें तुमकां घेवपा जाय. आणि तशेंच हे पयली अंडरस्टँड करपा जाय. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द पेरेंट जनरेशन राउंड येलो एंड व्रिंकल्ड ग्रीन. Okay, round yellow and wrinkled green, dominant. This is dominant. You can see capital R and capital Y. You can see small r and small y. Meaning this is a very pure line. Okay, pure line मतलब this is totally recessive and this is totally dominant. This is homozygous dominant, this is homozygous recessive. आता from this एक capital R घेता आम्ही आणि एक capital Y घेता. This becomes the gamete. आणि फ्रॉम दिस एक स्मॉल आर घेता आणि एक स्मॉल वाय घेता. दॅट इज कॉल्ड एज द अलील. एक घेता पळय ताका अलील म्हणटा. ओके, वांगडा तांकां मागीर ते जीन्स म्हणटा. टुगेदर अशे टुगेदर आसता पळय तांकां जीन्स म्हणटा. पूण एकटे जेन्ना आसता पळय, एकूच घेता आमी, आर घेता और वाय घेता, ताका अलील्स म्हणटा. ओके, आता गॅमेट्स घेतले हांव क्रॉस करता. गॅमेट्स क्रॉस केले, सो कॅपिटल आर हांगा येलो आणि स्मॉल आर तेजे सायडीक, कॅपिटल वाय एंड स्मॉल वाय अशें आमकां मेळ्ळे. कॅपिटल आर, स्मॉल आर, capital Y, small y. Now this becomes my F1 generation. Okay, first generation अशी मेळ्ळी म्हाका. From taking the pure parents, I have got a heterozygous dominant. These are called as heterozygous dominant. Okay, so heterozygous dominant मेळ्ळे म्हाका. Now this particular heterozygous dominant जे आसा पळय, now we will do their selfing म्हणटा. सेल्फिंग म्हटल्यार heterozygous dominant crossed by हेट्रोझायगस डॉमिनंट. हे दोगांक क्रॉस करता आमी पळय. सो क्रॉस करपा खातीर आमकां गॅमेट्स काडपा जाय. नाव हाव यू कॅन गेट द गॅमेट्स. यू कॅन गेट द एकदाच गॅमेट्स काडल्या पुरो तुमी. ओके, वन टाइम ओनली यू टेक आउट द गॅमेट्स. आता हांगा माझे कडेन आसा कॅपिटल आर, स्मॉल आर एंड आय एम हॅव्हिंग कॅपिटल वाय एंड स्मॉल वाय. आता गॅमेट्स कशे जातले तूं म्हाका सांग. ओके, फर्स्ट आसा कॅपिटल आर, एक घे फ्रॉम दिस, आणि हितूंतलो कॅपिटल वाय घे, एक गॅमेट तयार. ओके, सेकंड परत कॅपिटल आर घे, एकाच धरपाचे, कॅपिटल आर घे आणि स्मॉल वाय घे. नाव वाय कंप्लीट, आर चे बी काम झाले. नेक्स्ट वन कॅपिटल आर, हे आसा स्मॉल आर आसा, सो स्मॉल आर घेवप. ओके, आणि कॅपिटल वाय घे. ओके, सो कॅपिटल वाय अशें घेयात. मागीर हेका धरा आणि हेच्या वांगडा करा. सो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाय. आता तुमकां हे 4 गॅमेट्स मेळ्ळे. तशे एक हे सायडीन घाल आणि एक हे सायडीन घाल. एग्जामीन जेन्ना क्रॉस डायहॅब्रिड क्रॉस काडटा अशें काडा. लायक दिस ओनली यू ड्रॉ इट. सो इट लुक्स व्हेरी अपीलिंग. अशेंच काडा. आणि मागीर पळय कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, कॅपिटल अशें घालपाचे आणि अशें घालपाचे. मागीर फक्त तांकां मॅचिंग करपाचे. कॅपिटल आर वांगडा घेवप, कॅपिटल वाय, हेका अशें हे करपाचे, हेका अशें हे करपाचे, हेका अशें मॅच करपाचे आणि मॅच करून घालपाचे. मागीर आमी आयडेंटिफाय करता, हा कॅपिटल आर, एक बी कॅपिटल आर आसा जाल्यार राउंडूच जातले, एक बी कॅपिटल वाय आसा जाल्यार येलो जातले, 2 आसा किंवा 1 आसा. पण जर एकूय कॅपिटल वाय ना जाल्यार ग्रीन जाले पळय कलर, बिकॉज स्मॉल वाय कॉन्ट्रीब्युट्स फॉर ग्रीन कलर. आणि व्रिंकल्डा खातीर कितें आसा, दोन्ही आमचे कडेन आर स्मॉल आसपाक जाय, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. सो अशें करून लास्टाक तुमकां विचारतले की वॉट इज, आणि हे ते F2 जनरेशन, वॉट वी हॅव डन नाव.
F2 generation लास्टाक ते विचारतले की what is the genotypic ratio or what is the phenotypic ratio we are getting over here. So phenotypic ratio we are getting here 9:3:3:1. ते तुमका बरोवपा जाय हा, डायरेक्ट नंबर असे घालू नका, तुमका दाखवूंक जाय. You will have to show that. You will have to show like red, yellow. Okay, so this sorry, round yellow, then आणि कसलो असा round yellow पहिली, मागीर round green is to round green is to wrinkled yellow is to wrinkled green. 4 characters असा, 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow and only 1 wrinkled green. Understood? As बरेले उपरांत हे ratio घाला, that is your complete answer if this particular is coming. Is this clear? I hope this is clear very much. Again, this is their same thing. Then we are going towards pleiotropy, gene effect on expression, 2 or more phenotypic risks. You do that. This one, explain the polygenic inheritance. We are having pleiotropy and we are having polygenic if it is there. So you can just write this word pleiotropy and you can just go for looking this explanation on this. Okay. Yes, blood group. Yes, I'll be solving one question on blood group. Okay. Blood group, blood group, blood group. Blood group is like very much favorite of mine. Oh boy, हे बी करपाचे हा. This is coming from monohybrid cross. Okay, कुत्र्याचो फ्लावर मरतो. Okay, कुत्र्याचो फ्लावर ते करा तुम्ही. Monohybrid हा. 1:2:1, 1:2:1 and 3:1. No, it is not coming 3:1. The kutra's flower is coming for this, no, incomplete dominance. Incomplete dominance. Monohybrid cross. एक पिंक जाता, एक धवो असता, एक तांबडो असता. Test cross, I have already told you. Test cross is a very important topic. Test cross. Direct question तुमका सांगला आहे. What is a test cross and what is it used for or what it implies? किती आमका तो करून दाखयता test cross. Okay, यातले क्वेश्चन पाल्या test cross. मागीर हे बी आसा, इथून ते सेम थिंग. दीज आर देयर क्वेश्चन नंबर. पळय, दीस क्रॉस आर देयर न्हू. क्रॉस तुम्ही फक्त पळोवपाचे की खंयचे क्रॉस येतले. मोनोहायब्रिड आणि डायहायब्रिड दोन तरेचे क्रॉस आसा. पॅटर्न ऑफ सॉल्विंग दीस क्रॉस इज वन एंड द सेम. डायहायब्रिड आता तुमका दाखयले, मोनोहायब्रिड ते दाखयले पयली तुमका पी प्लांटचे. ओके, टॉल शॉर्ट, टॉल डॉर्फ, सो तशें करपाचे. ओके, सो चड आनी काय सांगिना हांव. पी प्लांट बेरिंग ब्ला 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 ब्ला. अरे वेर इज ब्लड ग्रुपिंग रे बाबा, वेर इज ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड परत हे जाता. ब्लड जाय मरे आमकां. आणि एक दोन टॉपिक तुमकां सांगता आता, मातशें बरोवन घेतले बरोवन घ्या. परत टॉपिक मोनो हॅव टू कम. येऊ शकता ना म्हणिना हांव तुमकां. मोनो हायब्रिड कॅन कम बट मोस्टली दे आर फोकस्ड ऑन डाय हायब्रिड बिकॉज इट इज लायक तेका घालपा मेळटा न्ही आमकां. एक 4 मार्क्साचे 3 मार्क्साचे सेक्शनान तेका घालपा मेळटा. सो दॅट्स वाय दे आर पुटिंग इट लायक दॅट. मोनो हायब्रिड ते घालपाक कितें चड काय ना, बारीकशें मरे. तेका मेहनतूच लागना न्ही सॉल्व करपाक मोनो हायब्रिड. So that is the logic, like the psychology. तुमकां सांगतलो एक टॉपिक. दॅट टॉपिक, दोन टॉपिक्स, codominance and incomplete dominance. Differentiate between codominance and incomplete dominance. Give an example of the same. Okay, so ते करा. Next, different types of diseases असा. Color blindness असा, sex linked recessive, mother carrier. Thalassemia असा, autosomal recessive, both parents are carrier. Okay, in thalassemia both the parents are carrier. In color blindness and in hemophilia mother is a carrier. But in hemophilia father cannot be a carrier. Father gets affected in hemophilia, that we will be seeing again. So but color blindness only the mother is the carrier. But like कितें असता, if one X chromosome is good then the female will not get color blindness. But हो एक्स क्रोमोझोम जर त्याने आपले चेड्याकूच ओके तेका दिले, this affected one, carrier one, then the son will become color blind. So who can become color blind? Mostly only females genetically becomes color blind naturally. But if समज कोण तर color blind
दादल्या वांगडा लग्न जाता आनी ते कॅरियर आसा, then both the parents are having color blindness wala hai, so the one girl from the family can become color blind, but त्यांनी कलर ब्लाइंड दादल्या वांगडा लग्न करपा जाय आनी आपूण बी कलर ब्लाइंड कॅरियर आसपा जाय. तशेंच जाता हिमोफिलिया. फिमेल शुड बी द कॅरियर एंड मेल शुड बी अफेक्टेड विथ हिमोफिलिया, बट मेल वांगडा लग्न करपा खातीर तो मेल चड वर्सां जगत ना, मरता रोकडेच हिमोफिलिया आसता, बिकॉज ते कट पयले क्लॉटिंग जायना न्ही, मरता. सो सर्वायवल रेट इज very risky in hemophilia. Color blindness people survive. कलर दिसना जाल्यार कितें करतले? ओके, सगळे सेम कलरचे दिसता तेका, टमाट बी तांबडे आनी बटाट बी तांबडे जालें मरे. ओके, or it is not being able to see one particular color, that is तेका सगळे ब्लू दिसता, और तेका ब्लू कलरूच दिसना, तेका ब्लू कलर दिसना, दुसरे ग्रीन कलर दिसना, तेका ग्रीन पर्पल दिसता. सो तशें आसता. ओके, yes, female is a carrier. She can be affected, I told you, on only on one condition, that she has to marry a person who is a colorblind person, and मागीर तेंचे जे चेडू जातले पळय, there is a possibility of that girl to become colorblind if the father gives the X, which is father is having only one X, which is the carrier, and the mother is also giving the X chromosome, which is a carrier one. So both XC मेळ्ळे जाल्यार the female will become colorblind. Red and green. Red and green color is affected, no, a lot, like many, like it is not like only red and green color is affected. In colorblind person, any color can be affected. That's why we are not mentioning like a red color blind, green color blind. We're saying color blind because त्या माणसाक खबर सुद्धा ना खंयचो कलर तो सारखे, like that person cannot make out which is the color. Okay, so तुमका codominance सांगले हायन. Codominance is used in blood grouping, human blood grouping. Okay, and incomplete dominance is in that dog flower they सांगले ते purple color जाता, white color जाता. Incomplete dominance, like it wants to show both the colors, मतलब from the dominant red and from the dominant white it wants to show, but the flowers are pink, not purple, pink color flowers. So it is like red आपलो red बी म्हणता की ना ना म्हाकाय दाखोवपा जाय कॅरेक्टर, आणि व्हाईट म्हणटा ना ना हांवूय दाखयतलो कॅरेक्टर, मागीर ते मिक्स जावन पिंक जाता. तेका म्हणटा इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, म्हटल्यार कोण एकटो पॉवरफुल ना, दोगूय जाण आपले कॅरेक्टर्स दाखोवपा सोदता. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स happens in dog flower. That next one is codominance. Codominance कितें जाता? ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुपिंग happens because of codominance. A ब्लड ग्रुप आसा, बी ब्लड ग्रुप आसा, दोगूय जाण मॅच जाले की ए बी ब्लड ग्रुप जाता. ए बी दोगूय जाण म्हणटा की हा तू बी दाखय आपलो कॅरेक्टर, हांव बी दाखयता म्हजो कॅरेक्टर, नो झगडी, बट वी विल शो सम डिफरंट सेट. अशें ना की पिंक कशें, पिंक कितें इनकम्प्लीट, नॉट ए नॉट बी, बट ए बी इज बोथ, that is called as codominance. Okay, टेक्स्टबुकान खूब कितें कितें बरयल्लें आसा, but we cannot take everything seriously because lots of the things are हांव सांगिना आतां. Okay, but whatever is there in the textbook you can write that if the colorblind question comes. Okay, that you can write whatever is in the textbook, because your paper has to be corrected from with the answer key which is कितें म्हणटा textbook. Okay, you can just search what type of colorblind person is Mark Zuckerberg. Okay, Facebook so तो owner, so you can just go and check. मागीर कळटलें. हांव बेश्टे कितें कॉन्ट्राडिक्ट करिना बाबा, तुमीच सर्च करा आनी पळयात. मोनोहायब्रिड जाले, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट तुमकां सांगला हांवें, शिका म्हणून. आणि खंय पळय ब्लड ग्रुपींग, ह्युमन ब्लड ग्रुपींग इज डिटरमाइंड बाय ग्लायकोप्रोटीन एंटीजन ए. आतां तुमकां हांव सांगता की ब्लड ग्रुपींग कशें जातलें, कितें जातलें आनी कितें कितें जावंक शकता, तितलें तुमकां एक्सप्लेन करता फ्रॉम द ब्लड ग्रुपींग. ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुपींग, देन वी आर हॅव्हिंग 3 types of blood groups: A, B and O. A blood group is given by the immunoglobulin what we are having, the glycoprotein AIA, IB, and this is given by small I. आता it is one allele, दोन जाय तेका. आता दोन जाय म्हटल्यार कशें आसा, A blood group can be shown in 2 conditions, when it is IA and IA or IA and small I. हे दोन कंडिशनान आमकां A ब्लड ग्रुप मेळटा.
B blood group can be shown in same way, same conditions. I A, I sorry, I B, and B, I B, and small I. Okay, दोन कंडिशन असा I B blood group, IB small I B blood group. O blood group असा पळय, it is sure in only one condition, that is small I, small I. Okay, understood? Now there is another type of blood group we are talking about codominance, that is the AB blood group. AB blood group is shown only in one condition, when we are having IA and IB. That time we get the AB blood group, that is the fourth blood group. Okay. Now questions kashe frame zata, and who is the donor, who is the recipient? You had studied this in 11th standard, body fluids and circulation. ते तसले क्वेश्चन विचारे ना ते, हू इज अ युनिवर्सल डोनर, हू इज अ युनिवर्सल एक्सेप्टर, ते नाका आमकां ते, बट तुमकां खबर आसपाक जाय, ओ इज अ युनिवर्सल डोनर एंड एबी इज अ युनिवर्सल एक्सेप्टर. नाव हितून आमकां प्लस आनी नेगेटिव्ह आसता पळय, ते ए पॉझिटिव्ह आनी ए नेगेटिव्ह, दॅट हॅपन्स because of a factor which is called as RH factor, and RH factor was first observed in a monkey which was called as the rhesus monkey. Okay, fine. Now that becomes the positive and negative, A positive and A negative. ते झाले, हे सगळे झाले. After this, now the question, how the questions are being asked, that we will see. The questions are asked like, there is one father, okay, father with a blood group A positive म्हणणा, blood group A म्हणता, फक्त ते blood group A म्हणता. So father with blood group A, and mother, father is blood group A and mother is blood group O. Okay, so they will tell that work out a cross between their father. ते म्हणताना म्हटले की it is heterozygous or homozygous. If father is homozygous, then father is having IA and IA. If father is heterozygous म्हणता, then this IA will be replaced by small I. Okay, and here we are having blood group O. Now if ते सांगता की काय सांगिना ते इतलेच म्हणता की फादर इज ब्लड ग्रुप ए अँड मदर इज ब्लड ग्रुप ओ, आणि मागीर ते म्हणता की तेंका भुरगी जाता पळय, 3 kids are A and 1 kid is O अशें म्हणटा. सो आयडेंटिफाय द जिनोटाइप ऑफ फादर अँड मदर. जेन्ना 3 भुरगी ए जाली आणि एक भुरगो आसा तो ओ जालो पळय, दॅट मीन्स that father is not completely homozygous. Father is having I, A and I. If why? Because and mother is what? Oh no, so mother is having I and I. So if IA is given by father and I is given by mother, this becomes A blood group. But in some condition, what happens is, if father is if father हाथ में चिकचिक झाला, if father is I, father and K दिले, father and I दिले, because father is heterozygous, father and I दिले, and this mother will give I only, no, आणि किती ऑप्शन होत ना, mother and I दिले, then this baby can become O. So आमका अशें आयडेंटिफाय करपाक जाय. ते कितें सांगतले की 3 kids are A, 1 kid is O. If एकटो सुद्धा O जालो, meaning father is directly heterozygous dominant. इफ ते सांगता की तेका फुल भुरगी आसा, जितली भुरगी तेका जाला पळय, ती सगळी भुरगी आर ए ब्लड ग्रुप, दॅट मीन्स इट इज व्हेरी लायक प्रॉमिनंट की फादर इज होमोझायगस डॉमिनंट. दोन्ही तेजेकडे आय आय आसा. सो मदर आय दिता, but father always gives IA. This is dominant over this one, so the blood group will be always A. Understood? Clear? Yes. वर्षा आता कळ्ळें मगो, व्हेरी गुड. मागीर आनी एक क्वेश्चन आसा, एक फनी क्वेश्चन आसा सांगता तुमकां. एक फनी म्हटल्यार
मला ते असे फनी लोक असे फनी दिसतात तांकां, म्हाका फनी दिसना. आय व्हेरी सो कितें सांगता ना की देर इज देर इज वन आय विल टेल यू अ स्टोरी लायक दॅट. देर इज वन फादर and there is one daughter meets with an accident. Daughterचे accident जाता and that daughter requires blood transfusion. सो फादर कळटा आणि फादर म्हणटा हांव माझ्या चोळवाक आय विल डोनेट माय ब्लड टू माय डॉटर. कोण म्हणटा? फादर म्हणटा. मागीर ते म्हणटा ओके ओके तुम्ही करा, तुमचे चेडूं न्हू, तुम्ही करा म्हणटा तो. मागीर तो फादर जेन्ना वयता आणि मागीर डॉक्टराक म्हणटा की डॉक्टर मागीर येवन विचारता की आपका ब्लड ग्रुप क्या है. दॅट फादर सेज दॅट आय एम कितें म्हणटा आय एम एबी म्हणटा. मेरा ब्लड ग्रुप एबी है म्हणटा. कोण म्हणटा? फादर. फादर म्हणता मेरा ब्लड ग्रुप एबी है. बट डॉक्टर कितें सांगता? डॉक्टर सांगता हमको तो आपकी लड़की के लिए ओ पॉजिटिव मतलब ब्लड चाहिए. फादर इज ए पॉजिटिव पण हमको आपकी लड़की के लिए ओ पॉजिटिव चाहिए. कोणाक कळय? डॉक्टरान चोडवा खातीर ओ पॉझिटिव्ह सांगले बिकॉज द गर्ल नीड्स ओ पॉझिटिव्ह. फादर इज ए बी पॉझिटिव्ह. माय गॉड. चोडू म्हटल्यार तेंचे एक्सचेंज जाल्ले दिसता हॉस्पिटलान पयलीं. तशें आसूं शकता. कळ्ळें तुमकां न्हू? अरे ना रे बाबा, ना 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 ना. मदर सी मदर कितें आसूं, मदर कॅन बी एनीथिंग. इफ वन पॅरंट इज ए बी, okay, and mother is O, suppose mother is O and one parent is AB, then the babies can be either A blood group or B blood group, because father will always give what? Either father can give A or father can give B. Mother will always give I and I. ओ कैसा हुआ? वो तो नहीं हो सकता. नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब उनका बच्चा हॉस्पिटल में बदला गया था. दॅट इज इट. तुम्ही दुसरे काही समजू नका, पोलीस सांगता ते ऍक्शन झाले. अंडरस्टूड नो? सो नाव यू अंडरस्टूड हाऊ द ब्लड ग्रुपिंग हॅपन्स. ओ असता ऑलवेज गिव्स आय एन आय, अँड ए बी असता त्याच्याकडे एक डॉमिनंट आय ए असता आणि एक डॉमिनंट आय बी असता. दिस पर्सन हुएवर वन पॅरंट इज हॅव्हिंग ए बी, त्यांचे भुरगे सदांच कितें आसतले? इफ द मदर और वन पॅरंट इज ओ, भुरगे सदांच ए पॉझिटिव्ह असतले, ए असतले और बी असतले. इफ द मदर इज ए, then there is a chance for getting AB also, because depending on what type of A blood group mother is having, either she is having dominant, completely dominant, or she is having heterozygous. But O असल्यावर तुमका खबर असपा जाय A आणि B मेळटले आणि काय मेळटा. Okay, this is what I wanted to convey you through a story. My God, very dangerous story. तुवें आमकां क्रोम चेर पावयले. क्रोम चेर कित्याक गेलो तूं? शी रे बाबा. इनकॉग्निटो, क्रोम ना. ओके, हांगा आसा पळय ते तुमकां ऑलरेडी एक्सप्लेन केलें हांवें. लॉ ऑफ डॉमिनन्स इज द पॅटर्न इनहेरिटन्स. आय बी डॉमिनन्स ओवर आय. इन ए बी ब्लड ग्रुप बोथ alleles I A and I B express it. So it is in the case of codominance. तुमकां विचारले which is the case of codominance, then you can just write that it is the blood grouping AB, that is codominance. Okay, so मागीर हे सगळे मागीर ते आसा रे कुत्रो फ्लावर येलो. ओके, कलर ब्लाइंडनेस थॅलेसेमिया करून चला. तेजेर एक क्वेश्चन आय एम एक्सपेक्टिंग टुमॉरो ऑन कलर ब्लाइंडनेस इन थॅलेसेमिया, बट आय एम एक्सपेक्टिंग अ पेडिग्री एनालिसिस ऑन हिमोफिलिया. पेडिग्री एनालिसिस ऑन हिमोफिलिया हांवें एक व्हिडिओ काढला. दॅट व्हिडिओ नेम इज लायक कितें ते पार्ट 1 म्हणून कितें आसा पळय, पार्ट 1 फोटोचेर आसतले. दॅट व्हिडिओ आय हॅव डिटेल्ड अशें एक्सप्लेन केला पेडिग्री एनालिसिस की तुमकां खंयचोय क्वेश्चन येयलो न्ही, यू कॅन अटेम्प्ट दॅट क्वेश्चन जस्ट बाय वॉचिंग दॅट व्हिडिओ. ओके, सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बी ते तुम्ही करता जाल्यार करा, बट दॅट इज नॉट व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर मी. म्हाका तर बरें दिसना ते. Pedigree analysis I will not be explaining again. You can watch that video. Again I am not explaining. Mistake is आळ दुखता मरे, उदक सोपले. तो फ्रेंड बसलो एकटो भितर.
Inbreeding, outbreeding. Okay, what is inbreeding and what is outbreeding? Fine. Inbreeding and outbreeding, you can just do it. What is the meaning of inbreeding? What is the meaning of outbreeding? Inbreeding म्हटल्यार यार it happens within the same family. आणि inbreeding केल्यार कितें जाता? Because you are not having any additional separate type of genes, the person, the family, if the father is relative of the mother and they have the relationship, then what happens is the babies which are there, they might get some autoimmune disorders, certain genetic disorders, because what happens is we are having two pairs of alleles. Okay, we are having one A, that is a good one, and we are having B, which is the bad one. Now what happens when you are marrying some other person who is having not same bad like you, she is having AG, all good genes, then you marry and you get a good healthy kids. But if you are marrying with a person who is from your same family sharing this same type of this thing, then what happens? Sometimes this B and B will match together and you will get a defective child. That is why this is called as inbreeding disadvantages. Outbreeding म्हटल्या अनरिलेटेड करपाचे. हांगा एनिमल्स बरयला, आम्ही बी एनिमल्स सुद्धा म्हणून तुमकां एक्झाम्पल दिले की इनब्रीडिंग करपाक जायना. दॅट इज वाय पीपल आर नॉट सजेस्टेड, इवन द सायन्स डज नॉट सजेस्ट ऑफ मॅरिंग योर क्लोज रिलेटिव्स. ओके, पयसचे केल्यार जाता. पयस म्हटल्यार सामके पयस म्हटल्यार अशें ना की म्हाजो मामाच आसा तोच रावता बेळगांव म्हणून तो पयस रावता म्हणून पयसचे रिलेटिव्ह जायना, तशें ना. पयस रिलेशन, they should not be directly related to your mother and father. ओके, त्यांचे कजन बिजन तुम्ही लग्नाक वयता पळय, कजन बिजन म्हणटा ते चलता, पयसचे न्ही चलता, पूण लागचे तशें जायना. ओके, मूड आयलो मरे म्हाका सर, मातसो राव मारून येता म्हटल्यार कितें रे? शी शी शी, तुका मारशीत कोण धरून? Okay, both hemophilia and thalassemia are blood-related disorders in humans. Write their causes and difference between two. So differentiate between hemophilia and thalassemia. तुमका फक्त इतले खबर असपाक जाय की what is hemophilia, what is thalassemia. Next thing what you should understand is the type of disorders we are getting. We are getting Mendelian disorders and we are getting chromosomal disorder. Directly तुमका उलयता आणि सांगता की I am expecting question on these disorders. Mendelian disorders तुमका already सांगला आहे, hemophilia, color blindness, thalassemia, sickle cell anemia. These are called as Mendelian disorders. Okay, sickle cell anemia सारखे करून चला. Okay, sickle cell anemia, every time it is being asked that question. And there are chromosomal disorders. We are getting Down syndrome, we are getting Klinefelter syndrome, and we are getting Turner syndrome. Down syndrome and के जाता तो भुरगो ते हँडिकॅप किड्स असता न्ही, तेंचे अशे जीभ भायर असता, मागीर हात अशे धाकटे असता, they cannot like properly, they cannot communicate. So these kids are called as the Down syndrome असता तेंका. It happens because the trisomy of the 21st chromosome, Down syndrome. Okay, that is the defect. Next chromosomal disorder is Klinefelter syndrome. In Klinefelter syndrome, we are getting the extra X chromosome. Okay, so it is like a polyploidy जाता थंय. Polyploidy म्हटल्यार extra chromosome जाता, divide जाता. So X X Y जाता. So actually तो चेडो जावपाचो, पूण X chromosomean परत divide केले, so it became X X and Y. So that is called as Klinefelter syndrome. मागीर ते गायनो कशें मातशें डेव्हलप जाता, तेका शेप मातशें चोडू कशें जाता, मागीर ते त्यांचे टेस्टीस ते श्रिंक जाता, they become sterile. Okay, they cannot reproduce. They are like boys only, but they are having the gynecomasculinity, development of breast is happening. Next, we are having last one, that is the Turner syndrome. In Turner syndrome, what happens is it is a girl, it is having the sex chromosome one, only one X chromosome, the other X chromosome is absent. So because she is not having additional X chromosome, she lacks with the secondary sexual characters, properly develops जाना, breast development जाना, sexual ovaries, uterus, that thing is not properly developed. And because these things are not developed, she is having some heart disease, she is having stunted growth, and these things are happening. Okay, and shoulders be असे joint असता, तसले चोडवां जे असता पळय, they are having a genetic disorder, that is Turner syndrome. Okay, yeah, yes, trisomy of the 21st chromosome, Down syndrome, correct. See, linkage also, I am expecting the question on linkage. You can just read it and you can go it.
Okay, you can just read it and go. If question comes, then you can just the linkage तुम्ही करू शकता. If you are doing, I'm not that much of expecting linkage, but still if you want to do, you can do it. Okay. सर मेरे 12th में 65% है, मैं जेई के लिए एलिजिबल कैटेगरी एससी, क्या सारखा लिखना बे, क्या है वो? Okay. Next we are having hemophilia again. Then we are having dominance, incomplete dominance. ते सोडून घाला. Already तुमकां सगळे important topics सांगला and what are very like predictable topics. हो पय hemophilia हांगा आसा, अशें आसता hemophilia. XH, mother is a carrier. If father gets it, then father is hemophilic because father कडे दुसरो X ना. Female कडे दुसरो X असा which can carry on the normal functions. But father कडे एकूच X असा. So actually पोवूंक गेल्यार males are very much physiologically, we are physiologically fit. If we are physiology ताकद बरी असा, बॉडी जिम करता, हे करता, ते करता, हे उकलता, ते उकलता, physiologically, physically we are good, but genetically females and most of the physiologically functions also females are more superior than males because they are having one more extra X chromosome. आमच्याकडे एकूच असा आणि आमच्याकडे एक बारीकसो Y chromosome असा. That is the only thing what we are having. ओके, आणि तो वाय क्रोमोझोम किती हेल्प करता, टेस्टिस डेव्हलप करता, आणि टेस्टिस डेव्हलप झालं की नाही आमच्याकडे टेस्टोस्टेरोन जाता. टेस्टोस्टेरोन जातकूच आमचे बॉडी मातशे मसल मास बी डेव्हलप जाता. कित्याक जाता? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता आरबीसी प्रोडक्शन. आरबीसी चड ऑक्सिजन घेता, चड ऑक्सिजन असता म्हणून सेल्स आमचे बरे स्प्रेड जाता इन द बॉडी, इन ऑक्सिजन आमची बॉडी बरी जाता, आमकां ताकद मेळटा जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टिस. ओके, फ्रॉम वाय क्रोमोझोम. आणि थोडे आता चेडे आसा तांकां चोडू जावपाचे असता, ते मागीर ते इस्ट्रोजन थेरपी करता, ते चोडू जाता मागीर अशे मातशे कशे मुलायम अशे फेर अँड लवली कशे जाता तेंचे स्कीन. आणि थोडे जे चेडे असता तांकां थोडे जे चोडवां असता तांकां चेडे जावपाचे असता, सो ते मागीर ते कितें स्टार्ट करता, दे स्टार्ट टेकिंग द टेस्टोस्टेरोन थेरपी. टेस्टोस्टेरोन घेता, मागीर तांकां खाड येवपाक लागता, मागीर तांकां बॉडी, मागीर ते वॉयस थेरपी करपाक वयता एक्स्ट्रा, अशें उलोवन उलोवन आपले थाळे हांगा जळोवन हे काबार करता खरखरीत, मागीर आवाज तेंचे अशें जाता. So these things are happening, you know that. Okay, LG TV, you know, very good company. Okay. हांगा विचारला पळय, नेम अ डिसऑर्डर ह्युमन सफर्स फ्रॉम अ रिझल्ट ऑफ मोनोझोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम. मोनोझोमी म्हटल्यार दोन क्रोमोझोम्स ना, एकूच क्रोमोझोम असता, दॅट इज द एक्स क्रोमोझोम. वाय मीन्स another X chromosome is not there, so one X chromosome only, and then it is X0, no, X0, that is Turner syndrome, that is called as monozomy. Okay, trisomy is having 3 chromosome, and polyploidy meaning it is basically having additional, it is also trisomy only, but it is not actual trisomy, it is a polyploidy म्हणता. Okay, लेट झाला कोण रे तू, न्हीद मरे, सकाळी उठून पळय बाबा, सकाळी उठून पळय, आता न्हीद तुका जेम येता जाल्यार हांव कंप्लीट करतलो आनी बंद करतलो. ओके, हाव डज जीन आय कंट्रोल एबीओ, हे तुमकां सांगलें, ऑलरेडी एक्सप्लेन केलें, परत आनी परत 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 नाका. ओके, येस. सो नाव वील बी डुईंग खंयचो रे पळया मरे. बायोटेक जाल्यार बायोडायवर्सिटी, ऑर्गॅनिक पॉप्युलेशन, इकोसिस्टम असा, मायक्रोब्स असा, ह्युमन हेल्थ असा. ह्युमन हेल्थ केलें आमी ना, ह्युमन हेल्थ करूंक ना. ओके, वी वील गो फॉर ह्युमन हेल्थ. हय, डायरेक्ट मैच पढ़ाना रहो नमाज जाको. Where are B cells and T cell produced in the human body? Very important topic, B cells and T cells. Okay, so mention a differences, name and 3 classes immunoglobulins in humans. Okay, immunoglobulins cover आणि IgA, IgM, IgG, IgE. So हे तुम्ही बरोवपाक जाय. तर काय म्हणता, फक्त बी सेल्स आणि टी सेल्स तुमकां खबर आसा, डिफरन्शिएट येऊ शकता, what is बी सेल्स आर डुईंग and what are टी सेल्स आर डुईंग, and मागीर कितले टायपचे हे असता, IgA, IgD, IgA and IgG. ओके, किती फंक्शन आहात ते बी तुम्ही करू शकता. इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द PDF. ओके, so that is a very important topic. And next, if you talk about a very important 5 mark question, that is AIDS. Okay, AIDS share question 5 marks, AIDS share. And
The other topic what we are interested in having, like if the 2 marks question can come, the 2 mark question come on this active immunity and passive immunity first thing, or okay, active immunity and passive immunity directly you will get for 2 marks question. And they might ask you one more important topic, that is the vaccination mentally, or they can say the immunization. So that things also are very much important. Next, another important topic from this chapter is cancer. Okay, cancer कशी जाता, किती आम्ही cancer means how it can be prevented. Actually if it is genetic then it cannot be prevented, but दुसरे किती असतात ते different types of carcinogens म्हणता. The substances which causes cancer are called as carcinogens. So these carcinogens you have to prevent, and then you can prevent cancer. Cancer treatment किती असता, कितले तरेचे ट्रीटमेंट्स करू शकता कॅन्सरचे, फुल डिटेलान 5 मार्क्सा खातीर येतले म्हाका अशें दिसता फाल्यां. कॅन्सर ऑर एड्स. ओके, कॅन्सर ऑर एड्स, कॅन्सर ऑर एड्स मातशें लक्षान दवरा. ओके, या नेक्स्ट वी आर हॅव्हिंग मागीर पळय हांगा दिला बायोप्सी आनी कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन कितें जाता ते विचारतले. आनी एक क्वेश्चन वेर वेर इफ इट इज आस्क फॉर 5 मार्क्स न्हू, जाल्यार तुमकां हे तुमकांच एड करपाक जाय contact inhibition in your answer. But if they're asking for like 1 mark or 2 mark question, then 1 mark only, then what is contact inhibition, then you can just write this particular thing that the cancerous cells lose the ability for the contact inhibition. मतलब एक सेल ग्रो जाता, टच जाता, आणि टच जाल्या उपरांत मागीर ते ग्रोथ स्टॉप जावपाक जाय, मल्टी डिव्हिजन स्टॉप जावपाक जाय, सेल डिव्हिजन. पूण कॅन्सरस सेल तकली आसना, फुल ऑन. ओके, गेला तकली, टच जाल्या उपरांत गेले तेलात म्हणटा आमी डिवायड करया करया करया, मागीर लंप जाता, लंप मागीर ट्युमर जाता, ट्युमर मागीर कितले तरेचे असता, दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ट्युमर असता 2 तरेचे, तुमकां खबर आसतले. ओके, benign tumors and malignant tumors. Benign tumors म्हटल्यार कितें, benign tumors are the tumors which are happening at one particular place and they stay at one particular place for some period of time, because some after a period of time benign tumors can also get converted into the other type of tumors what we are talking, that is called as malignant tumors. Okay, benign tumors एका जाग्यार असता म्हणून तांकां benign म्हणटा. malignant tumors एका जाग्यार रावना, ते सेल्स असता पळय अशे ट्युमरचे अशे फुट्टा आणि स्प्रेड जाता फुल बॉडीन तुजे विथ युअर थ्रू युअर ब्लड स्ट्रीम, and that process of spreading of the malignant tumor in your whole body through bloodstream, it is called as metastasis. Okay, these topics are very much important. Okay, very very important. So I am expecting question on this topic also. Okay, 2 types of tumors, or what is metastasis, 1 mark. What is metastasis, 1 mark. This question also very like very strongly I am feeling that it will come. मागीर आसा आमचे ओके 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 चरस गांजा, चरस गांजाचेर क्वेश्चन. ओके, कितले तरेचे ड्रग्स अवेलेबल आसा जे ड्रग अब्यूज जाता. ओके, ड्रग अब्यूज जाता basically if you're talking about drug abuse, then we are having we are having 3 categories. Please excuse me. We are having 3 types of categories of drugs. First we are getting opioids asta. In opioids we are getting diacetyl morphine. Okay, opioids poppy seeds manta. Okay, diacetyl morphine meta, which is medicinally used as morphine for injection for sedation. Sedation म्हटल्या देऊन असे आपण घेऊन टाईट जावप ना. Sedation म्हटल्या it is used in medical industry like hospitals and all, when a patient has to put under anesthesia and all, that time they are using morphine. Okay, that is coming under the category of opioids, first category. Second category we are getting the cannabinoids. Cannabinoids म्हटल्या cannabis sativa, that is the plant cannabis sativa. And in cannabis sativa we are getting different types of products. We are getting charas, we are getting ganja, we are getting hashish, and all these are बेसिकली ड्रग अब्यूज. तुमकां खबर आसतलें गांजा बिजा हांगा धरता, गोंयांत खूब धरता आतां. भुरगे भुरगे ओडटा सामके धरून, कित्याक म्हाका कोण पयशे दिता तांकां खबर ना म्हाका. सो दॅट इज हॅपनिंग. एंड द लास्ट वन इज आनी जे कॅनाबोनाइड्स आसता पळय ताका मॅरियुआना बी म्हणटा. मॅरियुआना धरले म्हणटा, 5 kg मॅरियुआना, 5 kg गांजा, 5 kg चरस, मागीर हशीश अशें. देन लास्ट कॅटेगरी इज कॉल्ड एज अ कोका अल्कोलॉइड्स. कोका अल्कोलॉइड्सान कोकेन आसता आमचें. कोकेन
Okay, you know, cocaine, the worldly smuggling jata, it is very expensive. White powder asta, that powder is cocaine. It is being we are getting that from the a plant. Okay, it is basically from the plant datura. So from that we are getting the cocaine. Okay, सो मागीर ते सगळे दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट ना दॅट ड्रग अब्यूजचे इम्पॉर्टंट आसा एक तर ते विचारतले की कॅनॅबीस विनॅबीस मागीर कॅनॅबीस आसा मागीर कोकालकोलॉइड्स आसा मागीर ते डायसिटायल मॉर्फिन आसा पॉपी सीड्स अशें विचारतले ऑर दे कॅन आस्क यू की हाऊ वी कॅन हेल्प दीस ऑर हाऊ वी कॅन प्रिव्हेंट द ड्रग अब्यूज इन अडॉलसंट्स हाऊ इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड ऑर वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स यूज इन अ पर्सन की तो पयली एकदा एक सिगरेट ओडटा मागीर ते एक आठवडो एक सिगरेट ओडटा मागीर तेका दुसऱ्या आठवड्यात 2 सिगरेट जाय आसता मिनींग तेजी बॉडीन टॉलरन्स बिल्ड जाता की एक सिगरेट आतां तेका ट्रीप हाडिना तेका ते फील येना अशें अशें तेका फील येना मागीर तो कितें करता 2 सिगरेट हा 2 घेतल्यार आतां मातशें जाता फील जाता मातशें थंड सुशेग जाता तशें करीत करीत 2 3 4 5 6 7 अशें करीत करीत तो फूल बॉक्स मारपा लागता ओके फूल बॉक्स 10 cigarettes आर देयर इन अ फूल बॉक्स म्हाका कशें खबर ते विचारूं नाका फूल बॉक्स आसा माय फ्रेंड्स दे स्मोक नो सो आय नो सो फूल बॉक्सान 20 सिगरेटी आसता ते 20 सिगरेटी मारपा लागता तो तेका मागीर कितें जाता केन्ना केन्ना तेका ते बी फरक पडना 20 सिगरेट मारप बिकॉज द बॉडी डेव्हलप्स अ टॉलरन्स आनी मागीर जेन्ना तो मनीस सोडपा वयता तेका सोडपा जायना कित्याक जायना बिकॉज बॉडी बिकम्स यूज टू दॅट थिंग डिपेंडंट जाता डिपेंडंट ऑन द ड्रग्स so if the dependency zali then once the person tries to leave this the person gets withdrawal symptoms म्हटल्यार तेका उलटी येतली तेका तकली घुंवतली तेका राग येतलो तेका जोर येतले तेका थंडी लागतली तेका आनी कितें तेजी बूच मार जाता फूल ऑन बूच ओके असली विड्रॉवल एक सिगरेट मारतलो सोडपाक इजी आसा बिकॉज टॉलरन्स कमी आसा डिपेंडन्सी कमी आसा 20 मारपा लागलो टॉलरन्स वाडलो डिपेंडन्सी वाडली आनी मागीर सोडपाक आतां जालें की विड्रॉवल सिम्पटम्स बी खतरनाक जाता ओके सो या सांगा बरयला मॅरिजुआना कोकेन मॉर्फिन मॅरिजुआना फ्रॉम कॅनाबिनॉइड्स कोकेन फ्रॉम कोका अल्कलॉइड्स मॉर्फिन फ्रॉम ओपिओइड्स ओके सो ते तुमकां खबर आसपा जाय So it is derived from which papaver somniferum act as a depressant, slows down body function. हे सगळं तुम्ही करू शकता. Okay, who is that? Morphine. Okay, that opioids म्हणतात आम्ही. Opioids. झाडाचे नाव दिला त्यांच्यानी. Okay, Erythroxylum coca or coca plant gives cocaine. आणि cannabis sativa gives marijuana. That is also important. And what are the effects? I have already told you. Okay, two types of immunities: innate immunity and अक्वायर्ड इम्युनिटी इननेट इम्युनिटी जे तुमचे बर्थासून तुमच्याकडे असा अक्वायर्ड इम्युनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्युनिटी विच इज अक्वायर्ड म्हटल्यार तुम्ही वॅक्सिन घेता ओके तुम्ही मागीर कितें कितें टॅबलेटी घेता हे घेता दॅट इज अक्वायर्ड म्हटल्यार घेता पयलीं नासले बॉडीन कोरोना व्हायरसचे इम्युनिटी आमचे कडेन आसली म्हटल्यार म्हाजे कडेन आसा हांवें घेवंक ना वॅक्सिन सो थोड्या लोकां कडेन नासली तेंच्यांनी वॅक्सिन घेतली मागीर ताका इम्युनिटी येयली ओके सो दॅट इज अक्वायर्ड इम्युनिटी पूण थोड्या लोकांक इननेट असता म्हणजे बर्थ पासून त्यांची इम्युनिटी बरी असता दॅट इज इननेट ओके सो हे करून जाल्यार डिफरन्शिएट इट कॅन कम and this can also come innate immunity and acquired immunity or difference between benign tumor and malignant tumor or just they will ask about malignant tumor and the condition which is called as metastasis. Another important topic what I want to discuss is why breastfeeding recommended during initial period of infant growth. I will not discuss, yesterday we had discussed already. Colostrum, you know no colostrum असता मागीर आयजी असता आणि ते मागीर भुरग्यांक मेळटा मागीर भुरगो सामको शक्तिमान जाता घेवन खरवस खावन ओके तशें ते मागीर डिफरंट टायप्स ऑफ डिजीज कितें आसा अमिबायसिस ओके दॅट इज कमिंग मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ अमिबायसिस हाऊस फ्लाय HIV ओके HIV इन्फेक्शन तुमकां सांगला हांवें कॅन्सर सांगला आनी मागीर ते ड्रग अब्यूज सांगला इननेट इम्युनिटी सांगला फ्रॉम दिस टॉपिक अक्वायर्ड इम्युनिटी इननेट इम्युनिटी मॅलिग्नंट ट्युमर बेनायन ट्युमर्स मागीर आमचे कडेन आसा कितें म्हणटा एक्टिव्ह इम्युनिटी एंड पॅसिव्ह इम्युनिटी सोंपले ओके फायन सो आय एम नॉट व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन गोईंग इन टू दिस थिंग ADA डेफिशियन्सी ते सोडून घाला ते सगळे झाले जीन थेरपी आणि एक थिंग दॅट इन विच चॅप्टर इट इज कमिंग स्लाइटली गेटिंग मिक्स्ड अप इन माय हेड राईट नाव malaria okay it is coming under microbes in human welfare no it is coming under human health and disease so malaria is one more topic what I am expecting in this particular board exam malaria explain कर म्हणून 3 मार्क्सा खातीर बी
अबाउट मलेरिया 5 मार्क्सा खातीर इज व्हेरी लायक येऊ शकता बट 5 मार्क्सा खातीर आनी दुसरे क्वेश्चन खूब इम्पॉर्टंट आसा सो मलेरिया ओके सो मलेरिया यू कॅन डू इट ओके प्लीज डू इट मलेरिया आणि एंटीजन्स आणि एंटीबॉडीज म्हटल्यार कितें डिफरन्स बिटवीन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज हे बारीक बारीक आसा तुम्ही करू शकता ओके आणि कितें टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कितें करता बी लिम्फोसाइट कितें करता दॅट इज द डिफरन्स मेलिग्नंट बेनान ऑलरेडी सांगला तुमकां हांवें न्यूबॉर्न बेबी सांगला ऑलरेडी ओपियोइड्स कॅनाबिनॉइड सांगले तुमकां मेटास्ट्रेसीस तुमकां सांगले and write the full form of ELISA enzyme link immunosorbent assay detection of HIV infection ELISA test okay Widal test म्हणून एक असा Widal test is used to detect the dengue okay that is also a test for detecting virus only but it is done for dengue malaria is happening because of not virus malaria happens because of a parasite okay that is the protista basic not parasite that is plasmodium अरे तकली मातशी जाम जाला पॅरासायटा प्लाझ्मोडियम कितें म्हणटा बट प्लाझ्मोडियम कॉजीस मलेरिया आतां आनी कितें सांगू तुमकां फ्रॉम दीस yes so yeah whatever I have said that much is very much important okay lymphoid organ chances I don't feel lymphoid organs okay I don't because that was there in 11th standard no so that body fluids and circulation so I'm not expecting that question cloning vectors yeah I told you no cloning vectors will be coming a topic on cloning vectors one question on cloning vectors tomorrow okay that's why I was emphasizing that time on plasmid PBR322 why I was emphasizing on that ampicillin resistant why I was emphasizing on the enzyme BAM H1 that is cloning vector no common disease in human common disease how is common cold कशी जाता by a virus no which virus rhinovirus but if you're talking about cancer then it happens because of retrovirus if you're talking about HIV it happens because of a retrovirus मागीर चिकन पॉक्स एक हे क्वेश्चन येता की एक मनशाक चिकन पॉक्स जाले एकदा लायफान की मागीर तेका परत चिकन पॉक्स जावपाची पॉसिबिलिटी खूप कमी असता और किंवा नील असता म्हटल्यार जायत ना हे क्वेश्चन आसा which I'm expecting tomorrow on chicken pox okay that is how the immune system identifies the antigen antibody interaction ओके चिकन पॉक्स अँटीजन असता आणि आमच्या बॉडीन अँटीबॉडीज पहिली तयार आसना सो आमकां चिकन पॉक्स जाता एकदा ओके रिएक्शन जाता फोडियो येता तेज्या उपरांत जेन्ना ते आमचे बॉडीन जे अँटीजन अँटीबॉडीज तयार जाली आता ना इफ द अँटीबॉडीज आर रेडी देन परत जर आमकां चिकन पॉक्स ते जे पॅथोजन आसा आमच्या बॉडीन जर येले देन ओके देन बेसिकली वी आर ऑलरेडी रेडी विथ द कितें म्हणटा मेडिसीन दॅट इज द अँटीबॉडी आमच्या बॉडीन पयलीं तयार आसा सो आमकां परत चिकन पॉक्स जायना बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम आयडेंटिफायज which microorganism is coming and पहिलीच ready आसा kill करपाक so this is the question I'm expecting for chickenpox okay that is coming under immunity topic which I have already told you active immunity and passive immunity okay so ते करा हे सगळे आणि हांव हे क्वेश्चन बरोवन घ्या तुम्ही हे क्वेश्चन हाऊ डू सायटोकायनिन बॅरियर्स प्रोवाइड इनेट इम्युनिटी इन ह्युमन्स दिस वन ओके चिकन पॉक्स तुमकां सांगले पळय आत्ता चिकन पॉक्स बट दिस क्वेश्चन हाऊ डू सायटोकायनिन बॅरियर्स प्रोवाइड इनेट इम्युनिटी इन ह्युमन्स इतलेच तुम्ही मातशे खाली फक्त अशे पळोवन घ्या ओके and they will ask you like this the cytokinin barriers मागीर physiological barriers हे barriers आसा which gives us immunity so immunity topic भितर येता एकदा नजर मारून घ्या ताका immunity topic because एक question तर expected आसा from immunity topic be it innate immunity or acquired immunity passive immunity active immunity cytokinin barriers physiological barriers हे सगळे इतले मोठे मोठे आसा पळय keywords हे याद दवरपाचे ओके okay मागीर allergic reaction बी जाणा मरे allergic reactions it is also coming under human health only no allergic reactions allergy कशी जाता due to histamines and then we are taking the antihistamine मागीर snake bite असता snake bite कशी क्युअर जाता anti venom तयार करता so all these things is just required for your understanding
Okay, next ani okay, next we'll go for microbes. Microbes, microbes. Okay, microbes. Fine. When will class get over? Okay. When will class get over? Class will get over in some time. Like आता मातशे over जातली. Okay. I am expecting it to over by 1. Simran, your Insta ID please. अरे नाक रे. किदे करलो सिमरन? सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी, मत दे आईडी. तू जी ले. Okay. Okay, fine. Subjective questions in the chapter that is microbes in human welfare. Microbes in human welfare. Bacillus thuringiensis as a biocontrol agent for protecting brassica in fruit trees. Okay, this question Bacillus thuringiensis, basically it is BT. We are talking about in BT cotton and in ते ते तुम्ही करता आले करा तुम्ही, but I am not finding it very interesting question to be asked. I am expecting biogas question tomorrow. Okay, biogas. The question on biogas: how is biogas generated from the activated sludge? List the components of the biogas. Okay, one thing biogas from this chapter. Secondly, I am expecting ते म्हणतात का सीवेज ट्रीटमेंट सारखे करा सारखे. ओके, सारखे पयलीं कितें आसा एफ्लुएंट आसा हांगा काडटा थंय घालता मागीर बुरबुर करता बुरबुर करता ते करता सगळे सीवेजचे क्वेश्चन. ओके, will be coming for 3 marks. LR 3 marks because the chapter is for 4 marks. So 3 marks a question sewage आणि एक मार्का खातीर बेस्ट प्रायमरी एफ्लुएंट म्हटल्यार कितें हे कितें ते कितें तसले कितें MCQ बी. ओके, yes, you cannot sleep, you have to directly go to the paper. Best रे. Okay, name the two different categories microbes naturally occurring sewage water. Explain their role in cleaning sewage water and usable. चांगला तुमका sewage चे topic ते तुम्ही पोन घ्या. And streptokinase produced by bacterium streptococcus clotbuster तुमका already आहे पहिलीच चांगला topic ते थंय येल्ले in that chapter. So I have already explained it to you. So ते सोडून घाला नो बाबा, अभ्यास करा ते करपा जाय. क्लॉटबस्टर स्ट्रेप्टोकायनेस मागीर ते आमचे हे आसा ते दुसरे बी सगळे आसा ते बायोएक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. ओके, ओके 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 ओके. बायोगॅस आसा हांगा तुमकां लेबलिंग करपाक विचारतले, डायग्राम काडपाक नॉट, आय बी डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम्स लेटर ऑन आफ्टर दिस when I finish with this, so not required. Slurry dung, water which are okay, what are methanogens? 1 mark question that I am expecting tomorrow. What are methanogens and name the animal they are present in the role they play there. इतले एक मार्क खातीर एक मातशे क्वेश्चन येतले मिथेनोजनचे that I am explaining. Or I am expecting a 1 mark question about from which particular organism is penicillin derived. So Penicillium notatum. Okay, that is there. बाकी ते तुमकां सांगला हांवें. ओके, ट्रायकोडर्मा पॉलिस्पोरम मोनास्कस पर्पिरियस स्टॅटिन्स करता ते आणि हे सायक्लोस्पोरिन ए करता. मागीर स्ट्रेप्टोकोकस आसा ते स्ट्रेप्टोकायनेस करता. सो पेनिसिलिन नोटॅटम दिस पेनिसिलिनचेर I am expecting a question for 1 mark. Okay, which particular like MCQ or 1 mark, whatever it is. Okay, so then we are having a difference between common cold pneumonia. How is pneumonia caused तुमका खबर आसपाक जाय. How is common cold caused आणि what are the effects of pneumonia, what are the effects of common cold ते तुमका खबर आसपाक जाय. Okay, next is we are having what is LAB and how it is beneficial. Lactic acid bacteria कशे आमका beneficial असता that you should know. Okay, like how it is lactic acid bacteria, it is a good bacteria, no. दही नसता आमचे, कर्ड नसता. सम पीपल विल बी कॉल इट, पॉश पीपल कॉल इट योगर्ट. ओके, आम्ही दही म्हणता. सो दही नसता, बरं लागतं खावपाक. ते लस्सी बीन करून पिवपाचे रे, chill. Okay, what are biofertilizers? If that is not coming, penicillin, then biofertilizers. Okay, advantage. And what is biofertilizers? That question we can expect. Next we are having another important मिथॅनोजन. तर तुमकां सांगलें मिथॅनोजन, पेनिसिलिन, बायो फर्टिलायझर्स आणि कितें आसा आणि नाल्यार ते विचारतले की फक्त पेनिसिलिन नाल्यार स्ट्रेप्टोकायनेस हे ते
ट्रायकोडर्मा पॉलिस्पोरम हे सगळे किती तयार करता, किती यूज जाता, 1 mark questions. Okay, because big question what I'm not saying sure ते अशें म्हाका दिसता surely sewage चे एक म्हाका दिसता or it can be biogas, sewage or biogas 3 marks खातीर, so they can ask for that because it is very scoring if you write in properly. If you are writing no, then you will get. So Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces, okay, cerevisiae, write the scientific name of microbe yeast. So basically yeast जे असता पळय melted cereals and all, we are using Saccharomyces cerevisiae. Which of the following is the baker's yeast used in fermentation? Saccharum berberi, Saccharomyces cerevisiae, solalica. Okay, so it is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is yeast. No, yeast is a common name, but Saccharomyces cerevisiae is the scientific name of yeast that is used for fermentation and making कितें म्हणटा ते अल्कोहोल करपाक, मागीर फर्मेंट करून तेका मागीर पाव बी करता पळय, पाव खायना तुमी पाव. Okay, fine. So this is done. I'm not speaking much of it. I've already told you what you have to do from this particular chapter. Okay. Then we are moving for the next chapter, that is Contraception. ते झाले, हे झाले, ते झाले. इकोसिस्टम पहिली येता की बायोडायव्हर्सिटी पहिली येता रे बाबा? सिक्वेन्सान गेल्या बरें जातलें अंडरस्टँडिंग. सिक्वेन्स पळय राव. इकोसिस्टम, ओके, ऑर्गॅनिझम पहिली येता, मागीर इकोसिस्टम. ओके, आय विल जस्ट टेल यू व्हॉट आर द क्वेश्चन्स आय एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑर्गॅनिझम्स इन पॉप्युलेशन. ओके, फायन. सो ऑर्गॅनिझम पॉप्युलेशनची कितें आसा हें मातशें हांगा न्ही, ते ऑर्गॅनिझम पॉप्युलेशन, बायोडायव्हर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इट इज बींग लायक टोटली रोमाट जाला हांगा. So I will just go and some questions will be like in this PDF, some questions are shifted. Important questions only are there, but they're shifted to the next PDF, or some previous PDF questions have come into this. The glitch has happened. So I will just tell you what are the important questions, what I'm seeing over here. You can do it. Okay, draw and explain the logistic of a population or density and time. So anga enjane sangla, it is the growth curve, very important. Okay, very important from the organism chapter, that is the growth curve. दोन तरेचे ग्रोथ असतले, लॉजिस्टिक कर्व असता आणि एक एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ असता. लॉजिस्टिक ग्रोथ इट शोज द एस शेप कर्व एंड एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ असता तो जे शेप कर्व असता. दोन्ही करपाचे आणि मागीर त्याच्याबद्दल इक्वेशन बरोवपाचे. इक्वेशन इज इम्पॉर्टंट एंड दिस ग्राफ इज इम्पॉर्टंट. ग्राफ ड्रॉ करपाक येता. ओके, इन 2015 if you go and check the paper, this question was there for exponential growth. Okay, amaka ille exponential, so I had drawn it. माझा पेपर हायनूच क्रॅक केल्लो. Then what is important from this is the pyramids. Okay, तीन तरेचे pyramids आसा, pyramid of biomass, pyramid of energy and pyramid of number. तीन pyramid करपाचे. खंयचो pyramid inverted जावं शकता ते म्हणटा, that is the pyramid of biomass. Pyramid of biomass can be inverted also, can be found inverted, not required inverted. Okay, so pyramid करा तुम्ही. तीन तरेचे pyramid असतले, pyramids असता. Then what is the planning of health, education, transport, finance? कित्याक आमकां करपा जाय, हे करपा जाय, ते करपा जाय, पॉप्युलेशनाक कित्याक सांबाळपा जाय, पॉप्युलेशन खंय जाता, कितें जाता, कित्याक पॉप्युलेशन चड जाता, कित्याक पॉप्युलेशन कमी जाता, त्या खातीर आमचे कडेन ते हे आसा. डायरेक्ट दाखयता तुमकां डिफरन्स बिटवीन कितें आसा ते, डिफरन्स बिटवीन एन्युअल एंड बायनियल प्लांट. हे बी 2015 पेपर PYQ 2015. Differentiate between annual and biennial plant. Provide one example of each. Okay, 2 marks. So ते तुमच्या टेक्स्टबुकान आसा ऑलरेडी. हांगा जे शेप कर्व दिला, हांगा सिग्मॉइड कर्व दिला. दिस इज एक्सपोनेन्शियल, दिस इज बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ, and this is K is called as the carrying capacity. सारखे लेबलिंग सारखे करपाचे from this. Okay, what I was talking about. Okay, before I get to that particular topic, I will just tell you that these topics are important. Parasitism, mutualism, commensalism, amensalism, competition, predation सारखे करून चला. शुअर क्वेश्चन असा 2 मार्क्सा खातीर. कमेन्सालिझम, अमेन्सालिझम और पॅरासिटिझम, हेजे प्रेडेशन. फाल्यां ते क्वेश्चन एक तरी आसा. दे विल गिव यू अ कंडिशन एंड यू हॅव टू मेन्शन what is actually happening, what type of interaction is happening over here. Okay, honey,
Next, we are having yeah, mutualism versus commensalism. So it is being given. If you want, you can just take it. Yes, this one. Yeah, maka zai फाल्या. Very like very किती म्हणतात एका uh, uh, easy असा question this one, but I want this question to come tomorrow. That is population density n म्हणता आम्ही त्याका एक population असा. Now in this, if something enters, we call it as immigration. Okay, population enter करता आम्ही त्याका immigration म्हणता. Population वता भायर so minus जाता, population भितर येता जाल्यार add जाता. So this is called as immigration. And this is called as emigration. बरोबर आवाज येता emigration. So immigration and population density वाढता, emigration म्हटल्यार population बाहेर सरता, so density कमी जाता. This top one, this is called as natality. Natality म्हटल्यार birth जाता, so birth झाले जाल्यार population density वाढता, again वाढता. आणि this is D is called as mortality. Okay, मॉर्टॅलिटी म्हटल्यार पॉप्युलेशन कमी जाता. ओके, सो इमिग्रेशन पॉप्युलेशन वाडयता, एमिग्रेशन पॉप्युलेशन कमी करता. नेटॅलिटी म्हटल्यार बर्थ जाली, भुरगो बाबू जालो जाल्यार बाबू पॉप्युलेशनान येतलो, बाबू खुबशे बाबूच जातले आनी बाबू करीत आसा. आनी मागीर जर कोण मरता जाल्यार पॉप्युलेशनासून कमी जाता. ओके, सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. So this one I am expecting. I want it tomorrow. Maka zai. The Goa board, if Goa board is putting that question, then I'll be very happy. Or else I will be very pissed. Maka zai matla zai asta. So maka zai. Okay, fine. So then I told you about this particular thing also. Pre-reproductive इतले आसपाक जाय, reproductive इतले आसपाक जाय, post reproductive इतले आसपाक जाय. आता कितें जाता तुमकां सांगता, एक्सप्लेन करता, मातशें एक ब्रीफ तुमकां आयडिया दिता की अशें जेन्ना ग्राफ आसता पळय रिप्रोडक्टीव पॉप्युलेशन जे आसता, प्री रिप्रोडक्टीव म्हटल्यार हे भुरगे रे, हे रिप्रोड्यूस करूं शकना. ओके, किड्स कॅनॉट रिप्रोड्यूस. मागीर हांगा पोस्ट रिप्रोडक्टीव एज आसता पळय, दिस इज द एडल्ट्स. अँड पोस्ट रिप्रोडक्टीव म्हटल्यार हे सगळे जाणटे. ओके, दीज आर ऑल ओल्ड पीपल हू आर हॅव्हिंग देअर वन लेग इन. सी हे मातशे ओल्ड, हे एक एज आसा. ओके, 60, 70, 80 म्हटल्यार हे सामके म्हटल्यार आयज की फाल्यां खबर ना. ओके, तशें वयले. आनी हे आसा ते मातशे ओके आसा, ओल्ड आसा, आतां मातशे हेल्थ कंडिशन आसा, सो तांकां त्रास जाता, तशें ते हांगा कंडिशन. हांगा मातशें हे आतां खूब अशें परेस करता, म्हाका बाबा हें नाका रे, साकर नाका, तें नाका, म्हाका न्हिदपा जाय टायमार, हें सगलें. बट दीज पीपल आर ओल्ड पीपल, दे आर कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टीव. आतां ते भुरगे तांकां करपाची उमेद आसूं शकता, पूण तांकां करपाक मेळना. ओके, सो दीज आर पोस्ट रिप्रोडक्टीव. आतां ते भुरगे, आतां ते मीन्स पोस्ट रिप्रोडक्टीव पीपल आर नॉट कॉन्ट्रिब्युटींग इन टू द पॉप्युलेशन, दे आर कॉन्ट्रिब्युटींग. ते आपुणूच डिसकॉन्ट्रिब्यूट जावपाक आसा आतां. सो रिप्रोडक्टीव आसता पळय ते कॉन्ट्रिब्यूट करता into the population, meaning they are having reproduction and making more and more species. Okay, so हे इतले तुमकां ग्राफ काडपाक येतले आनी एक्सप्लेन करपाक येतले की what is actually happening in pre-reproductive, reproductive and post reproductive. आनी जर हो इन्वर्टेड जालो पळय जाल्यार लफडी. हो इन्वर्टेड जावपा जायना, इट शूड बी अपरायट ओन्ली. अशें अपरायट म्हटल्यार अशें वयता ते, ताका अपरायट म्हणटा. इन्वर्टेड म्हटल्यार परते येता, ताका इन्वर्टेड म्हणटा. हे इन्वर्टेड फक्त आमकां एकूच मेळटा, दॅट इज पिरामिड ऑफ बायोमास मेळूंक शकता आमकां इन्वर्टेड. बट वी आर नॉट गेटिंग दीस पर्टिक्युलर थिंग. हे मेळ्ळें जाल्यार इकोसिस्टम डिस्टर्ब जाता, or the population is getting disrupted. Again, we are going to the ecosystem topic also. We are having this ecological pyramids. Okay, so age pyramids, reproductive pyramids and ecosystem pyramids. So these topics are very much important. Okay, I've a bit mixed up these things, but these are important topics. That's what I'm telling you. Just मागीर तुमकां सांगलें हांवें ऑलरेडी. कमेन्सालिझम. One mark question or 1 mark question only ki what is thermoregulation, or 2 mark if it is coming, then why is thermoregulation more effectively achieved in larger animals than smaller ones. Thermoregulation म्हटल्यार कितें की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करप. बॉडी, ओके, that humans maintain their body temperature, it is called as homeostasis.
Homeostasis matlab we are called as, we call ourselves as warm blooded. Why we call ourselves as warm blooded? Why not cold blooded? Because our body stays warm. Even in Goa, we are warm blooded. If you go to Kashmir also, then also you will touch your body. It is warm blooded because our body maintains a normal optimum body temperature of 28 to 30 degree. Not 20, so 26 to 27, like that body temperature 28, like that we are maintaining. We cannot, जर आम्ही थंडी केले जाल्यार we shiver, no, we shiver. Why we shiver? Because when you are shivering you are doing friction, and because of friction your body heats up, like अशें रब जाता न्ही बॉडी, तो हीट जाता. Okay, when you are in the, तुम्ही वतान वयता तेन्ना कितें जाता, तुमकां घाम येता, and घाम is what, water, no, and that water flows onto your body. When the body gets heat up because of the sun, water flows, and when water is flowing, that time your body's temperature is cooled down because of evaporation. Ninth standard, latent heat of evaporation भी असे, तो water evaporate जाता आणि body थंड जाता. So that these are called as basically thermoregulation. And thermoregulation चे question किती असा की why thermoregulation is more effectively achieved in larger animals than small ones? Because heat loss or heat gain is function of surface area. चड heat म्हटल्यार वचपा जाय चड surface जाय, चड heat absorb करपा जाल्यार चड surface जाय. व्हडले animals कडे चड surface असता, body surface. But smaller animals, they are having very small body, so त्यांची body temperature सारखे thermoregulate जायना, or time अचानक ते थंड पडटले डायरेक्ट, ओ गॉन. बट आमची बॉडी किती हळूहळू करून गरम जाता, थंड जाता. सो दॅट इज हाऊ इट इज बीइंग सेड. Since small animals have a large surface area related to the volume, they lose body heat very fast. But larger animals have a ratio of surface area to the volume of the body much smaller compared to the small animals, and hence the thermoregulation is more effective. Okay, this particular thing you can just take it into consideration, that is thermoregulation. आणि homeostasis question जाल्यार बरे आहात, that it is the ability of humans or warm blooded animals to keep their body temperature warm. Okay, then what is adaptation? If you want to do, you can do it, but I'm not expecting this particular question to come, because this actually this question is coming under the chapter evolution, so it is being dragged over here. So adaptation to, because even thermoregulation, I guess it is coming under that best expecting list. So okay, फ्रेंड बिटवीन पॅरासाइट हे सगळे एस शेप कफ जे शेप कफ हे सगळे केला, सांगला तुमकां ऑलरेडी. आनी कितें आहा, डिस्कस वेरियस टायप ऑफ पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन, नेगेटिव्ह इंटरॅक्शन. खबर आहा मरे, पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन म्हटल्यार कितें की एकट्याक फायदो जाता, दुसऱ्यांक लॉस जायना. ओके, नेगेटिव्ह इंटरॅक्शन म्हटल्यार कितें की एकट्याक फायदो जाता, एकट्याक लॉस जाता तशें. सो दॅट यू कॅन डू इट. कमेन्सालिझम, मागीर म्युच्युअलिझम, ते सगळे करा, यादीन करा, क्वेश्चन आसा फाल्यां. Humans, ectoparasite, what unfavorable conditions, name the interaction, small animals, immigration, emigration सांगले तुमका already आहेत. Estivation, define estivation, what आहे homeostasis भी सांगले तुमका. That is coming under that, I guess, evolution chapter. Stenohaline, euryhaline. Okay, stenohaline different from euryhaline. Stenohaline animals are basically, they are present in wider range of salinity. Like चड कितें म्हणटा, salty water असा, like कमी salty, चड salty, or medium salty, they can survive. But euryhaline, these are the animals which can tolerate a wider range of salinities, meaning they can survive into very extreme type of salty conditions. Okay, but these can either survive in salty, like less salty, medium salty, or more salty. But this can survive in like all the salty conditions. खंयचेच तुम्ही काढून ते तोंडात मीठ मारा, तिका फरक पडना. Okay, the distributional range is limited. Distribution shows a wide range because they can survive in the many areas. Okay, so yeah, this is over. Now I'm moving forward with the second last chapter. Second last chapter is कसं रे, second last chapter biodiversity काय ecosystem. Yes, ecosystem. Okay, we are starting with ecosystem. हे बी हांगा मिक्स जाल्लेले आसा. तुमकां फक्त इम्पॉर्टंट सांगता इकोसिस्टमाचे. मातशें टेक्स्ट बुक ओपन करता आनी तुमकां सांगता डायरेक्ट. ओके,
just note it down what I'm what I'm telling you. Ecosystem पहिली तर तुमका सांगला आहे इकॉलॉजिकल पिरामिड म्हणून सांगला. Okay, so if you're going for ecosystem, then you should be having the idea about what is the meaning of decomposition. Decomposition on किती important असतात, detritus असतात, detrivores म्हटल्या किती, one mark question, what are detrivores, how they are beneficial, detrivores, okay, जे कुसे येतात सगळे, that is important. One mark question, one more thing, what do you mean by humification? Okay, so I will just if I want I can just write the topics over here in this bare rock fragmentation, leaching, bleaching, catabolism asa. Okay, so I will just write humification one topic asa, that is important. Humification म्हटलं किती, okay, what do you mean by humification? Then you can write what is the meaning of fragmentation, what is the meaning of leaching, catabolism, humification, mineralization. Okay, one mark question that can come from this. And what major question is coming from this particular chapter for 3 marks, that is what is ecological succession. It can come either for कितने मार्क्स आ गए चैप्टर, 3 मार्क्स आ गए, 4 मार्क्स आ गए, because 5 marks, no, so this particular question can directly come for 5 marks or it can come for 3 marks, then 2 marks such as small questions astale, that is the humification or mineralization. So ecological succession is very like I want it to come tomorrow anyhow. Okay, आणि 2 marksचा क्वेश्चन हांव म्हणटालो पळय ते हे हायड्राच एंड झेराच सक्सेशन, 2 मार्क्सा खातीर differentiate between hydrarch and zerarch. So this one and this one. Okay, this can come for 3 marks and if this is coming then it will come for 2 marks. आणि जर हे येना जाल्यार तुमकां ते ह्युमिफिकेशन म्हटल्यार कितें, तुमकां ते मिनरलायझेशन म्हटल्यार कितें, तुमकां ते डेट्रायटस और डेट्रिवोर्स म्हटल्यार कितें, दॅट क्वेश्चन. ओके, आनी काय म्हाका इंटरेस्ट दिसना हितून, जस्ट चॅक करता. ते इकॉलॉजिकल पिरामिड, जर ते येना जाल्यार लास्ट कितें आसतलें, इकॉलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ कर म्हणून सांगतले की तुमकां इकॉलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी ड्रॉ करा. पिरामिड ऑफ एनर्जी हांगा आसतले 10,000, मागीर हांगा आसतले कितले 1,000, मागीर हांगा आसतले कितले 100, मागीर हांगा आसतले तुमचे कितले 10. ओके, जूल्स ऑफ एनर्जी, जूल घालपाचे, जूल आनी मागीर सनलायट आसता कितले 6 0. ओके, हांगा 4 आसता, हांगा सोमते 2 0 कमी जाता, हांगासून 1 0 कमी जाता, बट सनलायट इज हॅव्हिंग गिविंग 1 million joules. Okay, so yeah, food chain I am not like interested in that topic because that you can do, no, food chain हांव म्हणिना ते येऊ शकता म्हणून, की म्हाका जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहा ते म्हाका फोकस करपा जाय. फूड चेन कितें, इट इज फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम द 9th standard 10th standard टॉपिक, फूड चेन. सो गेले जाल्यार फूड चेनचेर येऊ शकता, ना म्हणिना, बट आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग. इट इज एज पर मी, फूड चेन, फूड वेब. ओके, I told you ecosystem succession, I told you ecological succession, one topic I told you. I told you about hydrarch and zerarch. I told you about mineralization, humification, detrivores, detritus. I told you about this ecological pyramids. How many ecological pyramids we are having? We are having 3 types of ecological pyramids, and those are ecological pyramid of biomass, pyramid of number, and pyramid of energy. Okay, 3 pyramids asa goya. Okay, these pyramids I am talking about. Okay, so yeah, ecological succession as a hydra, there are just what are called as pioneer species if coming for 1 mark. Okay, what do you mean by pioneer species? But it is coming under biodiversity. Pioneer species only means that. No, it is coming under ecosystem only. Page number 236. Pioneer species. हे सगळे लास्ट इयरचे पण इतले सिमिलर आणि सगळे मिक्सअप जातात आमगे. देन व्हॉट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम सर्विसेस? 1 mark question. Ecosystem services, pioneer species 1 mark, ecosystem services 1 mark. Then it can come for like ecological succession, और तेंका जर खूप क्वेश्चन्स काढपा जाय हितूंतल्यान जाल्यार ते हायड्राच घालतले, झेराड्स बी घालतले, पायोनियर स्पीशीज बी घालतले, ह्युमिफिकेशन बी घालतले, एक अशें करून. बट I would like that they should put ecological succession फाल्या. Okay, and that hydrarch and zerarch. If they are putting ecological, then hydrarch and zerarch is very rare, but still if they are putting, then very good.
Next, we are moving to the chapter of our last chapter and my favorite chapter, biodiversity. Okay. So upright pyramid of biomass, inverted pyramid of biomass. किती असा डिफरन्शिएट करपाक येल्यार रीड करून चला की अपरायटान कितें आसता आणि इन्वर्टेड खंय आसता. अपरायट बेसिकली इट इज द सक्सेस ट्रॉफिक लेवल इन मोस्ट इकोसिस्टम. इन अ सी कंज्युमर फिश हैज मोर बायोमास देन द प्रोड्युसर, दॅट इज फायटोप्लॅंक्टन. दॅट इज द इन्वर्टेड बायोमास. एक्झाम्पल विचारल्यार इन्वर्टेड बायोमास खंय मेळटा ते आमकां सी इकोसिस्टमान मेळटा, वेर द सी इज हॅव्हिंग फिशीस आर हॅव्हिंग मोर नंबर एज कम्पेअर्ड टू द फायटोप्लॅंक्टन, जे बेसिकली फिशीस खाता बिता हे करता त्यांचे नंबर कमी असता पण फिशीस चड असता. सो तो पिरामिड असो जाता, तो पिरामिड असो जाता हांगा आणि हांगा तो व्हडलो जाता. ओके. सो मागीर तो हांगाच्यान परत परत कमी जाता. सो दिस इज द इन्वर्टेड टायप. अशें गेला न्हू तो. सो इट इज इन्वर्टेड. फायटोप्लॅंक्टन्स हे फिशीस, हे दुसरे फिशीस अशे. ओके. आणि फिश कितें जशे जशे फिश अशे वयता ते फिश वाडत वयता सायज, सो तेंचे बायोमास वाडत वयता. सो दॅट बिकम्स द इन्वर्टेड पिरामिड फॉर द pyramid of biomass in the sea ecosystem. Okay, this is also I'm expecting this question. So trophic level म्हटल्यार कितें ते तुमी बऱ्यात. ट्रॉफिक लेवल म्हटल्यार कितें, कितले ट्रॉफिक लेवल असता, दॅट इज कमिंग अंडर द फूड चेन अँड फूड वेब. जालें, सोंपलें. आनी हांव चड हेजेर काय उलोवचो ना. ओके. डायरेक्टली आय एम मुव्हिंग टुवर्ड्स I am moving to biodiversity. Okay. सो बायोडायवर्सिटी हितून बी मातशें मिक्सअप जालेलें आसा बायोडायवर्सिटी. सो आय विल बी जस्ट सी कार्बन सायकल. मागीर ते आनी खंयची सायकल आसा ती कार्बन सायकल, ऑक्सिजन सायकल कितें आसा दिसता, वॉटर सायकल आसा की खबर ना म्हाका. यू कॅन स्टडी इट. एक सायकल येता जाल्यार ते 3 मार्क्सां घालता एक सायकल बी तशें. सो इफ दे कॅन पुट, बट यू जस्ट स्टडी द सायकल. आनी कसली कसली सायकल आहा, फॉस्फरस cycle, nutrient cycling asa. Okay, so in that carbon cycle, phosphorus cycle ani carbon cycle and phosphorus cycle asa. So you can just do the carbon cycle. माझ्या टायमार 2015 पेपराचेर the question had come on phosphorus cycle. Phosphorus cycle चे question and बरयल्ले because I had just read and went. I was not sure that phosphorus cycle will be coming or any cycle will be coming, but I just like felt like हा करून गेल्या कितें आसा. सो आय जस्ट रेड इट की कार्बन सायकलान कितें आसता, नोट केलें की ओके फर्स्ट स्टेप अशें 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 करून मातशें हें केलें आनी तशेंच काडून येयल्लें. एंड देन आय हॅड टू एक्सप्लेन इट. सायकल काडून एक्सप्लेन करप. सो मातशें ओन वर्ड्सांनी एक्सप्लेन केलें. तशेंच तुमी करा. बायोलॉजिकल बायोटिक सक्सेशन कितें रे बाबा. Okay, biodiversity. Under biodiversity, we can go for the कितें म्हणटा तेका, how we can prevent, like applicative questions, how we can prevent loss of biodiversity, why loss of biodiversity is happening as a school student, what you can do to prevent biodiversity loss, this type of question. Why, what is the meaning of habitat loss and fragmentation, that question is coming under biodiversity. Okay, what is the meaning of over exploitation, this question is also coming for biodiversity. Over exploit म्हणजे चड यूज करता, झाडाक चड कापता, चड फर्निचर करता, चड नुस्तें खाता, चड सामके डेली पोसता पोसता उडयता इसवणचे, इसवण घेता, बांगडे घेता, पापलेट घेता, काय काय ओवर एक्सप्लॉइट करता. ओवर एक्सप्लॉइट केल्यार मागीर कितें जाता, तांकां रिप्रोड्यूस करपाक टायम मेळना. म्हणून श्रावण बी आसता तेन्ना तेन्ना आमी खावपाक जायना नुस्तें. कित्याक दॅट इज द ब्रिडींग पिरियड ऑफ द फिशीस. सो त्या टायमार नुस्तें खाल्ल्यार मागीर कितें जातलें, तेंच्या ताती बी मेळटा. पूण आमकां तातीच खावपाक आवडटा. बांगडेचे आमकां तातीच जाय. बांगडे आनी नाका, ताती खावया म्हणटा. सो दॅट इज हाव. एंड कावियार म्हण आसता ते तातीच खावया म्हणटा. So we are over exploiting, and as we are over exploiting, we will be getting loss later on. आता आमकां जाताच already. So there is another topic which is very much important in biodiversity, that is narrowly utilitarian and broadly utilitarian, page number 250 of biodiversity. Why we should conserve biodiversity is the question. Give the narrowly utilitarian purpose and the broadly utilitarian purpose or argument. की नॅरोली म्हटल्यार थोडे हितून कितें दिसता तुका, थोडे एक धाकटेशे टायमा खातीर आमी जर कन्जर्व केले कितें जातलें, आनी एक व्हडलेशे कॉजा खातीर केले कितें जातलें. सो narrowly utilitarian and broadly utilitarian. Okay, and we are having another type of topics, that is how can we conserve the biodiversity.
You can conserve the biodiversity in two causes, two types of things, that is in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation म्हटल्यार आमी आमचे मीन्स जे नॅशनल पार्क्स आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरीज आसा, फॉरेस्ट आसा, तेका आमी थंयचे थंयच स्पिशीजाक कन्जर्व करता. म्हटल्यार तांकां आमी हात लायना, आमी सँच्युरीज करता, आमी वचना, आमी थंय कितें कटींग करिना. दॅट इज कॉल्ड एज इन सिटू कन्जर्वेशन. आमी टायगर्स आसा, टायगर्साक आमी थंयच दवरता, तांकां जगपा दिता, तांकां बरें एक बरे एरिया प्रोवायड करता, तांकां डिस्टर्ब करिना. दॅट इज इन सिटू कन्जर्वेशन. इन देअर हॅबिटॅट ओनली दे आर गेटिंग कन्जर्व. आमी तांकां भायर हाडिना, आमी कितें इंटरफियर करिना. ओके. But if you're talking about ex situ conservation, then we are having botanical gardens, we are having zoos, we are having aquariums. All these are ex situ conservation. म्हटल्यार आमी जनावरां कन्जर्व करता, पूण तांकां आमी तेंचे हॅबिटेटासून भायर हाडला, आणि भायर हाडून आमी एक एनवायरमेंट क्रिएट केला विच इज एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट फॉर देम टू बेसिकली कन्जर्व दीस स्पिशीज. बिकॉज की आता केन्ना केन्ना वायल्ड लायफान ते स्पिशीजचे नंबर खूब कमी जाता बिकॉज ऑफ हंटींग, बिकॉज ऑफ सर्टन डिजीज. मागीर ते सायंटिस्ट कितें करता, गव्हर्मेंट बी तांकां घेता आनी मागीर ते तांकां जून दवरता, तेणे ट्रिटमेंट करता आनी तांकां कन्जर्व करता, तेंचे रिप्रोडक्शन करता आनी तेंचे नंबर वाडयता, परत मागीर तांकां रानान सोडटा. दॅट इज कॉल्ड एज in situ conservation and again introduction to the wildlife, so that can be done. Okay. So these are topics. I told you already why we should conserve biodiversity: narrowly utilitarian and broadly utilitarian, this thing. And what is in situ conservation and ex situ conservation. Now we are having two types of species which 1 mark question or 2 mark question can be asked, and I want it to be asked. That is, what is the meaning of endemic species and what is the meaning of alien species. Endemic species kidak important asta, because these are the species which are found only in that particular area. म्हटल्यार आमचे गोंयान आता गो रेडा म्हणटा पळय, इट इज ओनली एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न घाट रिजन. सो इट इज एंडेमिक हियर ओनली, हांगाच्यान आनी वर्ल्डान तो खंयच मेळना. मिनींग इट इज द एंडेमिक स्पिशीज ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. ओके. आणि आमचो गोवन बटरफ्लाय आसा, स्टेट बटरफ्लाय, दॅट इज द मलाबार ट्री निम्फ. इट इज ऑल्सो endemic species to western ghats. Okay. Then we are having another species, that is if you're talking about one ant species, मुई असता. Okay, it is the कितें म्हणटा तेका jumping like black jumping, I forgot. So that particular ant is the only endemic to the southern Asia part. Okay. So we are having lots of species. We have lots of species which we get in Goa only. So we have to conserve the biodiversity of Goa. Okay. So yeah, I guess we are basically done with each and every chapter and what are the all the important topics I have told you. Okay, endemic species and endemic species, alien species, ex situ conservation, in situ conservation, broadly utilitarian, narrowly utilitarian. Okay, these topics you do it from the ecosystem chapter. Okay, and whatever else I have told you, you can just rewind it and you can just see. Yeah, okay. So I will just yeah. So I was just discussing. Yes, very good, Samrin. Very good. Okay, fine. So I was just telling you about the diagrams now. So I will just tell you, diagram figure numbers. I will tell you. You can just practice these diagrams. Once I am done with these diagrams, we can end the live and I can go home also. I'm very hungry. I am na direct now. Yeah. So diagram. No, just a minute. I will just tell you the figure number for diagrams. Figure number. Just note it down. Okay, note down the diagrams. Yes. So I'm telling you the diagrams, like these are the most probably coming sort of diagrams. I'll be discussing all the list, so you can just revise this list. Okay. So for diagrams, so for labeling purpose, not for drawing purpose, we can get the diagram for 2.1.
Okay, diagram 2.1 from sexual reproduction in flowering plants. 2.1, a diagrammatic representation of ls of a flower. Draw करपाक very like very rare, but label करपाक येल्यार मजा तुमची असले लेबल करपाक वेले कायत न्हू हितून. Okay, then figure 2.2, a typical stamen, three dimensional cut section of an anther. This can come for drawing. Okay, draw करपाक येतले बरे बरे हितून ड्रॉय करा. ड्रॉ करा. Then we are having figure 2.3. Figure 2.3, we are having the diagram of transverse section of young anther. I will just tell you the figure numbers, you can just note it down. Then we are having another figure that is the number now. I will just see the number where it is. Figure, okay, figure kya aata hai? Figure, yeah. So the figure is vegetative cell and generative cell. Figure 2.5. Okay, just start noting down the figure numbers I'm telling. Figure 2.5. Then the diagram you have to practice is figure 2.7D. Okay, 2.7D. 2.7D. Figure 2.5. No, you have to just draw that B. Figure 2.5 is only B. That is vegetative cell and generative cell. That diagram. Only that. Not the total full things. Okay. Then we are having yeah, figure 2.8 C, that is a diagrammatic representation of the mature embryo sac. Then we are having yeah figure 2.12, figure 2.12 C, figure 2.12 C. Then what else we are having? Yes, in this figure 2.15, we are having the figure of it is actually a wheat grain. So you can just see this one, uh, this one. Okay, this one you can get for drawing, and this one might come for labeling the false fruit of this one, false fruit of this one. Labeling, if they're giving that, identify this, where is the thalamus and where is the endocarp. Yesterday I told hypothalamus, sorry, it is thalamus. Okay, mind is not minding. So then we are having for next chapter, that is human reproduction. In next chapter, human reproduction, we are having the labeling. For labeling, it can come the 3.1A, that is the male reproductive system, or 3.1B, that is the female. So that is also the male, 3.1B. But it can come for labeling. Draw karpak, if they are asking, it is very rare if they ask for drawing the male reproductive system. Drawing up. So if they're asking for drawing, then they can ask the diagram to draw, that is the figure 3.3B. Okay, 3.3B, that is diagrammatic sectional view of the female reproductive system. Next, if they're asking for drawing, then this particular diagram 3.5. Okay, 3.5, this one, you can see this one 3.5, this can come for drawing. Then if you are talking about the other one, which can come for labeling, which is not usually asked, this one, the figure 3.4. So if you want to do the for labeling, or it can come about just explanation of the mammary gland, so you should know where from where the things are there, like ampulla, lactiferous duct and all. So yeah, then this is for drawing, that is figure 3.6, and this is again for labeling, figure 3.7. Labeling, figure 3.7. These two things are for writing explanations, drawing and writing explanations over here. Okay, so yeah, and this is not required figure, though 3.10 not required. Yeah, fine. Then we are moving towards next thing, drawing. Okay, drawing. I need drawing. Okay,
Drawing directly come to the chapter 6, that is molecular basis. Okay, molecular basis on solar direct, and molecular basis on 6.3 DNA double helix. 6.3 DNA double helix. Then we are having the diagram of nucleosome. Draw करपाक येऊ शकता nucleosome. डबल हेलिक्स बरे 3D कसे ड्रॉ करा, दोन दोन पेन्सिल जर असे धरून असे ड्रॉ करून बरे असे हायड्रोजन बॉन्डिंग घालून बिलून कलर करनाका थंय. कलर बिलर ग्लिटर पेन ते चमकी लावपा वचो नाका. ब्लॅक अँड व्हाईटूच करा. एक साइड बॉन्ड कलर करा आणि एक साइड बॉन्ड आहा ते कलर करू नाका. तेन्ना ते मातशे हे दिसता आणि दोन्ही स्ट्रँड आसा पळय तेका तुम्ही हे करा, शेड करा. न्यूक्लियोझोमचो डायग्राम आसा. न्यूक्लियोझोम तुमकां सांगला ऑलरेडी, ना म्हणू नाका आता. हे न्यूक्लियोझोम हे डायग्राम दॅट कॅन कम फॉर ड्रॉइंग. ओके, मागीर आनी ड्रॉइंग कितें आसा, आनी ड्रॉइंग वी आर हॅव्हिंग this one, drawing of the semi conservative, this part. Okay, 6.6 semi conservative Watson Crick model of semi conservative replication and the replicating fork for drawing. Practice this also. Magashi पडते दिसता हांगा replicating fork. And we are having ते लॅक ऑपेरॉन तुमकां ऑलरेडी सांगला. लॅक ऑपेरॉन सांगला, ट्रान्सक्रिप्शन सांगला. when you are writing about transcription, try to draw it की कितें जाला थंय. ओके, सो हे आसा पळय, हे डायग्राम्स आसा पळय, रफली काडपाचे कितें जाला ते. रफली म्हटल्यार सामके रफ काडपाचे ना, मातशे अंडरस्टँडेबल काडपाचे आणि कितें वर्ड जाता मेन्शन करपाचे. सो फॉर एक्सप्लेनिंग. ओके, देन वी आर हॅव्हिंग द कम टू चॅप्टर 8. चॅप्टर 8 डायरेक्टली गो टू chapter 8 directly. You can go to directly the chapter 9 problem. This one, 8.4, structure of an antibody molecule. Structure of an antibody molecule, you can do it. Structure of antibody molecule, which I feel but still you can just see it. The structure of antibody molecule, I don't think it will come. Malaria bilaria ते ड्रॉ करपाक येना, ते एक्सप्लेन करपाक येता. तुम्ही मातशे एक्सप्लेन करा. रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस बी. बायोगॅस प्लांट तुमकां लेबलिंग करपाक येता, ड्रॉ करपाक इट वॉज व्हेरी रेअर. म्हाका ड्रॉ करपाक ते केन्ना येल्ले पास 6वीं के 7वीं ड्रॉ करपाक सांगलेले आमकां. तेच्या उपरांत आमकां सांगोत ना कितें. सो बायोगॅस तुम्ही पळयात, ड्रॉ इट. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा. ओके, फिगर 11.3 जेल electrophoresis, figure 11.3, and you can do figure 11.2 also, diagrammatic representation of recombinant DNA. ते एक्सप्लेन करपाचे, फक्त रफली एक्सप्लेन करपाचे ड्रॉ करून. सो ते एक्सप्लेनेशन ना, एक्चुअल ड्रॉ करपाक ते जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बी ड्रॉ करून दाखय म्हटले. और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसचे क्वेश्चन येलो which has come for 5 marks. oh my god, 5 मार्क्सा खातीर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जर क्वेश्चन ते घालता जाल्यार डायग्राम काढून तुम्ही सगळे बरोवपा जाय पॉइंट वायज. बरें एक्सप्लेन करपाचें की कितें आसा डिवायस, खंयचे आमी हे घालता, ओके, कसलो जेल घालता, कसलो जेल तयार करता, वेल्स खंयचे आसा आनी खंय आमी वेल्सान घातले उपरांत ते कशे मागीर इंड्यूस जाता, कशे फुडें वयता, कशे मूव जाता, कित्याक मूव जाता, अंडर वॉट इन्फ्लुएन्स, वाय इट इज मूव, एवरीथिंग. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू हॅव टू रायट. मागीर तो डायग्राम आसा 11.4, दॅट इज द PBR322. ड्रॉ करपाक और लेबल करपाक तुमकां सांगला. ड्रॉ करपाक व्हेरी रेअर. PBR322 ड्रॉ करपाक येता इज व्हेरी रेअर, बट लेबल करपाक इज लायक दे हॅव टू आस्क इट. ओके, करपाक जाय. मागीर बायोरिएक्टर बी लेबलिंग. बायोरिएक्टर्स आसा पळय, स्पार्जर टायप आणि स्टरर टायप लेबलिंग. देन पिरामिड तुमकां सांगला ऑलरेडी हांवें. जे शेप कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ अँड एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ. आय एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन टुमॉरो. And the last one is species richness and species graph asa pay to biodiversity in the 15.2 that graph you have to explain and write the explanation of that graph. ग्राफार एक्सप्लेनेशन करपाचें की ते ब्लू लायन आसा ती कितें आनी मागीर ती रेड लायन आसा ती कितें, मागीर वाय इट इज देर, वॉट इज स्पीशीज रिचनस, वॉट इज एरिया. सो एवरीथिंग यू हॅव टू एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ दॅट ग्राफ. आणि ग्राफ जर येयलो न्ही एक्सप्लेन करपाचें आसता की ग्राफान कितें आसा आनी वॉट इज ऑन द एक्स एक्सिस, वॉट इज ऑन द वाय एक्सिस, एंड हाऊ वी कॅन डू इट. सो आय सपोज यू हॅव गॉट ईच अँड एवरीथिंग टू रिवाइज, एंड अजून रात सोंपोंक ना. So you can revise because we have picked up very like important prominent topics from the chapters, which some of like 50 to 60% of these topics we have already studied. Okay, or more than that, 70% we have studied. So 30% खंय ना खंय वयर सकल आसतले तुमचे. ते तुम्ही कितें करा, you
स्टार्ट टू रिवाइज इट. जितले तुम्ही पळयतले रिवाइज म्हटल्यार फक्त पळोवं नाका, पळयात आनी डायग्राम आसा ते मातशे प्रॅक्टीस करा, रफली अशें प्रॅक्टीस करून पळयात. थंय मातशे तुमी टायम घेवन काडू शकता, हांगा मातशे प्रॅक्टीस करा. आनी क्वेश्चन कितें आसा, तुमकां वर्ड्स याद उरना, स्पेलिंग मिस्टेक जाता, मातशें आतां बसून प्रॅक्टीस करा. स्पेलिंग बरोवपा ट्राय करा, आपुणूच बरोवपा ट्राय करा. ओके, आय विल रायट अबाउट रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. सो आपुणूच क्वेश्चन घेवपाचें आनी बरोवपा स्टार्ट करपाचें. मागीर ते चॅक कर, हा सारकें बरयला, कीवर्ड्स केला की ना. लायक दॅट यू कॅन डू इट. And last thing I want to tell you is that you have to start from the higher weightage question. म्हटल्यार तुमचो पेपर तुम्ही परतो स्टार्ट करपाचो, नंबर सारखे घाला आणि परतो स्टार्ट करा. ओके, परतो स्टार्ट करा आणि तुम्ही सारखे नंबरिंग घाला की पयली 5 मार्क्साचे अटेम्प्ट करा, मागीर 3 मार्क्साचे अटेम्प्ट करा, मागीर 2 मार्क्साचे अटेम्प्ट करा, मागीर 1 मार्क्साचे अटेम्प्ट करा. अशें तुम्ही परते येयात. बिकॉज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दी 1 मार्क, मागीर टायम वेस्ट जातलो थंय. आनी मागीर तुमकां फाटले जे आसा पळय 5-5 मार्क्साचे व्हडले आसा, इवन दो यू नो अबाउट कॅन्सर, यू नो अबाउट HIV, यू नो अबाउट इकॉलॉजिकल सक्सेशन, बट तुका टायमूच ना बरोवपाक, तूं गडबडीन कितेंय बरयतले. ओके, सो फॉर दॅट यू स्टार्ट विथ द 5 मार्क्स एंड अशें परते येयात. MCQ चुकले जाल्यार कितें फरक पडटा आमकां, टायम मेळोंक ना जाल्यार. MCQ हरशीं म्हणून कितें, पळोवन इजी आसा जाल्यार कळटलेच, आनी जर डिफिकल्टी आसा जाल्यार 1 मार्क गेलो कितें आसा. बट 5 मार्क्स इफ यू आर लुजींग, then it is a very big thing. So everybody tell your friends, everyone कोणे माझा व्हिडिओ पळयता आणि लाईव्ह आसा, तुम्ही स्टार्ट करा फ्रॉम 5 मार्क्स क्वेश्चन्स. ओके, सो all the best everyone, and do well in your paper. Okay, bye guys, bye. होता आता. तू दुआ पढ़ नको, तू ताजुद के नमाज पढ़. Nazif, nonsense. Chemistry, yeah, chemistry also I'll be I'm trying to do it. Chemistry, okay, I'll be doing important topics of chemistry also. Yes, all of you, bye, good night, take care. Welcome Manvi, welcome, welcome everyone. Yes, welcome, bye. किदे Valentine Day? आज Valentine Day. What is the date? 14 is Valentine Day. Ah, okay. पक्का बनना. Okay, bye guys. Don't worry. All is well. Chill. Bye.